Thank you.
是
各位亲爱的学员，我们活动即将开始，麻烦大家继续入座。
you ready? Yeah. Okay. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the methodology in implementation. Welcome to the methodology in evidence in the implementation and the final report conference. This event is a joint organization by the Administrator of Health and Welfare, Taichung Hospital, and the Hongxinxue Home Care Institute. Now we are beginning this conference. 大家早安。那欢迎大家今天来参加我们这个国际研讨会，主要是在针对实证应用以及我们过去一年在卫福部计划主持下的失智这个失智的实证应用计划。那我们欢迎谢谢台中医院提供这么好的场地。我们首先邀请台中医院的院长为大家致辞，黄文的院长。Good morning, everyone. On behalf of Taichung Hospital, I'm very happy and very glad to open this seminar and this conference. And Cai Shizang and distinguished Professor Craig come from Australia. He's an expert. We have just shown a brief talk. He's an expert in health quality, evidence-based study. Today will be a nice lecture, and we will learn more about that. Yeah. 好，我想还有线上的各位同仁哈，那我想这个用中文来跟大家介绍。那欢迎大家来到这个台中医院哈。那我想台中医院在这几年来，我们就是一直在护理品质、在医疗品质都不断的加强。那我们大概碰到共同的问题呢，大概就是希望说我们让我们的效率可以做得更好。那过去有很多都是从课本上或是经验传承的，但是经验传承其实在现在的科学里面，其实我们需要更多的一个 evidence base 不管是在医疗，不管是在护理，不管是在各科的行政上，这一个实证医学给我们很大的帮忙。我刚跟蔡司长有说过就是很多我们旧的观念其实都是似是而非的。我们刚刚在讲我们的预防性抗生素是不是手术老师叫我们打3天，我们就要打3天结果现在 evidence 告诉我只要打1针就可以。其实很多的无谓的人力浪费，还有效率，还有病人安全，都是从 evidence 这边慢慢的展开这样让我们的医疗服务品质会非常可以做得更好那我想今天台中医院就很荣幸了还有线上的各位伙伴们大家一起来参加这个国际的研讨会。那我们今天有国际的我们的专家，还有我们的理事长们这太多理事长我就不一一介绍，非常欢迎大家来这边，让我们大家一起来学习新的东西医疗的状况，台湾医疗状况越来越困难，越来越艰深，但是我们有很好的base，我想应该这是大家一起要努力的方向。那我们的目的都是一样的，就是把我们的病人的品质照顾得更好，把我们的住民的品质照顾好，还有我们整个社区民众的健康都可以照得更好。那我非常荣幸欢迎大家来到台中医院，预祝今天的大会圆满成功。谢谢。谢谢黄院长。那接下来我们请卫福部照护师的师长蔡师长为大家致辞。Our distinguished Professor Craig Lockwood from Australia, represented by JBI. 这个Craig 老师还有我们黄院长，还有副院长，还有穆教授，以及我们这个计划北中南东的这个主任代表们，贾副院长、李主任张主任等等，以及各位今天关心这个议题的所有伙伴们，大家早安，大家好。好。这个计划是在卫福部跟这个穆教授的这个主持下呢，那今天这个计划大概是一个成果分享那已经历经了超过1年的这个实践。那这个计划很重要的呢，就是第一个，它是 based on 这个实证的应用，实证的应用。那所以呢，第一个是方法学上不太一样，在过去我们的这个计划成果的发表也好，或是教育训练也好，我想第一个特色就是说是一个实证的基础，
因为过去我们在做教育训练或者在做很多的这个照护，也许可能我们有很多的常规，就是 textbook 告诉我们怎么做，但是更重要的事情是实证告诉我们这样有没有效。好，所以也是在这样的一个未来会更重要的一个趋势之下，那卫福部呢现在对于所有的这个委托或研究或是补助计划，我们有一个重要的核心概念，就是实证应用。实证应用叫做 evidence implementation。那当然呢，这个叫 EI 那实证应用呢，基本上跟我们一般在讲的原始研究或是实证的这个 model 其实还是不一样。我们实证还有很多的 model， 包括说 evidence synthesis， 或是很多 RCT， 等等，那有不同的研究方法来 approach 实证这件事情。那这个实证应用呢，就是 evidence implementation 呢，它其实更重要的是 for 实务界或临床界的人。在临床的人，你可能不一定是研究者，也不一定是这个学术界，但是你是一个 professional 的一个 practitioner， 那你呢有一个核心的能力，就是你要用这 up to date， 而且是到目前为止最新最有效的怎么做这样的一个知识能力的准备。所以呢，我们希望未来不管是在特别因为我是代表护理及健康照护司，那特别在我们的护理的整个伙伴里面呢，我们希望护理人员未来是一个 professional 的 practitioner， 不是只有by routine， 因为 routine 的替代率其实是很高的。那如果 routine 呢，就会变成一个劳力的一个市场。那我们希望护理能够变成一个 professional 的 practitioner。那这个呢，可能我们所需要的这个能力呢，就要事前来做准备。那特别有一个核心就是实证应用。那你要能够用最新的知识来改善，或是来运用在你的日常的病人照顾，那你才会是一个临床的专家。那整个人力的发展当然会有两个方向的发展，一个就是往的很基本的这个常规的这个能力，那另外一个就是要往着非常专业，那专业可能可以抵好多的这个人力，因为他只要方法对了，所以现在未来不是在拼人多少，而是谁做有效的动作，对不对？我5个人做这个无效动作，跟我1个人做有效动作，我的结果是一样的。那我当然要我只要配1个人就好了，对不对？所以怎么让再加上未来是少子人口老化，那所有的人力都非常的珍贵。那我们希望护理呢未来还是一个临床专家，那所以呢我们的核心能力要能够利用最先有效的知识跟技能。那你可以参与这个跨领域的专业团队的这个讨论，让整个照顾的效率效能大大提升。那这个是一个共好，病人也好，你也好，大家都好。因为如果无效照顾，你给他留了很长很久，这个人力、这个经费还有这个品质都会要付出很大。那如果我们可以做很有效的，可能3天我们已经把它照顾好了，没有一定要10天嘛，3天可以解决问题，为什么要用10天来解决？那我想这个就是我们为什么要推这个实证应用。那这个方法学一个好处就是说，它是用最 up to date 的 guideline， 就是已经都是实证这个资料库JPI 它那个资料库就是已经有实证的这个很多健康问题的这个 guideline 了。那 guideline 是很最高等级的实证，它都已经告诉你怎么做。那它这个实证应用就是教一个方法学，让这个已经有的这个 guideline， 它透过一个临床的应用来看，在你们这边用要修正什么。所以你是源头是拿最有效的最完整的知识，然后到临床，因为可能你对的不同的对象不同的处境，因为有的是在急性的 setting， 有的在 community， 有的在家嘛，那你这个情境你需要调整，因为它有不同的 barrier。
那也有不同的这个促进的让它做好的因素，那我们只要处理这个就好。那这个呢，其实是临床的人员最厉害的，对不对？因为你们最厉害就知道情境不一样，那个人不一样，我要怎么调整？可是你的前提要用对的资料库跟对的工具来做现场的应变，对不对？那所以呢，我们临床的人就是把它培训成这样。但是当然，我们现在有一个最厉害的 center 实证应用的中心呢，我们在训练这些老师，或是训练这个比较资深的这个 mentor 或是 coach， 他能够先会这个方法学，然后到实务里面呢，他来推动教我们其他的同仁，那你就不用学那么前面那个训练会比较困难一点，那个是trainer，好，那后面这一个就是只要把它用出来，在单位里面会临床去推。请问一下，那个我们这个中心在推啊，实证应用推除了我之外，还有一个就是我们这个台湾的实证护理之母，叫做穆佩芬教授。老师，我刚才讲的都对哈。我有很认真在学，我也拿到 JBI 这个认证的 trainer， 然后我们这个中心目前已经有8个已经受 JBI 认证的 trainer， 那所以我们这8位老师呢，目前都会很持续的来协助各临床的单位，那训练你们的种子老师，让这个种子老师可以在你们自己的单位里面去推动这个实证应用文化。那其实这个任何学习是而且学习是终身的事情。那其实大家要知道，学习可能前面你觉得要付出很多的时间跟精力，对不对？但是学到之后，你就好像有2个翅膀，可以自由的飞行。你要想象你要自由一定要专业。什么叫自由呢？自由是你可以选择你要做的，你有能力选择。真的自由不是只有选择你可以做的，真的自由是你可以选择我不想做什么。那这个呢，就是你的能力要很好。那实证绝对值得你好好学，因为什么？你懂实证之后，结果那个资料库很厉害，都可以回答问题，对不对？那不然你都不知道答案是什么，结果你会用那个实证资料库，你就会讲出答案。你在想说，你哪在厉害，对不对？所以就是这样所以呢，我们希望这个实证应用呢，未来在大家的一起协力之下，那我希望实证应用可以成为你一个在你的专业职涯发展里面的一个工具。那不管是对于自我的照顾，对于病人的照顾，或对于你的职涯发展，它都会是你的竞争力。那我想这个共好呢，要让病人也因为你的照顾，他得到的是一个最新的一个知识的一个应用。我相信那也是一种对他的最高层次的这个祝福。那我们也希望我们自己的家人，对不对？被照顾的时候，你是用一个最有效方法，不是用一个不太确定的方法，或是对一个好像就是常规的方法，也不知道为什么的方法，所以我想这个应该是大家共同需要，也是因为这样，所以我们非常好，一步一脚印的在推这个。那这个其实并不是一个容易的工作，我说实在话。但是如果你觉得它是值得你投资自己的一个学习跟能力，那就以后呢就可以欢迎跟我们这个实证之母来联系。那我们未来都会有推动各种的 program， 大家就可以找他就可以报名一起来学习这个实证应用的方法学，好不好？那这个新的一年马年已经到了嘛这个接下来就是春节了那祝福大家这个马年行大运阖家平安，谢谢大家，谢谢。好，谢谢师长。希望今天课程结束之后大家都自由了我相信应该是可以的。那我们就很快要进入今天的学习的第一个主题。那第一个主题是将由 Prof. Lockwood 所带来的。那主要的演讲题目是 Sample Evidence Implementation。那我们要在这个自由之前，大家先照个大合照了好不好？对。
可以，大家几个赞吧？台中医院赞不赞？赞。好，那预祝今天的实证医学顺利成功。那我们第一场的演讲将邀请到这个廖妙淯副院长担任座长，那我们就请副院长来介绍 Lockwood。我先用中文讲好了，好，那当然谢谢我们的大家长那个黄玉的院长啊，好师长，还有穆老师在座的各位各位前辈哈，那我们这边就是很欢迎就是我们的那个JBI 的 Director 那个 Craig 啦，那我这边就开始用英文了。那 Good morning everybody, it's my pleasure to introduce Dr. Greg. Dr. Greg specializes in implementation science and qualitative synthesis of advanced healthcare through system review and innovative clinical framework, and let the REC inform healthcare policy and practice globally. And Dr. Greg has worked advanced qualitative systemic reviews and methodology, shaping how clinics interpret evidence. His research from systemic review protocols to evidence implementation and the facilitation in evidence implementation frameworks, and closes the gap between evidence and our everyday clinical practice. Dr. Greg also leads methodology innovations and clinical outcomes research that inform implementation strategies, guideline use, and best practice across diverse health systems internationally. So let's welcome Dr. Greg. Good morning, everybody. Good morning. What's this? Heart, love. What's this? You know what I think? Same, right? Heart, love, money. Very similar. Had to share. Let's get started. I'll just start a clock so that I stick to time. All right. Well, ni hao. Oh, very good Chinese. Very good Chinese. Also, happy Chinese New Year, or 新年快乐. Yeah. Oh, good Chinese. So you have me for a few hours today, and there's a number of things that I really want to share with you. So first of all, can I just say, very honoured and touched to be here with you. Thank you for the invitation. Thank you, Prof Tay, Prof Mu, and the team that worked together so well to coordinate and make it possible for this event. And thank you for your generosity in opening your hospital and having me as a guest. But I feel like a friend more than a guest. So thank you for your wonderful hospitality and leadership. My first talk is a research presentation. So I hope it's interesting to you. And where does this
come from? This talk comes from part of my role where I'm the editor-in-chief for a journal. And in my journal, we receive many submissions every year, some very good, some not so good. And when I look at the papers that are not so good, there's a consistent challenge. And it's a challenge that relates to implementation for nurses in particular. When nurses do implementation, we or EBP I'll say from now on, we often do small project, work locally, because we're busy. Nurses are always busy. Nurses have high pressure, high schedule, we're low on resource, and we want to do a very good job. Our supervisor wants us to be high quality, high safety, high innovation, high effectiveness, and we want the same things. We want to be these things. So when nurses do EBP, we often work in small groups locally to do EBP, and we can make positive differences, significant benefits for our patients and for our professional colleagues, even with like low cost but well thought out types of EBP interventions. But it comes with some challenges. And yesterday at Taipei Veteran General Hospital, we talked about one of those challenges being, how do you think through the ethical issues, ethics. Ethics is an important attribute to think about. And so we talked about that a little bit yesterday. And today we're going to talk about another one called sampling, demystifying sampling in audit and feedback, or EBP. So when I say audit and feedback, I mean EBT, because audit and feedback is an EBP intervention. It is the same. Okay? Now, anyone can guess what country am I from? Anyone can guess? Australia. Australia. Great country. But sometimes I speak too quickly. Australians, we speak very fast, and it can be difficult for other people to understand us because we like to talk quickly because we have a lot of different things to say. And when we say a lot of different things, it might not be easy to understand us, so you need to make sure you can help everyone understand us and keep recording everything. So if I talk like that, go, hey, Craig, slow down. Okay? And we will hopefully have a good morning together. So where this study originated was, I wanted to look at and understand better how we can provide good advice to nurses when they do a project and sampling becomes important. So I wonder, by show of hands, who's done a master's program, research master's program? Yep, who? Yeah, so there's a few masters. I won't, and there's more. So if you've done postgraduate study, you've probably done a grad dip or a grad cert or a master's or a PhD or a doctoral program. Yeah, PhD. This front row, very clever. Very clever. And part of what you'd have had to do was think about sampling. What's my sampling framework? If it's qualitative, for example, what's my sampling framework? Or if it's quantitative, so dealing with numbers, what's my sample size? Do I need to do a power analysis, yes or no? When we talk about EBP,
less people think about sampling than they do when they're doing research. So when we talk about EBP, we often think my unit, my ward, without thinking about that as a sample. But it is a sample. So I want to work through some questions with you around sampling and present some research findings with you. Excuse me a second. I have many microphones. Enough for a big karaoke session. All right. So I don't have any specific conflicts of interest here. The work that I'm reporting was unfunded. We did this work out of interest and out of passion. So there's no financial or other biases to disclose. And here's roughly what I want to present with you. So we did 2 interesting studies. First thing we did a scoping review. Does anybody know scoping review? Yeah, some people know, and for some of you it'll be a little bit new, but that's okay, I'll talk you through. And from the scoping review, we looked at testing the findings of the scoping review against some studies, some published studies. So the reason that I believe this is a helpful topic to talk about is that there's a number of issues and challenges that we have to be clear on. If we're planning to do quality improvement, safety and quality, EBP, like to me those 3 things, same, right? EBP, quality improvement, safety and quality, same. But if we want to do those in a way that is impactful, then we have to think about what is my sampling unit? So what is the unit that I expect to sample? Where is my data coming from? How large a sample size should I choose? What is the maximum sample size available to me over time? What guidance can help me to choose my sample? Because I'm working to a budget, I'm working to a defined ward size and unit, so I can't manage bigger than that. I'm working to a busy schedule. So what is the best option for me to think about sampling to be efficient, effective, and meaningful to get a good outcome from my work? And then there's sort of the higher level framing question, which is, what about the framework that should guide me? Now, you're a nurse. Nursing is guided by a framework. There's regulatory frameworks, there's professional practice standards, and these are also types of frameworks. So everything we do on a day-to-day basis is actually guided by framework. We don't think about it very often, but it's true. So frameworks are very helpful. They provide the scaffold on which we can put activity and professional practice and continuous learning and EBP. But also sampling frameworks ensure that when we do a project, that it adds value to my organization. If I work here, this is a beautiful hospital, right? Very beautiful, very old hospital, very young, handsome staff. Old and beautiful, young and handsome staff. I want my contribution
to be value adding and to be scientifically correct, so good research and good contribution, because I value where I work. So this is why it's helpful to think about sampling together. And also there's some myths. There are myths and stories about sampling. So what's an ideal sample size? Minimum sample size for a survey? Maybe the number is 30. And some of us have read the citations that say you should choose a minimum of 30. But is there good evidence for 30? What is the evidence tell us? And how do we understand it? So that's why I wanted to study this topic with you. So this is the background section. This is a fairly deep dive presentation. This is not so much about the tips and tricks that you can simply use to make a decision quickly in your next project or technical decision or action. Instead, what I want to do in this session is to fairly deeply consider the question of sampling. So we're aiming for depth of knowledge together rather than just the key highlights, depth of knowledge and description. So this is a slightly rare opportunity, I think, to sit and reflect and work out what sampling could and should look like. So a quiz for you. Is the answer true or is it false? Effective quality improvement initiatives rely on meaningful goal-aligned data, with sampling central to ensuring that data reflects the problem and change being tested. Is this true or false? True? This is true. I'm going to have to answer my own questions. True or false? Sampling in quality improvement often prioritizes practical feasibility and contextual relevance over statistical representation. True or false? True as well, isn't it? And sampling decisions are critical to validity and applicability of findings. But in reality, in practice, these decisions are frequently underreported, inadequately justified, and applied inconsistently. True or false? True. So 3 statements, all true, all true. In our scoping review, we looked at the literature around quality improvement to try and understand how clinician-led, so how nurse practitioner, clinical nurse, nurse unit manager led initiatives not only address health service level issues, but also support clinicians, so support the nurse themselves to develop transferable skills in communication, in leadership, in project management, in teamwork, and in governance. And this is because quality improvement in healthcare refers to our systematic use of methods and tools to continuously improve the quality, safety, efficiency, and effectiveness of healthcare service. And ideally, we can also reduce costs at the same time. Not always, but sometimes. And each approach is a little bit different, yet complementary in purpose and pathway for improvement. So we've learned to focus on streamlining processes by
by eliminating things or stop doing things that are inefficient. Another word for this is de-implementation. We should de-implement things that don't add value. We should stop doing things that take time but do not contribute to quality and to patient outcomes. And sometimes there's simply unnecessary phases and process. And you might be familiar with other systems like Six Sigma. Six Sigma is intended to reduce waste and inefficiencies and defects by doing something really important that nurses are very good at doing, which is to minimize inappropriate variability. Nurses work to SOP, Standard Operating Procedure, SOP. And we work in teams together. We work very well in teams. You're probably a team leader. And one of the things that makes your team valuable is that they work together well as a cohesive unit to a common mission using common standardized practices. This is one of the best indicators of high quality care in healthcare worldwide. And you have that here. So you have high quality healthcare here. So we reduce inappropriate variability and we study it. So we can confirm to others what we know ourselves. We study it so that other people can see the quality, the safety, the reliability of what we do. Even if we already know. It's good to know, but it's better to prove with EBP and show the world how good we are. That's reliability. So clinician-led QI has very much these kinds of goals around reducing inappropriate variability, improving safety and quality, and in doing so, strengthening us, making us strong clinicians, right? Strong because we know the evidence and we know how to use EBP. So it improves our capability and improves our opportunity for career progression, for deep satisfaction with our work life. And it means that we can work collaboratively with other teams. Every hospital, many, many teams. Some nurses, some physios, some cleaning services, nutrition, dietetics, outpatient, inpatient, many different teams. But if we want to improve quality, we practice working across teams as well, identifying problems. So there's many different things we can do. One of the benefits of implementing EBP is a very, very motivating and powerful driver of meaningful change, of strong benefit to patients, healthcare professionals, and organisations as well. So every domain of an organisation improves and benefits when we use EBP. Do you believe me? One person believes me. Thank you, Professor Lee, for believing me. Trust me, it does. So, clinical audit as an EBP tool or a QI tool, you can see on screen, second point down. Clinical audit is a QI tool for evaluating and improving patient care and outcomes. And this involves measuring an outcome or a process, comparing this to current evidence, and then implementing change. That's the entire cycle right there in one sentence, 2 sentences. So if we want to evaluate and improve, this is the ideal mechanism of action here. We measure something at baseline, we implement a change process, and then we measure again to determine the effect, the impact of our process. So clinical audit functions as a high quality QI method
and it helps understand the mechanism of change in our clinical environment. And QI, more broadly, again, is increasingly recognized as a core mechanism of action, a core change strategy in implementation science. And so we can focus on systematically translating evidence into routine healthcare practice and generate actionable knowledge within real-world settings in QI projects, including use of EBP-based clinical audit and feedback. So this provides local improvements, but also insights that inform a broader range of implementation strategies. All right, on the next slide, I'm going to ask you a question or two. Let's see how we go. What's the most important part of this sentence on the top line here? When implemented effectively, QI becomes a powerful driver of meaningful change, benefiting patients, healthcare professionals, and organizations. So QI is a powerful driver of change. When? Why? How? So, when implemented effectively, right? That's the key statement there. If we implement effectively, then QI becomes a powerful driver of meaningful change. Clinical audit is a QI tool for evaluating and improving outcomes, yes? This involves measurement of outcomes or processes, structure, process, outcome measurement related to care, and comparing this to current evidence and best practice enables us to implement change and improve the quality of care. So the important piece is comparing to evidence. And in your hospital, if you have access to high quality good evidence, you can do EBP within your day-to-day practice. But if you don't have access to EBP databases of summarized evidence, you cannot do reliable, cost-efficient EBP, right? Because then the only other option is to read the primary research, study PubMed or CINAHL, and find papers, and that's time-consuming and uncertain. So to have certainty around doing EBP, you need access to current best evidence, like the evidence produced by JBI, Global Collaboration. So it's something to think about. And the final statement here is thinking about clinical audits as a key QI method. So they inform iterative change processes and provide a mechanism to help us translate. So translate is move. How do we move evidence into practice? That's the goal. And use it as a core component of our implementation science. So those are key things we want to consider together today. Very commonly, and this I think is familiar to you already in the way nursing is organised here, we deal with three main domains in EBP for nursing. We deal with structures of care. If you think about your philosophy of nursing, it's probably informed by structure, process, outcome. Nurses spend a lot of time on structure. We study the on process. We spend a lot of time studying the process of care. What do I do? How well do I do this? Very valuable
for a nurse to also study process. In addition to study process, study the structure of care. So in my unit, how well organized are we? Do we have the resources we need to have? If I have to communicate up to senior management, is that possible or is that not possible? How do we organize ourselves, and do we have adequate infrastructure to deliver the care we need? Right? So structural related concepts are important. Without those, we cannot deliver care. If you think about nurse safety and risk of low back pain for a nurse, we can have the right process, so the right technique. But if we don't have the right equipment, we will still injure nurses. So the right equipment is structural, having good structural resources around us so that we can deliver quality EBP and care. So structure and process and outcomes is the clear, easy one. Have we improved patient outcomes? And if we do measure, change, measure, then we can really see very clearly which outcomes have improved, which outcomes have stayed the same, and sometimes which outcomes have gone down a little bit. So it's helpful to think structure, process, outcome. Hope that's nice and clear to you as we think a bit more about this. If we want to measure these things well and have a good understanding of the impact of nursing practice on safety and quality of care, then sampling plays an important role. Sampling is important and critical. It enables teams and individuals to collect and analyze data efficiently and effectively by balancing resource constraints. So limited resources, limited time, limited budget, with the need to minimize bias in our sampling methods and techniques. So we have to make decisions about what method, what size, and when we make those decisions deliberately and based on a good understanding of sampling, then they contribute to the validity and the applicability and even the generalizability or transferability of the findings of our QI project. Yet in practice, nurses are often too busy doing rather than planning their implementation or their QI work, right? We rush to data collection without fully thinking through my sampling framework. I should think about where is my data going to come from? How many people will I need to collect that data? How many days worth of data collection is that? How do I resource the data collection? And how many units of data should I collect to have confidence in my results? And we do need to reflect on these things. Nurses are good at doing. We need to strengthen our planning and preparation as part of that as well. So typically in audit and feedback, which is an EBP project, we address something that's specific, that's well defined as a type of problem. And we are guided by having very focused, specific aims. And these are highly practical and often tailored very much to the local site or setting for the project. And because it is, because it's so localized and practical, QI initiatives commonly use
what I would call pragmatic sampling. Pragmatic sampling. Very common technique. And if you've done research degree or research training, you know that pragmatic sampling means convenience, purposive sampling. So if you've done qualitative research and you wanted to investigate the experience of children in the waiting room, in outpatients or in day surgery, then you deliberately find children, right? You purposely seek out children. You get consent, and then you ask them questions, or you ask their caregiver or parent questions. Purposive sampling is a deliberate strategy of targeting the people that will give you the information you want. And it's a very, very, very good technique, and it's well suited to the complexity of our nursing care and the environments in which we work, but it's not well suited to transferability or generalizability to other settings. So purposive or convenience sampling are flexible, they're feasible, they're low cost, and they mean we can move quickly from sampling design into our core project, but also they come with risks. Risks of bias, limited generalizability of findings, and in comparison with statistical methods, so statistical methods are based on probability. And you would have studied probability in terms of sampling frameworks and methods previously. Probability-based methods are based on a power analysis, more complicated to do, but they give you the ability to randomize, to stratify, or to use other statistical approaches to sampling that are really rigorous. And so we published this study in, well, it's published now in 2026. And what it looked at is, if we want to understand sampling and how it can be used more efficiently, more effectively by nurses, then how do we help achieve that? So here's my aims for our study. This is our scoping review study. We wanted to look at the whole body of literature around sampling and understand how and why nurses in particular choose sampling techniques that they do, and build that into some guidance and some information that would better help people who do EBP to plan well, so that when they want to publish that work later, it can be published rather than rejected by a journal. So that was really the main goal. And there's a lot of detail that I won't go through with you, because I want to show you the results that we achieved. So this is our Prisma flow diagram from our scoping review. So we did a full search using JBI methods. And you can see we found in total 1,590 papers related to EBP sampling. We also looked at grey literature or unpublished sources like government policy documents and websites, and we found 5 more there. We screened based on our inclusion criteria. We retrieved 18 that met our inclusion criteria, and then we assessed all 18 for eligibility based on our protocol. And we excluded 8 because they did not fit the eligibility criteria. And then in total we included 10 studies. So our scoping review had 10 studies in it in detail.
And here's what we found. So we analyzed by sampling type, we analyzed by type of project, and then we developed a concept map of different approaches to sampling to look at how they work together. And normally, and you would have this understanding as well, normally when people talk about different methods of sampling, we say statistical sampling is, well, let me test you. Statistical sampling is rigorous or average. Rigorous or average statistical sampling. Normally we say it's rigorous. In fact, if you were to do a randomized controlled trial with statistical sampling, that is considered the best, right? Top of the pyramid, the star of the show. If you did qualitative research or qualitative inquiry, and you did convenience sampling, is it the same as statistical? No. It's considered much lower. And I think this is wrong. This is a problem, right? Because what it does is it says sampling occurs in a hierarchy from top to bottom. Statistics is best. No. Statistical sampling is only good if you're doing statistics, right? The method should align, the method of sampling should align with the aims and purpose of the research. So if I want to do randomized controlled trial, statistical sampling is good. Good. If I want to do local EBP in my unit, statistical sampling, maybe not relevant. But that does not mean that my work is low quality, right? So if my idea of sampling is that statistics are high quality, everything else is low quality, when I do nursing research or EBP, I will think, and other people will think, my sampling is low quality. This is not true. So what we've produced is a conceptual map that tries to challenge our thinking about what makes EBP useful. And it's not a hierarchy, right? It's not this. It's not top and bottom. Instead, it's like a horizon, like a long, flat horizon. No, a pointer, thank you so much. Yeah. All right, so if our entire frame of reference for sampling is quantitative, and we say statistical
which is probability sampling, is best, then by definition everything else is worse. But we should be pragmatic, we should be practical. So instead of saying probability, random, stratified, systematic, statistical at the top, instead we say same along a continuum. And this is a very significant finding. What it means is, when we think about how to optimize our sampling for our project, if we want it to be rigorous, we don't choose generalizability and statistical method that best fits our aims and objectives, right? So if my aim and objective is to use EBP to improve practice locally, I don't need this. I could do this, but actually the questions that I want to fix are structure and process. So organisation and delivery of nursing care. Structure, organisation. Process, delivery of nursing care. Very important to nurses. If I want to do that, my sampling has to reflect practical. How do I generalize structure and process? Very difficult. Convenience, or by purposive or by judgment sampling, I can target key attributes of structure and improvement work. Really good, impactful improvement work. And I don't have to say, well, randomization was up here and I did this. I only did this. This is all I did. No. I say randomization was over here, but it wasn't a good fit. Not right method for me. So I chose, on the same level, I chose convenience or purposive sampling. So we produced this conceptual model. We're going to embed it into all JBI training worldwide. We're going to embed this in our university programs. We're going to embed this in our international handbooks. And we're going to change the entire frame of reference for the way nursing research is conceptualized globally. So that's our goal. That's our goal in studying sampling, is to better understand what are the impacts, the true impacts for nurses from sampling. And it means we can do really good quality work where the sampling technique is the right fit for my unit, my ward, my aims, my goals, and my methods. For the very first time. And my friends, you are the first ones to see this work presented anywhere in the world. You are famous. So, and thank you for letting me talk so much too. All right, so good diagram, right? Good picture. How does it work is the next question. How does it work? So we have to think about how it works. And I've been speaking for 45 minutes, so I wonder. I will go through this and then I'm going to suggest we have a short break, very short break. But I'll go through this first. So, how does it work? To really define and match our sampling technique in EBP with our aims and our purpose and our methods, we have to think about a few practical things. So the first is, what is my goal? What do I want to achieve by doing this project and this piece of work? And you'll have multiple goals, you always do, right? But maybe my focus is to support the learning of my staff, to support my staff's development and engagement with EBP, to improve decision making in my ward or my unit or my hospital, could be a hospital-wide project.
And sometimes this will involve thinking about generalizability. So generalizability was on the right-hand side of the image. That's probabilistic, probability-based sampling, statistical. But the key things that I should think about, so not just automatically choose, but really think about, are which one is best fit for purpose. So what do I want to achieve? I want to support iterative learning. Maybe my sample should be purposive. Maybe it should be convenience-based so that I can select the correct cases rather than have generalized randomization process. So we can choose from across a continuum. We don't have to compromise, so not compromise on a hierarchy, we can choose on a continuum. If I want to support rapid cycle change and localized decision making, probably what works best is feasibility and responsiveness, not so much generalizability and probabilistic sampling. So it's really useful to have a framework to guide so that when I go to my hospital to say I want to do this project, well, this will take time and money. How much time do you need? I can explain my thinking very clearly. So our goal really was to think about what project stage, what's our context, what's the intended use of data. Quality improvement prioritizes not so much randomization and protracted longitudinal prospective study, like that's your typical randomized control trial of effects of interventions. We actually prioritize timely. So timely, actionable insights. Timely, actionable insights add value, they reduce costs, they increase efficiency. They mean I can complete my project to a high standard quicker, save time, get good answers. So I'm interested in timely, actionable insights, much more than I'm interested in, theoretical generalizability from a random probabilistic sample. So if I want to, though, think about credible, scalable findings, so perhaps my pilot project in QI or EGP is phase 1, and we're going to study a change, well, let's talk about a topical one, changing visiting hours across the whole hospital to improve family time with person in hospital. Maybe we start in my ward and we make the change and we open flexible visiting hours in my ward. The intention is to scale the process across the whole hospital. So then we might randomize. We might use randomization in the sampling process to avoid biasing the process of sampling if we're doing something really, really big. Or we might use stratified or systematic interval-based sampling. So that would reduce bias and it would enhance statistical validity for a larger hospital-wide or even multi-site type project. But if my goal is timely, actionable insights, then I would not use randomization and generalized sampling. So it's helpful to think about these kinds of concepts, isn't it? If we have pragmatic, practical goals, rapid testing and feedback, that is small-scale, rapid cycle change processes, I want feasibility. So I want it to work, but without the artificial constraints of randomization. So it has to work in the world within which my nurses live and work. It has to work in a real-world setting. I also don't want to be a burden
I want to do this project, but I don't want to make life harder for my nurses. So I want to minimize the burden on my clinical team. I want to tailor my sampling processes to fit our organizational readiness. And sometimes organizational readiness is seasonal. In Australia, every winter, everyone gets flu, with influenza. Hospitals fill up to the top. And staff are sick, patients are sick. No one can do much, right? Everyone is busy caring for high-risk influenza cases, and it's every single winter. At the start of winter, influenza hits, everyone goes to hospital. All the extra things that I want to do cannot be done. We have to prioritize patient care. So real-world constraints include things like seasonal issues. Like COVID, for example, was a real-world constraint that affected our ability to really deliver on innovation. So I can then, but if my goal is pragmatic, rapid cycle, small-scale change processes, then I can base my sampling technique on efficiency with a goal of helping people learn. So I can use PDSA, I can use small, well-targeted samples, and consider, longer-term goals around that as well. So what did we find overall? What we found overall from this scoping review, and well done everyone for staying with me for this long. The literature, if we look at that literature critically and correctly, it actually doesn't say that we should all do randomization. If you want to be respected by your peers, if you want to be known for your high quality work, we might have previously assumed that we should randomize, but we don't have to make that assumption. Instead, we can choose a method that is fit for purpose. Do you have this saying, fit for purpose? So we understand fit for purpose. Fit the sampling method to the aims and objectives of our QI work. And it can be pragmatic, it can be statistically sound, but also responsive to our immediate needs. Where the sample size and the sampling framework we use is based on multiple factors, which includes the intended magnitude of change, the urgency of the problem, the nature of the intervention, available financial resources, and the capacity of my team. So different types and methods fit different scenarios. Non-probability sampling, so this is non-statistical methods, such as purposive judgment, convenience, and then probability, which is randomization, stratification, cluster randomization, etc. What we found is the non-probability methods tend to provide faster results and better fit with the organisation and delivery of clinical care and the governance-related attributes of clinical care. So we should keep those things in mind. So when we're making sampling decisions, we want to think about the type of sampling and the method of sampling. And where are we with? All right, I feel like I've given you a lot of difficult information to get us started, and I want to give you a little bit of a break in a minute, but I also, does everybody have a mobile phone with them? Mobile phone? Everybody got a phone? Okay, I have a question for you.
but I need to set it up first. It's not ready yet. Not yet. Right, so personal hotspot is on. Escape. Log into there. Everyone use Chinese phone. All right, not yet. I've talked a lot already about sampling and sample characteristics. So if this works, what I want you to do is scan the QR code. What are characteristics that fit typical samples? So what are some descriptive words that you think of when you think of sampling? I've given you one word, size. But there's more, right? There's more words. So think of some words. You can write Chinese or English. My Chinese is wonderful. So scan the code and put in a word that relates to sampling. Any word you can think of. There are no wrong words.扫这个 QR code， 然后去填写资料。他说中文也可以，没关系就是你们就按照实际的状况去做填写，这样。最主要是针对在选样或者是取样的样本数的部分，在临床上在从事这些 QI 的时候，会有什么样的考量或怎么样去定义它这样子。All right, now let's see if my works. All right, these are your words. All right, well done. Very good job. Great job. Yay! So we've got technique, we've got purpose. Ooh, lots of. The bigger the word, the more people said that word, right? So it's a word cloud. Purpose was big. Way, what does way mean? We don't know. We've got limitation, goal, consent, limit burden. Oh, very good. Whoever said limit burden, 10 out of 10. Wonderful. Size, recruiting, adaptive, technique, age. We've got some interesting words here that relate to sampling. And some other interesting words. So, you know, some of us are into words about sampling and some of us are more into poetry. It's okay. It's all good. All right, so that's what we think so far about sampling. Now I want to check your words against my words and see how much are we the same. Right. So my first word was size, structure. When I think about sampling, I need to think about number of sites or wards or beds or time points or case records. Where is my data coming from? And each source of data is part of my structure. I want to think about representativeness. Do I need a probabilistic statistical method, or can I use a purposive rapid cycle action approach to my sampling planning? Frequency.
how many times, on what schedule will I collect my data? Frequency. When I report in my methods and I describe the sample size, the structure, its representativeness, I give context to the people who read. So the people who read will be, you're in Taichung, but somebody in Finland does not know your context unless you tell them. So representativeness tells them your context. Frequency tells them more about your intention. Sequencing. Am I only going to sample 12 medical records once? Or am I going to sample 12 medical records twice or 3 times over time? So sequencing tells people how many cycles of data collection will be involved in my work. Generalizability. We don't do generalizability, right? We just plan to enable generalizability. So is my sampling a statistical method that enables generalizability? Thank you, sir. Or is this unimportant to me? Both are good, but I should say which one I'm using so it's clear for people. And if it's about generalizability, did I use a power analysis or power calculation so that people can read for themselves and critique my sample selection process and my sample size? If they can read and critique my sample size, then I've done good science. If they can't critique my sample size, effectively they just have to trust me. And trust is not good science, right? So if we are heading down generalizability pathway, then we should also document calculations, confidence levels, and precision. Precision relates to the estimate of effect and our degree of confidence that the true effect lies within the estimated interval range. So confidence level predicts precision. So that's related to the statistical model. But these are characteristics that can help define our sample. All right, I feel like it would be nice if we just had like a 3-minute break. You've been sitting for 1 hour already, so thank you. Have a 3-minute break. Everyone should stand up. 3 minutes. 有3分钟，起来活动一下筋骨哈。这个是
好，各位请迅速就座，3分钟时间已经到了啊。好，各位，那Craig老师准备要在接下去进行主题的演讲，好，麻烦大家继续就座啊。All right, thank you and welcome back. I'm pleased to bring you the next part of this. This was 2 studies, and now we'll just recap phase 1. So I shared a lot this morning. I'm so sorry. I've really overshared on detail. But if there's only one slide you remember, then this is it. This is the key slide, okay? So what I hope you can pick up, and maybe you agree, but maybe you disagree, is okay to disagree. But my work and my team, what we're saying, is that sampling exists on a continuum, on a horizon, not on a hierarchy. So
I absolutely reject the notion of a hierarchical approach to sampling. I'm not interested in hierarchy, I'm interested in horizon and continuum. It is a continuum that stretches between pragmatism, small-scale, rapid cycle, locally context-rich change, and statistical rigor and representativeness that facilitates internal validity, generalizability, with estimates of effect and precision. So on one end of our continuum, spectrum is continuum, we have pragmatic approaches. We have convenience sampling, purposive sampling, very common in qualitative research, purposive sampling. We have judgment-based sampling. And all of these contribute the same characteristics. They contribute speed, contextual fit, and adaptability. So 3 core attributes of purposive pragmatic sampling. On the other end of our continuum, no hierarchy continuum, we have probability-based sampling. And probability-based sampling enhances representativeness and statistical rigor, or statistical reliability, if you prefer, but it's higher cost, higher complexity, and is often difficult to do if you work in a fast-paced, resource-constrained environment, right? So what is a hospital? A hospital is a fast-paced, resource-constrained environment. So our goal as nurses to be innovative leads. We don't need to focus on randomization. We don't need to focus on statistical representativeness. We need to choose the methods that work best in our context. For the scope of work, for the time available, for the resources available, and for the context within which we work. If we do those things, whichever end of the continuum we choose, we will make good decisions. And that's all this is about. How do I make good decisions about my sampling framework and make sure I can write it well so that other people around the world understand what I did. You have ICN here next year. If you present at ICN and your methods are clear on how you chose your sample, how and why are the 2 biggest questions in science. If the audience understand how and why, you should get 10 out of 10. Perfect, right? That's clear scientific justification. So that's our goal, is to think about those things. So I hope you found that either useful or not too confusing. One of those 2 states. If you're very, very confused, I'm so sorry. But if you found it useful, I'm very happy. Happy for you, happy for me. Because the goal is to be useful. I am a nurse. I prefer to be practical. Because nursing is a practice-based profession, right? We provide care for people when they cannot care for themselves. All right, so for this first talk, I now have about 20 slides left. So we're more than halfway. You've done very well to stay with me for this one. Thank you. For all of you. That clap is for all of you. This is the second study. So I did 2 studies together. This is study number 2. Study number 2, right? From our scoping review, we developed the continuum contextual model.
But I'm an editor-in-chief for a journal, and a lot of people do not write well when they submit articles. They do not appropriately describe their sampling how or their sampling why. And I need that information, or I cannot publish their work. So historically, I wanted to look at when people's work does get published, to what extent are they appropriately or not describing their sampling? Because now we understand sampling a little bit more. I think I'll skip recap because I think you understand very well. All right, this is maybe new to some of you. This is the process model. So this is for nursing process, for implementation design and implementation conduct. So this is how and why for EBP. 7 phases. This is an evidence-based framework for best practice and safe and quality change processes. So you can use this. You can use this for any work that you do as a nurse in the hospital. We have phase 1, identify the practice area that we want to make some change to, and we do it not by ourselves, right? We do it with our colleagues. So phase 1 is to identify a practice area or problem. Phase 2 is to engage change agents. Front row, change agents. Hospital boss, my nursing supervisor, superintendents, etc. People that can help me implement and manage a change process. Phase 3 is to assess our readiness. So, are we organized? Have I written a plan? Have I determined my sampling how, my sampling why? What unit of data collection will I focus on? How will I collect that data? How many times will I collect that data? These are important practical questions that we use to think about in preparing phase 3. Phase 4, go forth and collect. That's baseline, or sometimes we call it T1, time 1 data. Time 1 data is vital for us in order to know later on, have I actually improved the things that I've changed? Or have they stayed the same? Or have things gotten worse? So phase 4 is data collection and review. Review against evidence-based criteria. We should talk about this another time as well, because if I'm reviewing practice against evidence, then I'm reviewing practice against a known standard, and that's superb, that's the ideal. If I'm reviewing practice against my own knowledge or expertise, it's very subjective. I can't prove objectively that my knowledge or my expertise is the best available evidence. This is why nurses need access to EBP databases. So we have access to evidence-based criteria to help measure against. If we want to measure well, we measure against objective criteria. Once we have our baseline measurement, we move to phase 5. Phase 5 is a change process. You've probably used or talked about or studied PDSA, the Plan, Do, Study, Act cycle at some point. In JBI, internationally, around the world, we use GRIP, getting research into practice. GRIP is a
pragmatic, rapid cycle, small but scalable mechanism of change design and planning. So group is a very good international strategy. We can assess and implement change used in phase 5 using group. This takes time, right? How long does it take? How long did your project take? Yeah, so minimum 6 months. Not maximum, minimum. So if you do this work, you've made a big commitment and your boss should give you big pay rise, big bonus, okay? Reassess practice though after time, because we're changing, when we implement, we're changing a number of important things. We're changing a process of care. We're changing a structure of care. We're changing culture. We're transforming our own workplace culture. And we're moving that culture to be based on evidence. It's a really exciting change to see. To go, I'm not just changing paperwork. I'm using evidence to change culture in my ward, to help us all move to a stronger approach to the way we deliver care or the way we measure something. So for nursing, this is transformative. This is a true value addition of nursing. And this is the exciting piece, right? So when we reassess, we're actually reassessing compliance with our criteria from phase 4. But indirectly, we're measuring change in behavior, change in culture, change in structures and processes as well. So it's the time where we see the real difference we've made. And then we think about also sustainability. So how do we maintain a change in culture? How do we maintain open visiting hours when our ward or our hospital is under pressure? So these are things we can think about together. Anyway, so that's the JBI's globally adopted approach to a process framework, a reliable process framework for change. And you're welcome to use that anytime, in any context. Our objectives in this second study were to look at published health implementation projects with a specific focus on how sampling was described. So we wanted to identify the studies, how the projects were reported, what sampling procedures they used, and focus on current practice and methodological standards. We did a review, a rapid review, to look for existing published implementation case studies, and we chose ones published between 23 and 24, and all of them were identified through a search of the journal website. And then we went through a standardized data extraction process, which was done by 2 of my colleagues in Europe, one in Germany and one in Poland. They actually led this piece of work. And so you can see the data we collected here in this second paragraph. Our methods of analysis were highly descriptive. We were looking for basic frequencies, measures of central tendency, and related counts. And in total, we included 35 papers. And then we did the analysis on that full 35 papers out of that data set. Of the 35 included implementation projects, 15 had a single site approach, so one ward, you know, like 12 or 16 beds, small, and 20 had multiple sampling units, so a larger range of samples.
we identified that in the different projects, some included patients, some focused, 19 focused on health professionals, 10 focused on nursing documentation, so the medical records. 5 were mixed, where they included different types of health professionals, but they just didn't really say very clearly. And so clarity was very varied across this project. So this is just the data to show the min-max range. So the smallest samples, as you can see, for patients, the smallest sample was 6. 6 was the smallest patient sample, and the max patient sample was 100. In terms of healthcare workers, we had, or health professionals, we had, the minimum was 3, the maximum was 227. And so that's just the measures of central tendency data on our sampling project. And here you can see, actually you can't see, what was the method of sampling. So in fact, the main method was this one, not stated. And so this is why we did the study, because most people don't describe their sampling. Most nurses do not describe how and why they sample. That's what this data says. And it drives me crazy, because I'm a nurse, and I want nursing to be seen as the best, right? But if we don't report, we're not the best. We can't prove it. So really interestingly, there was also some randomization, small amounts of randomization. But generally, it was small-scale rapid cycle, purposive sampling with no description. Made me very sad. Ooh, sorry, I didn't mean to do that. So what we found is most projects include multiple types of data, and that's suitable, that's appropriate, because nursing care is complex and multi-layered. I was just chatting with someone who works in internal medicine as a nurse. You deal with heart failure, you deal with respiratory disorders, chronic respiratory disease, influenza season, infectious diseases, hypertension, arrhythmias, amongst older people with multiple comorbidities. It's complicated nursing work, it's skilled work. So it's not surprising that data comes from multiple sources to identify and verify structures and processes. It was always difficult to know who or what and how and why sampling was done, except for Taiwan. Taiwan projects were the best. And yours was the best of the best. The very best, yeah. It was really difficult to work out the decision-making process around the sampling framework or model. Was it probability or pragmatism? A mix of physicians and nurses. They just said health professionals. But there's a big difference between a nurse and a physician, or a physio and a dietitian, right? So we were not able to unpack that. Really clear rationale to describe the sample size. This is interesting. So no one would do this in traditional formal research. If we were doing formal research, we would explicitly pre-plan our sampling framework and our sample size, wouldn't we, Professor Lee? Yeah, we would be very deliberate about that because it's vital to the process. Yet, for some reason, in our minds, we don't attach the same importance to sampling when we think about EBP and quality improvement. I'd love to do a qualitative study on this to understand why. Why is it we see them so differently? In fact, for the strength of the nursing profession and for our ability to defend the quality of our work to the world,
we have to be deliberate about this. We need to justify how and why we've done things the way we've done them, and not just be unclear or vague about our methods. So we found people set goals and aims for their project, and there was no relationship between their goals and their aims and their method of sampling. Whereas if you did, for example, or if you read an RCT, you would expect RCT randomization, right? Sampling method, randomization, direct relationship. Here, there was virtually no relationship. And so what we want is for future activity to better reflect the relationship in the process. So in conclusion, words that you would love to hear, there is currently, and this is my fault, because this is my program, I'm the director for implementation. And what this means is that I have not provided sufficient instruction and clarity of direction. I'm going to change that. There is a disconnect between sampling frameworks and real-world implementation practices. So there's no logical connection between what people do for EBP and how they describe sampling. We're going to improve that. We need to study more and help improve decision-making processes and give ongoing guidance around how sampling should be unpacked. So what's the one take-home message from this section of the talk? This is the one take-home message, okay? We need transparent, context-specific and sensitive strategies that provide adaptable, clearer, robust guidelines for sampling in QI/EBP studies. We need to give you this better from JBI. We need ongoing guidance to health professionals so that they can make good decisions on and explain those decisions on the how and the why of sampling to allow for more sustainable, robust, feasible, and evidence-based practices. And that's where I'd like to finish my first talk for the morning. So thank you very much for your kind attention. 谢谢. Thank you, Dr. Craig Lockwood, and a very fantastic presentation. 非常精彩的演讲。那是不是我们因为还有今天时间有一点 delay， 不过我们还是开放现场提问一个问题，可以吗？现场有没有要问这个 Craig 老师的？用中文也可以啦。我想我们这边很多英文的专家应该是没问题。有吗？老师们 ，OK。 When we teach the evidence-based implementation program, some of our students, the audience, they come from home care setting. And home care setting only have one nurse or 3 nurses or 5 nurses. Could they also do the quality improvement? And the sample size will be very small. Can they be published on your journal? It's a great question. And I'm very happy to say the answer is yes. They can publish a small sample, but it's easier to publish if they describe why the sample is small and how that relates to the setting. So how and why are vital. But I think this image helps explain, right? So if I work in community care, I don't have a large staff that I work with. Pragmatism. I might choose convenience sampling or purposive or judgment-based sampling. But if I use those words, the rest of the world understand what I've done, how I've done it, and why I've done it.
which adds value. I could do my implementation work anyway. I could do my EBP project without describing it like this, but it's low value in terms of future knowledge transfer unless I describe the how and the why. Yeah, so I think you would agree, right? Small sample is not a problem. But sometimes we feel very uncomfortable. Only have 3 samples in a study, so we will suggest could you have more home care setting participate into the study? But I think it's not right. Well, I think they're both right. So sometimes the reasonable option is to extend the duration of the study and increase the sample. But we don't need representativeness, statistical representativeness. So if I want to finish my study before influenza season starts, pragmatic, rapid cycle, small scale is good. Like it works, doesn't it? Yeah. 那我们再次掌声谢谢 Craig Lockwood 老师的演讲，谢谢。You're done. 因为今天时间上我们有一点 delay， 让我们稍微调整一下。待会我们休息5分钟，好让大家去上个厕所喝个水。那现在是11:02，大概我们5分的时候回来，可以吗？那廖副院长这边的时间，我们可能这次稍微调整一下。那今天中午的时间稍微 delay 个10分钟，让早上这些 session 能够顺利的完成。所以今天预计中午休息的时间是12:10，好吧？那我们现在就休息，要11:05的时候回来。好，谢谢。10分，好，11:10的时候回来，谢谢。
听清楚。
好哦，那我们很高兴今天早上的第二个主题，我们邀请到的是我们地主医院台中医院的廖妙淯副院长。那其实廖副院长他的专长一直是在家医科、预防医学还有高龄长照的照护。那当然在失智这个地方也做了蛮多的那今天早上真的非常高兴，就是有机会可以来听到我们的台中医院在失智照护网这边的过去很多年的一些经营。那我就把时间交给我们的廖副院长。谢谢雅文处长啊，那也谢谢说我们的司长我们的穆老师然后我们还有Professor Greg 还有其他大家所有的老师大家好。那今天因为很荣幸可以跟大家介绍，我先自我介绍我是台中医院副院长廖妙淯医师啊。那其实台中医院的话，今天很欢迎大家来了。那因为我们在讲这个话，先跟大家介绍，大家知道我们台中医院几年了吗？130年。对，所以我们去年11月才在庆祝130周年庆。那为什么要说台中医院130年？因为老医院照顾老人，然后呢也照顾老员工，我也是老员工我在这里26年啦，所以从住院室，然后在这边训练。那为什么我今天会这样讲？是因为我在从住院室就开始先照顾失智的护理之家住民。那后来司长这边呢，也鼓励我们，就是说从美国回来，回来我们创立一个整个失智门，那时候是一个照护师，那时候还是算是长照处嘛，长照师占据我们一个整个门诊。然后后来我们一直往前走，然后后来到后面的失智中心到社区啦，所以其实整个的历程就刚好是我自己从学生然后到 resident， 然后到主治医师，到后面主任这样，就一路走来，我想跟大家分享因为其实在实务面来看的话，其实虽然我们一直在走但是也是很荣幸，就是加入了 JBI 在听台上说，很多我们都没有用 evidence implementation。所以也谢谢说我们一起往前走要怎么做这样子。当然这个就是因为大家就介绍。好，那这是我今天要介绍的话，我大概的话先从缘起啦。那当然失智症的话我们简短的介绍，那当然简单的台中医的失智规划网，因为我们知道后面还有穆教授的更好的那个整个介绍，然后我们简单的在相关的说我们的一个在公立医院的角色的成效跟结论这样子。当然缘起背景的话大家在这边我们刚才就是每次从以前到现在已经经历说大家知道在每几秒钟会多一个失智症患者，有听过吗？每3秒。所以我们从刚才从Professor Greg 还要演讲到现在，其实90分钟，大家算了几个3秒就多少失智所以看到这个数字不一定有感，可是其实大家看为什么它是一个全球 global world 的议题？是因为全球目前大概5700万重点是每一年新增。那另外一个重点是说，其实新增的一定是在我们讲像澳洲、美国或是台湾，其实不是，可能会在中低收这边。可是中低收的，像之前我们去访问非洲啦，我想跟大家分享，我们那时候去访问非洲的时候，其实我讲老人跟失智，你们觉得他们会很揪一点吗？不会呢，因为他们揪的是感染性疾病，第一个疟疾 malaria， 第二个是什么？他们居然是像三高 obesity， 非洲人其实肥胖还多，然后第三个是其他的感染性疾病，对他们来讲，失智老化
其实他们现在没有办法去处理，因为他们要先处理是第一个 priority 这样。所以失智症的状况在全球来讲，其实虽然增加，但是我们要怎么处理？但是回归到台湾大家知道台湾现在有多少失智症的民众？好，这个是在这个卫福部在2014年的调查可以看到目前其实要跟大家讲，数字大概1100万那我记得的数字是大概33万左右啦，但是就是每一年增加1万，那我们用65岁是老的话，大概的话是将近8%。这个数字大家觉得是高估还是低估？因为好多的人，像我自己的父母，记忆不好，我有点不敢大家揪，我想说，我自己在研究失智，然后父母记忆会不会被人家笑？会不会有这种问题？也有。然后在我刚当做医师那个年代，20几年前大家不敢来看是那时候失智症还被污名化，叫什么名字？痴呆，对，所以就是跟大家讲，就是说大家会觉得这个好像是一个有点丢脸的问题，所以我们先看的就是说怎么样让他好好的照顾到。第一个可以看到失智症，第二个是在座我们大家是男生还是女生？女生居多可以看到结果是我们我研究女生的话，盛行率是大于男生。不过其实是合乎一句话目前后面会讲 risk factor 第一个 priority 是什么？这个也是老师讲的 JBI evidence base 是 age， 活得越久领的越多，所以其实年纪是目前的很重要的我们讲的 risk factor 的。那所以其实变活得越久，只要你90岁以上，将近30%，不管是什么原因，都有可能是我们讲的 dementia。所以活得越久领的越多的话，我们女生活得久不久？所以对我们来讲，当然我们女生的盛行率会大于男生了。这是目前在去年2025年114年我们讲的调查结果这样子。好，当然了，老医院照顾老病人照顾老员工，那可以看到，所以因为130年了，所以我们一直在想说，公立医院其实要做什么？当然就讲照顾这些老人，照顾我们的历史这样。那政府在推韧性医疗啦，那当然我们讲除了急重症以外，弱势跟长照其实这个是我们一直在做的。大家今天欢迎大家来我们台中市台中医院位在哪一区？中区所以其实台中市这么大台中其实我们在市中心，我们推估大概将近4万，那大概总人口数 1.20， 但是这个数字就像大家讲，有可能被低估。所以我们在的使命就是说，我们在的中西东区的话，服务的人的话，就是大概50%会来台中医院。大家知道为什么吗？因为我们这一区其实严重的人口老化，古迹多大家这样走过来周厅这些，可是事实上您看到有一些有户籍不一定在这边，因为年轻人都去外地了。所以像这边所有的西区的领先几乎都是老年人，那老年人的话，他们来这边看，其实就是我们讲的，除了相关老人疾病，失智真的是多了。所以我们照顾的这边几乎都回到我们的医院，所以当然我们在公家医院就在做医师讲的公家赋给我们的使命这边就是民国84年我们看到当然我们部立医院在我们的立院院长领导下，其实我们是部立院第一家护理之家对。那边其实我想这边中间也是谢谢司长那时候的等于说部的支持，就是我们也是第一家失智护理之家。那后来我们还有一个第一个叫团体照顾就是 home care 这样子。那这边跟那时候我去美国 Emory 大学回来以后，其实也是那时候我们有个整合性的失智门诊那他们教的是怎么叫整合性？因为那时候去美国的 Emory 大学，他们也有 integrated dementia clinic， 但是他们真的就医不方便，因为该去大学的去哪里一定要加一科转诊，所以是每6个月看诊。那就是他们同时有神经科，然后还有就是像基因师甚至还有心理师。那重点是我们讲的专师RM那边在一起看这样子。那这边的话，我们就想在台湾的特色，我们就整个包括说就是神经科、身心科，然后还有中医科，跟我们加一科 family physician， 还有心理师。那还有一个 key person， 大家知道是谁？其实我这边做的每个 key person， 大家一直看，一直重复什么字？护理。所以我们的 key person 是谁？我们的 nurse 是什么
case manager， 那我们当然希望他是 care manager。其实我们从这边在失智门市上是有个很好的我们讲的 key person 是在我们的照护者，是我们的护理师，但其实我们之前也是都是自己在摸索啦，所以那时候当然是希望可以有一个很好的实证去照护，所以后来在这边政府开始推一个叫做失智计划，后来就是在长照 2.0 有一个叫做我们讲失智 Dementia Care Center， 它开始整个部推下去的话，我们就是成立了就是包括失智计划失智中心，那就可以看到我们在走的这些路程。那后来大家如果有时间的话，看到我们的长照大楼，那我们这边就是在做失智的计划。那我们后来怎么做？我们也推到住院，住院可不可以照顾失智？可以，好不好做？不好做，所以这个也很谢谢我们历任的院长，就是政令推下去去做了。那一般也是公家医院我们配合这样子，因为这个真的只能说不计成本，因为真的你要各科去配合这样子。那当然我们医院刚好也是老年专科医师啦，那我之前就历任我是老年科主任，然后后来变家医科主任这样子，所以我一直在做这个那当然就是希望说在大家团队还有上面支持下，我们一直往前走所以像去年有机会跟着司长穆老师还有所有的老师一直跟着这边evidence implementation， 我自己觉得说其实整个的那我们讲 scope 就不一样了。那当然这边要讲就是失智症简单的介绍的话，其实一定是讲对民众来讲，他一定会说我到底是老化 normal age 还是我是 dementia？ 我们有没有一个 evidence implementation 可以去告诉民众，还是我们就说你就是失智怎么样？所以我觉得这个也是我们未来可以好好去想。那当然失智症我们目前是说可能忘记某事，那后面要做一些检查嘛，对不对？那对民众来讲的话，当然这个对他们讲相对复杂，但是我们其实要知道说，失智症当然可能最常见是阿兹海默氏症然后再来就是血管性的然后再来其他像一些depression， 那一些可逆性的对我们来讲家医科的角色，其实家医科一般是我们希望是把一般可逆性的找出来。为什么？不是他诊断失智就不用管他了，可逆性的今天抽血他是 B12 缺乏，我把它补起来就救了他。那哪一些容易对老人家讲容不容易 B12 缺乏？容易呢，吃素的 vegetarian， 所以要注意一下。那另外其实这个脑部检查它就是选脑了，那神外介入事实上就可以改善了。那有时候对他讲可逆的因素影响认知的甲状腺低下，所以我们其实在失智整个门诊这边，我们第一关就帮民众做把关了。然后第二个是确诊失智了那当然就是整个我们讲的神经科、精神科做介入那这边还是要跟大家分享虽然国际上是这个，我们自己在临床上可以发现奇怪了，我们自己的门诊看到反而是血管性的跟混合性的比较多，所以其实我们也回归到说，是不是我们自己三高没有真正控制好？这个是不是我们除了医师讲我们的叫 case manager 去帮民众介入，因为看门诊一次，可是真正后续在家里的照顾这个很重要那当然相关 depression 这个是目前在看的相关的分类。那我们这边其实就是团队介入，那也请我们的 key person 就是 case manager 那后续介入这样子当然大家会看到这些简讯，可是有没有我们回归到说，我有没有哪一些 evidence 是我看到了我就可以知道是失智症？目前好像没有办法，这边其实需要去整个就是说从相关的不管是 memory， 然后还有相关的一些 judgment， 或者是相关的一些我们讲情绪或是 personality 改变去确认。但是对民众来讲，他们不知道，他只会说我是老化，我是失智，他们其实很困扰所以对民众来讲最困扰的是什么？我们常常在临床上发现说，记忆不好没有关系，可是记忆不好，半夜不睡，出来打人，然后请他们每天要去警察局找爸妈甚至他会攻击别人甚至去超商忘了付钱，也会很困扰。所以对民众来讲，我们自己看到在第一线的 BPSD， 这对来讲是很重要的。所以我们讲 behavioral psychological symptom dementia， 对民众来讲
常常我们自己跟大家分享，照顾者变成第二个失智者，因为他要照顾他先生，他自己的 caregiver 他就 burn out。所以这边的话，我们看到 JBI 的 information 好多在讨论BPSD， 甚至包括 caregiver burden。所以其实我想这个是非常对我们讲的 into practice 还有 guideline， 那也是很好的一些这样记录。但是对我们来讲，其实也是跟大家分享，我在2018到现在研究，其实2/3至少会出现一项的我们讲的精神行为问题了。那这边就跟大家分享。那其实我们自己在临床其实我们跟大家分享，以前我们讲的是 delusion， 被偷、被害、红心出墙，对不对？以前我们那个年代20年前呢，我们照顾那个失智的长辈，他被偷，他怀疑谁偷他东西，婆婆会怀疑谁偷他东西，媳妇。对，我们现在婆婆不怀疑媳妇，她怀疑谁？对啊，为什么？因为我们现在不跟婆婆住，照顾她的，其实这又是另外一个issue，照顾她的 caregiver 是我们讲的可能新住民的照顾者。对，所以这个的沟通甚至后续的又是另外一个社会议题、政策议题对，好，那我们当然讲了，那当然在 dementia 进程这边就讲 early stage 早期的，那是不是看不出来？那中期的，那这边就其实它会有一些个性改变，那甚至可能一些幻觉或恭喜，到晚期的话可能需要用鼻胃管。这边我也想跟大家在讨论，大家觉得哪一期最难照顾？我们以为早期那其实我每次在教 PG 的学生其实中期他没有管路但是他可能就像我刚才讲的，你请他乖乖待在家里，他不知道，他就出门了，他晚上不睡觉，甚至呢他大小便他分不清楚，他可能把厕所当作那个洗手台、马桶这样弄，所以其实对来讲的话，中期相对来讲是容易有一些精神行为问题，对家属来讲最难照顾。当然在20年前那个年代，他没办法照顾他送到哪里？安养院或是护理之家。当然现在的话，我们希望在地老化嘛 ，aging in place， 所以现在可能都是在家里那晚期为什么好照顾？晚期不是有时候放鼻胃管、尿管吗？对，但是现在对民众来讲的话，或许晚期的话，你只要我们讲的一些失能的照顾比较多，所以在失智的里面的话，在中期或许对民众来讲真的是很辛苦当然临床失智症这边的话，其实未来其实还有个议题其实临床的clinical dementia rate 其实它是总共5分那目前大概到了第5分的话，其实我们讲的 hospice care 已经介入了。那早期的现在跟后面讲就是 ACP， 我们讲 advanced care in dementia， 其实大概3分的话就会介入了。所以也像国外一样，其实我们在讲 dementia 的时候，其实因为它是一个progress 就是退化的问题，所以其实 hospice care 的概念其实都已经会建议要介入。那我们目前的我们在 nursing 的 care 的 training， 其实我们把 hospice 是想是非常重要的。好，那当然失智症的话，这边我们话最重要还是在病史包括说它相关的问题，那一定要经过一连串的时间去确认，然后另外要做包括简易智能检查、认知的话，那我们刚才有跟大家分享，就是要做抽血然后就排除它是不是甲状腺、B12叶酸或是其他的问题，然后也要做理化学检查。当然进阶的话，现在其实大家很多我们讲精准疗法 precision medicine， 有验基因、有限 biomarker， 甚至有做我们讲的正子。好，我这边问大家一下其实我们院有在做了，请问我今天有验基因，整个院16000免费送给大家，大家要不要做？要吗？好，免费要做。好，我有这个基因，我一定会得失智吗？不一定，我没有这个基因，我就不会得失智吗？那我们验这个的原因是什么？如果知道有的话，那至少可以先预防，可能可以延后。好，我们谢谢我们的那个张教授第一个当然是知道可以延后延缓那第二个其实
在基因检测，我们刚才要先讲，其实现在还有一个新的类型叫做年轻型失智 （Early Onset Dementia）。好，一般就是50岁以前，它就失智症。那其实它的研究其实还会跟我们讲的基因有关，可能 PS1、PS2、APP 基因有关。那在这边的话，就是如果你的家族有2个以上是有早期失智症，会建议呢是因为有可能有相关。好，但是就像老师刚才讲的，因为目前的治疗，你只能说去延缓。那所以在外国就是说，我们是早期去预防。另外有时候其实他变说，他们知道有些早期是说医疗代理人，对。所以如果大家有印象，我们在5年前有一个奥斯卡金像奖得奖，就是 Still Alice， 我想念我自己。其实他就是在讲他本身，纽约的教授50岁得到失智症，然后他其实去一直去后面的话去追踪，但是他的小孩怀孕了，然后他一直在想一个问题是，年轻的失智他小孩要不要去验基因？大家觉得要不要？妈妈50岁以前得失智，那女儿怀孕了，女儿要不要去验基因？会验的请举手。其实他的研究跟这个老师的验对，好，那不一定会验嘛，对不对？好，因为我们唐氏症这，但是在录电影后来他还是去验，但是验了代表你这个孩子就不要吗？其实是没有的，所以目前他的话有跟大家分享失智症的话，目前可能有一些伦理的议题和基因的筛检，这个未来其实大家在照顾上会遇到，这个就需要老师的这个 evidence implementation， 在基因的检测筛检，对 screen 到底有没有 evidence， 到底需不需要到 practice， 其实有时候在一个我们讲伦理的议题 ethical 的议题的话，或许可以再看看。当然我们可以现在讲失智的治疗策略，因为我们目前讲是它的 delay 的方式下降，延缓功能，那当然有一些药物，那非药物，但是当然这边的话我要跟大家补充，当然从去年大家应该知道极早期失智有新的药物，我没有打在这边，但是它目前来讲是自费的，大家都听过，最早在北部的医院，那目前在我们中部的医院也有了，所以虽然目前有新的药物出来，但是可能多看看最近的发展，但是它是用在比较早期的失智。但是不管怎么样还是要跟大家讲，我们老医院，所以有一些不可改变，还是跟大家讲，年纪越大，其实还是一个 risk factor。那另外我们讲的一些基因的话，还是有可能有相关。当然在那个从这个的研究是208的话，事实上到后面的 Lancet 的话，大家可以看到一直都有一些包括我们讲 modified risk factor， 从不管是高血压、肥胖、抽烟、缺乏运动、听力、孤立，都是目前在讲的。那这一些的 risk factor 其实也是老师这边在教我们未来是不是在 dementia 的一些 evidence 的一些可以在所谓的怎么样 implementation 去帮他做介入这样子。当然这边也是一直大家都知道，就是包括怎么样去动脑，怎么样的健康饮食、运动，这边也是一直在处理。好，那我们医院其实老医院其实在做一个策略，还是跟大家讲，因为公家医院嘛，所以我们当然希望我们把它推广，不是只是坐在我自己的护理之家，不是坐在我的门诊，我们希望就是好，那当然是跟合作。为什么要跟警察局合作？因为我们领地分就是我们希望让警察知道有一些他走丢，有一些他被通报偷窃，他可能不是故意的，他是失智，所以我们也跟了包括卫生所还有医疗局这边合作这样子。那我们希望认知，那当然未来我们希望让教育啦，国中小的小朋友也知道说，失智症其实它并不是一个我们讲到不要被污名化这样子。那后面的一些相关的资源整合这边做的啦，所以我们一直在持续，我们包括做友善社区、友善教会相关的这边其实我们希望让公部门更能够介入。好，这个就是刚才跟大家讲的啦，这个我要谢谢那个司长，那就是从我们在就动就开始做那个检查门诊，20年后我还在就跟大家讲那这个就是我们整门诊，其实真的是院方支持啦，就是我们之前在就道就开始做了
4个医师同时统计看诊，神经精神加医中医，那还有我们的个管师，还有我们的社工心理师的团队，大家觉得这个辛不辛苦？有没有市场？有，但是因为它是预约制啊，所以每一次大概我们预约的人数大概15到20这样子。那其实我们后来又努力，就是你来除了同时同地看诊以外，我们同时有心理师做测验，因为有时候心理师要排比较久嘛，立刻做，然后旁边就是放射科立刻帮他做检查，那个管师做介入这样。这样当然是其实我们希望说它是一个 model， 但是对我们来讲，我们当然希望说你在不同地方有不同的 model， 因为我刚才有听到老师问的问题，有时候我们在 home care 你不可能有这么多的资源，是不是？我们其实应该重点就是说，我们怎么样让它在不同的 model 不同的发光发亮。好，那这边就是住院的检查，那当然那时候就是我们住院会通报失智的，那我跟个管师我们去做，我们还会开个团队会议，不过还是要跟大家分享，因为它是医院，它有不同的资源，我们可以找神经科啊、放射师、复健科下来介入，那甚至社工，可是我们也要想说这个 model 怎么推广到社区。好，那所以在我们台中医院它是有很多的我们叫 SDA 就是 Shared Decision Making， 我们会这是目前我在主持的这个老人团队会议，那我们刚才讲失智会议，那有个全人会议是说除了失智它还有很多多重问题的话，那其实目前家属我们发现如果失智大概到了中后期一半以上，他会主动要求他要开 palliative 的会议。palliative 不等于不治疗，只是他会想怎么做 don't know how 这样子。所以我们这边就是有一个 SDN。那当然我们一直在想说，我们一直在考到是实证照护，那当然谢谢老师让我们说怎么样是更很好的 evidence， 除了在 medical nursing， 有没有整个我们讲的 multidisciplinary team 这样子。好，所以这边我们其实在学习提供实质的话，就是从 acute chronic， 然后到 long care 到社区，那我们整个做介入这样子。好，所以就是刚才跟大家讲，就是说，其实也是因为公部门有公部门的角色，医院也支持，那卫福部这边也支持啊，也谢谢司长的支持，可以看到我们其实一直往前走了。那当然在社区这边，从社区的诊所医师、社区的里长、社政的角色谨慎去做这样子。好，那当然今年又有一些新的哈，那我们今年失智中心我们的王主任因为之前是我，那后来我就非常的拜托我们王先生，甚至那个他找新住民进来，我们去火车站，台中车站这边这个是大家看那个叫东协，以前我们叫第一广场，东协道我进来这样子，那这个我们定期会办的会，我们希望可以做出来，然后进国泰人寿银行，为什么银行要防诈骗？我们让它有实质的概念。好，那当然我们有一些这边代间学习啊，失智症家属支持外刊，怎么样融入？这也是我们一直在做的。好，那另外一个是我们讲的医疗的介入其实一直在做怎么样叫我们讲 social prescription 失智的社会处方签？所以我们来的时候，其实会做一些事情，就是说，对他来讲是怎么？所以我要跟大家分享，因为其实我们去年有一个记者会是说，我们的老爷爷他奶奶他好久1年没剪指甲，然后进来以后，我跟这个王主任我们其实跟他聊到说，不然我们帮你剪指甲，他答应了，我家属也很高兴这样，其实我们发了一个记者会，但重点不是说发记者会，重点是说，其实有时候来门诊一个社会处方签，其实只是很简单跟他说，你每天要运动10分钟，你每天要譬如说去吃什么，他真的就会接受。这种东西其实一点一滴的，真的是感觉有帮助，只是也是要讲我们未来这个有没有 evidence， 也是可以再看看。所以这个从北市里一直在推社会处方签这样子。当然我们刚才一直提到，我们发现血管的三高也是一个 risk factor， 所以我们神经内科吴医师的话也推广，就是说，告诉民众FAST 的口诀，提早就认识中风嘛，就跟大家讲，因为我们一直在照顾病人。可是我们没有照顾好自己呢，所以在座大家像我这样已经年过半百，血压、血糖、血脂三高一定要控制好，所以我们教民众要怎么样注意是中风这样子。好，那我们也有据点我们就是据点的辅导，然后再来就是资源的连接跟这些啦。好，
好，那当然也是谢谢我们一直跟一些学会在合作了哈，失智症协会哈，那他哈，之前我们一直去哈，就是从在希腊开会一直跟汤丽玉秘书长合作到现在，台中市的失智症照护协会，那隔壁的科大好，中大科大老医学会跟中山还有中国其他的这样都有了，好，那这边好，我们那个护理科在这边好，我们的护理科很辛苦，就是说其实我们那时候就是从美国的旧金山和 Los Angeles 那时候 Unlock 哈，我们学习的 PASS 哈，这就是这个的话在急性弱失智症，它就是可以同时有什么？它可以有医疗、护理、复健、养生、乐活哈，所以我们这个日照中心就是在极轻度的失智这边有一个 daycare center 这样子。那当然哈，我们那个雅玲对其实这种会家督导哈，我们的会家其实一直在做一个多层级的会家，就是从失智的 care 哈 dementia care 到 disable。到 hospice 到我们讲的护士 restore care 这边都有，那但是它毕竟是另外一种我们讲机构性的照护，好，那当然失智的我们就希望往前走到社区了，除了刚才讲机构的话，就是各科介入，好，那不是只有医疗科啦，社工、营养、医师这边都有这样子，好，所以我们现在今年还做的是在我们刚才黄院长，我们跟医师公会有一个绿色通道，我们希望让诊所也转过来，就是然后当天就确诊的话，当然就是如果有需要我们会上转，如果不要我们就回转回去，也回到基层去这样子，跟医师公会做合作，好，那所以整合性的就是包括所谓的 holistic care 的话，就是包括不管是药物非 non-pharmacological， 那其实我这几年觉得啦，其实 support 真的很重要，对啊，因为 support 有时候真的没有办法往前走，但是有很好的药，有很好的一些非药物，可是要怎么往前走，心已经累了。好，对啊，所以我一直在想说，大家知道什么是最强大的器官吗？我每次跟我女儿讲是心。我之前也是遇到很多事情，有时候也是想说要不要往前走，可是因为很多人一直支持我，所以就是一直要往前走，才知道说你要能够往前走，你才知道去找好的药物，找好的非药物疗法。好，所以这边台中医院一直有个使命啊，好，大家如果有空中午去外面走走看啊，这个其实这个目前就是给大家走的步道，其实它是我们之前从日据时代盖到的就旧会家，那目前拆掉，但是一代接一代的传承，就是新的会家在旁边，那我们包括就是新的就是提供一个好的硬体，那当然就是重点是社区的做连接哈，不管是居家社区。那甚至友善职场，那希望一个很好的我们讲的 network 怎么去接这样子。好，那当然我们希望做的是什么？现在政府在推失智友善777啦。其实民众大概都知道，但是民众对失智有正确认识，他有没有办法做很好的转介？那照顾者这边也是政府说70%以上照顾者获得知识介绍，但是有没有很好的 evidence 的很好的训练？好，这个我想，这个我今天在 JPI 我自己也学很多。那有没有很好的诊断跟服务？其实在未来讲的话，这个绝对是目前很重要的重点。好，所以简单的其实就是讲，那现在我们讲超高龄社会嘛，你这个是老人家，失智将近8%，好，有没有办法做整合？有没有办法做长照？那连续性的话，我觉得这个是很重要啦。那其实我在这半年跟着团队，其实我看到一个重点是，有温度，真的，其实我感觉到团队的温度，当然也知道说，我们应该要一直往前走，是把整个的我们学到的去好好的就是传承给下面的，甚至让这些家庭家属啦，那当然可以继续照顾这样子哈。那这是我们今天的要简单的报告了，这是相关参考资料跟卫福部的相关的资料，那也是台中医院哈，其实。老医院其实就是一代接一代啊。那这边还是要介绍为什么一直要介绍台中医院，因为这是我出生的医院。那我也希望，它真的是我第二个家。我也希望可以看到大家一直往前走，不管我现在几岁了，我从20岁做到50岁，但还希望说可以看到老人家继续的我们讲在这边茁壮啊，那很健康这样子。好，那我们这边我再次不管是谢谢。司长、穆老师还有张大所有的团队，谢谢那 Professor Craig 啦。那我就简短的报告这边好，谢谢我们两位处长跟我们的副理事长，谢谢哈，谢谢大家。
那谢谢廖副院长。那接下来我们就请贾理事长来介绍一下穆老师要报告的主题。好，接着由我来介绍我们这一个单元的这个讲者哈。那我们的穆老师早上师长已经特别提醒，他是这个台湾的这个护理实证之母啦，也是非常重要的主要推手哈。我想说他这还不够好。那他参与实证护理教育跟教材撰写，还有各样的实务跟政策上的咨询哈。我想最重要，他是长年以来就是从事投入这个台湾的这个儿童跟家庭的这方面的健康，还有慢性病儿童特殊照顾、安宁缓和照顾，还有肿瘤照顾跟长期照顾这些领域的研究了哈。他是目前担任是国立阳明交通大学护理学院的兼任教授哈。那他之前也有很多很丰富的这个教学上面的重要职务哈。那我就因为时间因素，我就不便多讲。他刚刚很客气说我退休了哈，不要介绍太多哈。但是呢，这个务必要让大家知道哈所以我们用热烈掌声来欢迎我们的穆教授为我们讲这整个计划到现在为止的这个成果的说明，谢谢。谢谢贾理事长用这个师长 Professor Craig， 还有各位好朋友，还有线上的好朋友，大家好。那今天很开心在这个地方来谈一下我们整个计划做了哪些事情，然后成果是什么。那一开始先感谢4位主任全力的协助和帮忙在我们推荐人也好，在大家写作业的时候也好，还有甚至到要交成果报告了的最后几分钟都还在很努力的在推动实证应用。那今天就跟各位报告一下我们的计划的整个的架构。这个用这个比较好。好，对。那这是我今天要报告的大纲好，那这是我们的团队，就是我们4位主任北中南东一起。那我的照片是不是也不错啊？我用了一个新的那这是我们的点这4个点，然后大家有个 network 一起合作。那我们的计划是从前年的12月开始。那一直要到今年的3月做一个正式的一个结束。那其实我们团队已经承接第2个计划了，所以我们一直都有延续的实证整合、实证应用的合作和能量。那我们这一次的计划主要是包含2个团队的合作，一个是课程核心团队，一个是培育中心网络。那课程核心团队，我们是阳明交通大学的几位资深的同学、老师，还有跟每4个中心推荐的师资专家一起合作。那我们去做一些系统文献回顾之后，做课程的内容的整理，最后我们有出书那培育中心的网络就是我们4位阳明交通大学附设失智共造中心张丞淯主任，慈济的张淑娟主任委员，彰基的李雅文处长，还有屏东县护理师护士公会的賈佩芳理事长那带领团队一起来合作那我们这个计划是延续上一个计划12到13年护理机构重点培训主题，那时候也是以失智为主所以我们统合了那时候的一些研究的结果。那整个的计划我们会着重在核心能力的发展，还有实证能力的发展的内容上，那进行实证的转译。那我们的转译的做法就是经由 scoping review 去统整已经发表出来的临床指引的内容，汇整成教育的素材然后把这个教育素材进行人才培育，还有教育模组的建立，还有在品质实际的落实在品质改善上面所以我们也就在这个层面上我们做了很多的努力那更厉害的就是我们跟国际接轨。
我们在整个计划当中有邀请了3位国际的专家来台湾做一些讲学，还有一些学习，甚至还有做更长远的一些交流跟互动。那整个计划我们是抱持着全人照顾护理核心能力的建构为宗旨，进行实证转译。那我们进行 scoping review 来进行教材的建立，然后另外我们还培育人才来做实证的应用。那主要的内容是失智的6大症状，6大症状有 PTSD， 有疼痛、预防减缓失能，还有忧郁、焦虑。等等。那人才培育上面，我们着重在实证应用，还有 scoping review 的人才，还有一些薪资的建立。那甚至我们在过程中还跟Professor Craig 进行一个跨国的台湾本土实证应用的模式的建立。等一下今天下午，那老师会跟我们分享。那最后我们还有做一些跨国的实证应用的内容。那整个的宗旨，我们是以全人为中心的一个思维这个是我们一直抱持的，然后进行 JBI 实证应用模式的七个步骤。今天早上Professor Craig 有提到那我们6大主题来做实证的应用，来进行以学生为中心的个案讨论和跨国研究。好。那在国际交流上也是我们这一次计划的一个重点。那我们分3个主轴，第一个是和澳洲的 Professor Richard Freeman 做失智友善环境的学习。那其中包括我们举办了薪资国际研讨会，还有3场国际专家的工作坊。那也有做台湾 version 的 Dignity Environment Assessment Tour 的信效度测试。那今天下午苏瑞源博士会把我们的成果跟大家做分享。那另外一位教育专家是苏珊 Selman， 他主要是谈护理的 FNP 的教育。那我们也进行了一样的国际研讨会，那也跟 JBI 的G Local 的 Solution Room 有做了一个会议的分享。那第3位就是今天的贵宾Professor Craig Lockwood， 那也是一样，我们进行3场研讨会。那他有和蔡司长 leading 一个台湾 JBI Basis Research Project， 那我们已经完成了，那现在也在投稿当中。那今天下午Professor Craig 会跟大家分享他的结果。那我们也有培育实证的人才，我们有 Evidence Implementation Workshop， 还有1天的 Scoping Review Workshop。那参加的人有重叠就是都是类似的人，80%都是类似的人，所以他会有一个比较整体的对实证应用还有研究方法上的一个了解。这是我们在跟国际接轨、国际合作上一个比较亮点的地方。那我们的计划成果主要是护理模组的建构护理模组的建构，我们用的是用 scoping review 的方式查那6大失智主题，然后进行查询临床指引。那临床指引已经是系统文献统整出来的结果，所以是蛮直接可以拿在临床上应用的资料。那我们还会有了这样的知识为基础之后呢，我们就建立照护模组的教育素材那里面就包括评估的步骤、量表，还有management， 还有 outcome那这些内容我们都是从临床指引整理出来的内容那这些内容之后，我们就把它写成了教育素材。那教育素材我们在我们配食课程之前，我们就已经发给学员了。他可以直接由这些内容来写他的配食，来做他的实证应用，所以是非常快的一种学习模式那在教育学的特殊性方面，我们是用 case-based learning 的方式。那我们的教学团队就阳明的这些老师跟学生我们就很认真的去学怎么样做一个 case-based learning 的教育的课程设计，还有它的教材的设计这个花我们蛮多的时间，那也学习很多
所以我们有2个，一个是4月12号，一个是10月27号。我们12号是用PACE 当基础来学习实证应用，那12月27号我们就做 Scoping Review， 教大家怎么做 Scoping Review 那大家的学习也都蛮有成果都非常的不错。那刚刚有提到我们完成了6个失智主要症状的 Scoping Review， 那是做临床指引的 Scoping Review。那我们整理出来就全世界如果已经有很好的指引的，我们就可以直接用，因为它有发展的步骤。那如果是自己发展出来的指引，我们就会用 Agree to 去评量它的步骤是不是正确，那是不是符合clinical guideline development 的步骤。如果符合，我们就会收纳起来；如果不符合，可能在这个成果报告中，我们会暂时把它删除那所以你有看到预防减缓失能总共有19篇，那有6篇指引，那有13篇系统文件出来的结果。那如果老人的友善环境总共有15篇，那如果是沟通总共有33篇。所以其实在失智在全世界的资料库里头是非常成熟的，就是内容已经非常多了我的时间还有5分钟好，那今年我们就把 BPSD 还有疼痛的内容也做了临床指引的整理。那你看失智疼痛有5个指引，然后 BPSD 就非常多，有50个，因为它有不同的症状那我们每一个症状都把它的内容指引的内容做了一个分类和整理，有多少项，你看非常的成熟那我们就把这些教育素材呢，就会放在网页上，然后给这个计划来参加 PACE 所有的学员都可以免费上去阅读所以我们也请我们的教育委员们写了2本书。那一本书是以实证为基础的失智照护，另外一本书就实证应用概论。那这2本书我们已经完成初稿，那3月底就会交给卫福部，那由卫福部制作成书，然后再分享给大家好，那这是我们的薪资研讨会我们4位主任都全力参与每一次都到齐，学员没有到齐，主任都会来我们有视讯，然后有现场，那我们的北中南都有在跑你看这个是好像在高一的地方，对，然后这也是在屏东，对，然后这个是在中部，我们在台中然后请苏珊来，然后师长也都全部都参与非常感谢师长的参加，然后这也是苏珊在台中然后这个是 Crack， 那我们目前只有海报还没有照片那我们也办得很精彩就学习非常多。那 Crack 这次题目也都是目前实证应用最大的最重要的医学的题目来帮我们澄清。好，那这是我们在Taiwan JBI Research Project 的活动当中，那在视讯有做过4次，然后有2篇Craig 很厉害，已经有2篇文章发表出来了，对，他动作超级快的，我们要学习那我们的PACE 课程实证应用课程，这次卫福部是希望有15篇文章要出来，那培育15位公费，然后15篇文章，那我们就每次都加码，就有人自费所以现在是23位参加那我们第1阶段的课程之后呢，我们这次老师们还很认真的去做那个Journal Club， 就每个月带领他们去讨论他们的写作的文章，澄清他每一个步骤的内容。然后最后2月1号我们做了一个第2阶段的 Final Report 1天的报告，那选出来前3名的优胜者，但每一位真的完成就是一开始头2个月你想哇，我们怎么会写一个这么 crazy 的 proposal 要做这样的事情那后来到最后居然大家都写完了，而且 PPT 都很棒，然后大家的认真的态度，你就会觉得真的我们很有 future很棒这个是我们
整个的活动的一些照片、视讯的一些内容，还有现场的我们的一些活动啊。那这个就是今天下午 Professor Craig 会跟大家分享，我们用16篇台湾已经发表的 PACE 的文章做的统整啊。好，这些是我们刚刚已经达成的目标，全部都达成了，而且还超过。那今天下午4位主任还会再分享他们在他们的4个中心怎么去推动，不只是这些数字和 number， 还有 paper， 还有素材，他们怎么推动在他们的领域的相关的地方。那今天下午还有很精彩的报告，我们都可以学习这样。好，那我的时间就到这里，谢谢。好，谢谢台湾时常经理非常精彩的演讲。穆老师也是我的恩师啊，从秀班就学到现在，所以谢谢，真的是非常谢谢他。那我们今天早上，有没有要把握时间问一下问题的呢？反正平常都有，我相信大家都有穆老师的赖啦哈。我想这个非常好的网络，大家已经建构起来，就好好珍惜这个网络，因为花了2年时间串联了北中南东，对我们也是很不容易哈。那下午就会有四个区的主任会有非常精彩的成果报告那大家就期待。那我们就不耽误大家用餐时间，我们下午的时间是1点半开始，9点半开始。那谢谢早上大家的参与，谢谢线上的伙伴，谢谢。就是各位学员麻烦到外面电梯的地方，麻烦入口处嘛，对吗？领取便当，然后另外有用餐的地点
向前的哈，右边向前。他的东西，对，电脑也他的，电脑也是他的，对。对啊，电脑拿过去拿。那个是他的，应该是昨天同学开的。那还有一个演讲吗？哦，对嘛，他还有一个。对啊，看到，还好。是他先演讲。你们先报再演，你们先然后再演讲。你们先再打。10号最好，刚好。下边我忘了我记得这个先报了，先关掉，这个。好，各位学员们可以尽速就座喽。那我们就准时开始。各位现场的学员以及线上的学员，大家午安。那我们现在是1点30分，就要准备下午的这个 panel discussion。那我们第一个阶段是11点半，对不起，1点半到3点半。那将由南区、中区以及东区、北区4区来报告在过去这一年实证应用的推展及成果报告。那么首先，掌声先欢迎南区的代表賈佩芳理事长上台报告。我不能看到画面哈。好，我这边来做一点报告哈，这是我们南区推动的状况。那谢谢穆老师哈，主持人的邀请哈，还有就是卫福部的支持哈，让我们有这样的机会可以走完这几年呐哈，那也学习到很多哈。那这个大概是我们这个南区核心团队的介绍哈。那我们大概会有这个护理之家的背景的这个负责人啊，也有所谓的这个长照机构负责人啊，也有所谓的居家护理所负责人哈。啊，当然也有在医院里面也有哈，所以我们就一起来努力了哈。那这过程里面，大家可能因为线上工作关系，
当然有的时候会断断续续参与学习，但是呢，大家的心都是很火热的了哈，所以基本上呢都有一些收获哈。火热有热忱热情哈，护理永远不能少掉热情哈。好，那刚好因为有这样因缘际会哈，因为我长久担任在长照上面的这个推动的工作，所以地方上屏东县政府这方面的长照推动委员会跟失智照护的小组的推动的部分，我也都有参与。那我觉得很好，是因为我做的这样的学习，我反而可以更容易把这些实证的这些观念放在这个整个政策里面哈。因为在推动这个我们的失智照护，假如没有政策支持的话，我们就没有办法落地没有办法这个链接哈。那这个就是怎么样去串联官产官学这三方，让它们可以链接在一起哈。这个或许也是一个很好的一个整合的契机啊哈。所以这个就是我刚好在全联会也担任长照哈。所以呢，非常感谢当初这个10年前那个卢美穗卢教授叫我去做长照，那其实我很早就做长照1.0的时候，我们医院就开始做所谓的居家服务的这个业务哈，做这个居家护理业务哈，这些都推展的蛮大的哈，所以那个时候进来的经验，那因缘际会，也就是因为学了这一些哈，那所以我就能够呢政府有一些标案要委托啦哈，所以我目前刚好去年又接了一个，就是我们长照有所谓的西马，那西马的照护，那西马照护大家去看了一下，大概里面的失智照护也占了好几个码别哈，所以那里面的照顾技巧到底怎么样去让我们的专业的护理师能够对这个更有了解哈，这个也是变成我们的责任了哈。那我们也接着去看职能治疗师赋能啊、营养照护啊。各个职类别它的照护的专业，那怎么样去做专业的这种能力的转移哈，让我们护理师也能够更熟悉其他码别的照顾，这也是我们一直想要往下再做的哈，所以刚好去链接屏东县所有的医师团体哈，大家一起来讨论这件事情，怎么样去推进我们的西马的服务量能跟提升品质，那这个也是去年接到现在，那之前卫生局又委托我做一个失智乐智友善的一个照顾哈，那就是去衔接国健署的那个 ICOP 的筛检，那 ICOP 有分第一段的初筛，然后第二段的复检，万一有第一段有异常的话，要转到第二段来做高阶的这种筛检哈跟评估，那我们护理师居家护理师就去承接这个工作，所以我们在屏东的居家护理师是有训练，这个有一部分是他们自愿来报名，然后被训练这一块，那也可以协助政府在这个社区的 ICOP 筛检上面，能够配合各据点的筛检，做这个复检的这个复检的这个复杂性的评估工作，然后衔接照顾计划哈，这个也是很重要的哈。好，那这个上面都是之前的计划案当中也真的谢谢穆老师，他也是大力协助哈。好，那接下来就是我们在这个失智的实证的训练跟人才的培训哈，那我们每年至少都办一场实证的训练哈，那也有邀请穆老师的团队哈到我们屏东来做训练，那最主要是让因为我们屏东资源比较不容易啦哈，要这个交通的距离各方面，所以我们尽量就是把最好的师资请到县内里面来，透过工会举办的这些训练，然后让他们对实证护理的这个了解，还有熟悉，甚至进到怎么样去转移应用哈，这个是我们一直在推动的哈，所以这边就有一些参与的这个或者预计要举办的这些活动。那目前呢，我们最主要是这个屏东县的这个长照就是失智的推动照护推动上面，也成立了一个就是失智的教育研究中心哈。那么这个教育研究中心就希望能够发展一个所谓的这个DPSD 的情境照护的指引哈，所以它是情境式，所以就有个故事嘛哈，每个个案的情境，那他们希望能够把这个指引发展出来，所以现在我也在参与这个，因为这个手册听说已经发展了快将近2年了，现在还生不出来了哈。那最近就是有那个长照处一直给压力所以他们就说你进来帮忙哈，所以我觉得刚好可以把我们所学到的也可以应用在里面，提供给大家一起来讨论，一起做一些进步哈，我觉得也是很好。
所以呢，这个就是手册的出版长这样子，还没出版呢哈，它好像预计3月出版，然后会召开记者会吧哈。那我看起来这是全国第一本啊，它是针对比较 PTSD 的对应。那我觉得它非常有需要是，处长跟我开口的时候，我一口就答应，是因为我看到照顾现场，真的我们的照顾服务员很辛苦，他们一直不能理解长辈为什么是这样的行为表现呢？为什么有这样的情绪躁动？为什么有这样打人的行为？那家属也是同样所以这2群人我们要尽快赶快能够拯救他们希望能够帮助他们，所以希望透过这种情境式的故事性的，然后来告诉他们这样照顾的技巧跟一些对应的策略上怎么样去有哪些方法可以供他们来参考使用。我觉得这个真的是非常重要然后再来就是我们的这个学术论文还也是因为接触这方面，所以呢刚好在医院之前的失智据点还有失智共照都是我是主持人所以我就想说那这些家属到底得到这样的一个长照的资源不管长照它是几项服务然后它的这个失智上面的咨询跟一些照顾技巧或者一些卫教，它到底帮助多少所以我就也去做了一个共照的那个1年的个案，把它捞出来看看这个它的照顾成效前后来做比较，它的所谓的 CDR 的等级啦，或者是 MSE 的这个等级的变化程度，发现还真的有共照，真的效果很好，效果不错这一篇我在这个护理学会那边做 ORA 的发表我觉得也蛮好的，我觉得蛮肯定自己做过的事情很有价值最重要是在这一点好，那再来就是我们的学术论文的部分有一些刊登的我们的合作的南区的合作伙伴大家也陆陆续续有去发表，那有些告诉我是他现在已经在准备在整理当中因为穆老师的这种带领跟督促之下他们也不敢代谢了所以懈怠所以他们就在准备要发表哪一篇要发表哪一篇好，那这个是我们的这个期刊发表，透过期刊发表去宣导我们失智照护的友善不管是环境照顾者或者是我们的沟通等等这方面的重要性我觉得这个对我们是真的是一个整个区域的照护有提升因为时间关系，我简单把屏东县的讲一下这是我们屏东县的状况这是我们的失智的这个行动的策略我觉得很重要，就是我们的人口怎么样确诊率提升？因为这个确诊率很重要，能够早期发现、早期确诊、早期介入、早期服务，这个很重要所以呢，因为我们在做执行那个 ICO 的时候，因为你知道我们屏东非常狭长北到南有100多公里所以呢，我们就想发现说，哇，我们觉得这个长辈那个复检出来有问题，他一定要赶快去确诊。我发现说儿女不在身边远在台北，远在哪里工作，所以后来我们就说那交通车，原先开始我是派医院的交通车去接，后来发现说哇，医院交通车也很忙调度不来了后来我们跟长照处反映，长照处就发展了一个什么爱智易爱的爱智慧的易，阿茂回忆的易，爱智易的专案。那爱智易专案是怎么样？你只要去跟那个1966他们的长照处的平台或者是长照处的照专讲，然后他就会安排这个免费的小黄巴士去接你去确诊，可以坐2趟，一趟是出诊，第2趟就是确诊医师要讲解，所以这都是免费的不管你是住恒春还是住仿山还是住什么狮子乡都可以所以这全县的一个照顾对老人家很好，所以我们的确诊率你看到确诊率很快就上升了所以护理有介入公共政策，有介入政策，其实它发挥的影响力是大的好，那再来这个是我们照护失智的照护资源那大家都知道 PTSD 现在有所谓全责型的照护都是由一些比较医院来附设的医院型来附设的，那这个就是在我们的发展上，希望把 PTSD 的个案能够分流能够它的等级可以分流，然后比较困难复杂性的个案由这个全责性的照护来失智的照护据点来照顾所以这个应该是蛮不错的。你看我们屏东县有这个狭长所以我们发展是全县每一个乡镇都要平均分布那个可及性跟可进性要尽量能够缩短这方面的差距所以这是里面的政策啦然后再来这个是我们对于老人家他人生
保护的安全网哈，比如说走失啊，比如说家里失智老人家有时候为什么要有那个什么火警警报器嘛哈，这个要配合社会处作为一些安全单位去弄哈啊，另外就是有一些这个爱心手链呐，或走失专线等等，或指纹耐印啊哈，指纹耐印，因为它走失的话，你要能够很快速的去辨识他家住哪里，他的基本资料哈，所以这个都是要透过警察局啊，还有这些来做一些合作哈。好，那另外就是这个我们的这个友善社区啊，做了一些教育训练，这个给大家做参考啊。另外就是通识教育，我觉得通识教育很重要。当民众都认识说这个问题，他也有一份责任的时候，那每个人都可以怎么样，都可以来做这个失智的这个友善贴纸啊哈。所以我们透过很多名人来做讲座哈。然后再来就是我们的这个降低失智风险哈，会场这边有这个 ICOB， 我们整个社会处、长照处，还有我们卫生局，还有我们医事团体的工会哈，包含我们护理师工会，因为我们护理人最多嘛哈，所以加入这一道防线里面，我们是主力啦哈，所以这个就是可以帮助我们做全面的这个防护哈。再来就是这个诊断，还有治疗，还有这个照护网络的部分哈。那这个部分我们看到就是刚才我讲的这个爱智易哈，那就诊的这个诊断的服务哈，就一站式的哈，让公家让政府机关再来补助这个费用。那个我们这个农村县市哈，让老人家他得到这个照顾哈，那我们就是变成这个通报一个守门人的功能哈，来守护他们哈。好，那再来就是我们最后的这个家庭照顾者哈，不管是我们的居服员或者是我们家庭照顾者，都是我们宝贝的对象啊，因为他们撑在第一线帮忙照顾这些失智长辈，所以怎么样去支持他们，怎么样去让他们你觉得他们的这个照顾负荷啊是可以适时去缓解的。那屏东县就做了这一些家庭照顾者支持的据点或者一些活动甚至我们也把这个就是所谓的这个就是个案管理那健康管理的部分这个来介入，就是让他们怎么学习慢性病管理啦自我健康管理，让照顾者自己要注意自己的健康的状态那这个是我们办的状况。好，以上大概我们屏东县的状况，谢谢。谢谢贾理事长精彩的报告。那我们接下来请中区彰化基督教医院李雅文处长来为我们报告中区的利用成果。我们掌声欢迎他。谢谢。师长还有 Professor Craig 穆老师，还有我们各个地方的精英线上的与会同仁，大家午安。那我的 PPT。那今天非常高兴，就是有机会来这边分享。我还记得在去年应该是12月的某一天晚上，就接到穆老师的 LINE， 他说他接了一个照护师的计划，然后北中南是要找一个分区的中心的负责人。那我那时候想说，为什么 Why is me 不过想想这件事情其实可以帮目前社会的普遍老化的这个失智的病人 do something， 未来有机会可以衔接医院跟居护所，甚至 daycare， 那就很勇敢的把它承接下来那我这边就要来分享过去这1年多来，我们在整个计划案的步调的 KPI 目标之下，我们中区这个地方其实应该1年多以来回顾了之后，其实也做了蛮多事情的。那未来就是 keep going，keep going。所以我的团队成员，我刚刚给他心算了一下，有21位真的蛮多的。那第一张红字的部分基本上就是有参加第1届、第2届跟第3届的 PACE 的 training 那其他的我们的团队成员有来自医学中心、地区医院、居护所，还有失智的 daycare， 还有我们的长照，所以基本上是一个非常庞大的一个 team 庞大的一个 team。所以今天我就是把我们这个 team 做了些什么事来跟大家分享。那我们把中区的角色就定位在实证的转译跟扩散的一个枢纽，所以我们就在配合政策端，然后分别从研究教育还有临床这边就整个给它推下去。
所以今天就是报告的会有主要是这4个方面：政策、人才培育，还有一些研究跟知识的生。那我最后会从临床端举一个 daycare 的场域来说一下，我们在有的情况之下，怎么样让它变得更好，变得更好。那最后有放了2张未来的展望，不过我就觉得这展望讲得好大，不过我觉得有梦最美未来的一天应该有机会会逐步的实现。那我们其实都是follow在国家的政策，然后从我们彰基的医学中心一直到 daycare 这边来让这样子的事情。那在人才培育的这个地方，我们就是会主要是培育中区的失智实证讲师那也 follow 就是 case-based 的 learning 跟 JDI 的实证训练。那这个就是去衔接，有机会就是可以去衔接国际的标准。那其实我们做的事情都是 follow 在穆老师一开始有提到，其实他就是 follow 在这5大的失智实证应用模组。那我等他的报告大概也是会以这5大方面来讲那在种子师资培育的成果，我们总共有培育了14位卫福部认可的失智种子的老师有些是管理者，有些是实际上的第一线照顾的护理师。那有8位就是 PACE 的实证应用的师资那有20位的失智的种子教师。所以其实1年多以来，我们应该已经有一些比较属于量化的 outcome 的东西呈现那这边也是有一点点的小感动，就是我们这边已经有人就是我们又把 approach 出去，跟今天有来了一位理事长跟他们 team 做一些衔接我觉得非常的好。那从这张图片就是跟大家说，我们其实有1位老师来做预防跟沟通的工作坊，那参与的人也蛮多的，这个是透过教育训练。那早上这一张其实穆老师有提到，就是苏神老师那我一直在想，为什么是苏神老师跟我们整个师资都会结合在一起？但实际上我是认为，因为 FNP 它主要就是在社区的领域把这一群 nurse practitioner 的教育训练其实它有蛮大的机会可以共同来推动失智的一些事工那这一场是拉到彰基来做的，也是 FNP 的一个教育训练。那其实也办的，我个人觉得办得很不错。那这2场都有发新闻稿那这个是前几天才发生，我同事说这一张一定要放上去，因为刚刚发生。那彰基也去了蛮多人的那我觉得这一张我最引以为傲，我最喜欢这一张。为什么？因为其实临床本来就有在做实证，可是我们做的实证其实是台湾护理界应该全台都在做的实证5A 那我们过去其实彰基已经有办了20多年的5A 的基础班工作坊，那其实大部分都还是落在第3个 A 那了不起可能会来到 appraisal 就这个第4个 A 可是我们从2年前就是接触这样子的一个training program，其实我们已经在既有的实证的基础之下，融入 JDI 的7个步骤，就是把 nurse 的从5A 就是进展到 JDI 7个步骤，有机会就是从实证的一些文献实际上就是运用到现场，特别是透过一些 audit 跟 feedback 的方式，看怎么样可以落地到临床的照护。那在我们的成果这个地方字有点小不过我们从2023年就是我是第1届的 PACE， 我觉得有时候leader大概就是要先站出来虽然是很辛苦，因为它是一个时间蛮长的一个圈练。不过当我第1个出现之后，就会有第2届，甚至会有第3届那我知道现在在筹备第4届，应该会蛮有机会的。那也很感谢这个 team 里面，就让我们有机会就是顺着医学中心的一些 KPI 的要求，我们已经陆陆续续的做一些发表的，或者是在进行修改中的一些动作那实证不是只有科学，就是照顾的通用语言所以我接下来就会从一些
临床实际上的案例来分享。其实，在 BPSD 这个地方，我们的有一个 detail， 它就是从结构化的评估、多面向的分析，还有跨专业的讨论，还有 SDM 这个地方来做。那没办法讲得太细，不过整体而言，在配这个地方，他们已经把这个量表用到它实际上的场域那在沟通这个地方，其实会从过去的指令式转化为理解式的互动。那在环境友善这个地方，其实有透过这一次的一些环境失智环境的一些guideline也去做了一些调整包括从它的安全尺度、刺激管理这个地方有做一些设计。因为就那么巧，我们去年10月。彰基体系又成立了一家新的 detail， 所以在一群本来就在这个领域的照护人员，他又有接受这样子的圈领，他会重新再去检视他的环境所以整体而言，我们的实证应用的场域就从急性病房到慢性病房到 home care 到 detail。那在急性病房这边，我们至少已经跨出一步了，因为其实医学中心都有疾病认证，那彰基医学中心也有一个叫做失智的疾病认证。那至少我们已经在那个失智的疾病认证的就是在启动怎么样跟急性病房的 nurse 串接这个地方，有跟各管师那边做更密切的连结。所以以下就是以我们去年10月份的列以利学院的贝克的一个日照来做一些分享。那其实这个是一个宣教师的名词啦，彰基已经也是130年早上听到我们部立台中医院130年，原来我们是在同一个年代的医院然后它是一个就是在护理教育投注蛮多的一个宣教士所以我们有连结在地的情感，因为我们的这一个列以利是在园林在彰化县园林。那因为住民的关系，所以我们有融入一些在地的文化的意象比如说有放入谷仓放入蜜饯其实这个就是一个怀旧治疗的元素。那在认知支持这个地方，其实有善用一些生命故事墙透过一些视觉的提示，然后把它们引导成更实际上的现实的一些导向。那当然很多的生命故事墙本来就是他们记忆回忆的一部分所以这边就会有引导一些社交的连结出来。那在自主跟功能的维持这个地方，我就觉得这好漂亮这不太像是 daycare。那是我大部分人家都这样子的话，大家应该会很喜欢待在厨房，所以就会有一些职能活动透过一些跟厨房跟 DIY 一些互动的课程，然后提供一个非常完善的一个社交空间。那也透过一些多感官的环境和一些生理的一些调节那我觉得这个顶楼也蛮不错的，就是有去 follow我们在这一次在环境的 support 的这个地方，其实应该要去考虑到生物爱好性跟昼夜的节律所以就是住民他可以到顶楼去看看日出跟日落。那我觉得这个地方就是 for BPSD 有做的一个管理。各位看一下左边那个地方，其实它本来就是一个一般视角，它可以看到出口。那 dementia 的病人可能看到出口，他就想要该弄就是要出去所以最后其实我们的 member 就是会做了一个隐藏的设计其实这可以降低他的焦虑感。我觉得这个小动作就是可以降低 prevent 的很多 wandering 就是游走的情况发生。那在安全防护这个地方，其实它就是会在它的窗户这边加了一些安全的设计。那这个就是接下来讲的是一个高仁爱学院可能在环境这个地方就是比较多这是另外一家啦。我觉得跟刚刚那个很雷同那就很快看一下。
那我们的环境设计就是用这总结一下，就是我刚才讲的，从隐私、居民的住民的能力维持，还有它的能见度，还有是不是我们所有的一些空间设备都是易于辨识，然后有 concern 到他们的 social interaction， 还有在安全的环境中能够引导他自主行为，那就是 follow， 我觉得应该是一个更全面性的一个架构在那个地方哈。所以各位可以看一下，这个就是沉浸的一个海洋风哦，detail 可以那么漂亮哎。然后我们有一个安全策略，就是降低安全的风险哈，就是出入有做一些管控。那这个透过不同的色彩做一些这个的辨识哈。然后这个就是 social interaction 的这个地方哈。然后这个就是厕所，我们会有一些尊严的照护有障碍的一些卫浴设备。然后这个怀旧，这跟刚刚那个生命故事那个会蛮雷同的哈。然后还有一些，这个是更延伸下去的，做的更多哈，像家一样的环境，还有concern到一些隐私的设计，就是透过这样子的柜子哈，把它分开来。那这个也是哈，有用到一些肯定疗法、简化讯息，还有一些情境的引导。那整体而言，我们就是透过教育哈，去做在地化的种子制度哈，然后就从整个实证去进行知识的转译哈。然后这个可能后面会有讲者老师来帮我们跟我们分享，就是友善环境自我检视的这一部分。那这一次也都把这些技巧都用上了，我觉得真的是非常好。其实我们失智的 detail 的 member， 虽然说一开始要他们来上这个课哈，要跑到宜兰啊，要跑到松山啊，甚至还要到屏东哈。不过其实在 team 里面总是会有那几位还蛮愿意的一些人，就是一起。然后当他们走出来之后，再把学习到的元素再带回他们的场域去，就是透过他们的看见哦，让整个的环境会变得更好。那当然 BPSD 的成效我没有办法有数字，但是透过我们的 member 的描述，他会看到著名的在抗拒这个地方会显著下降，那他 wandering 的那地方的行为会变减少哈。好，这个就是再看一下。那最后实证也可以很有温度哈，确实哦，因为他从那个 JVA database 要念文献，然后一直可以用到失智 detail 的著名身上，甚至我们其实也让他在急性病房的失智的疾病认证整个结合在一起。我觉得这个真的就是实际上用在病人照护端哈。那未来的展望，这实在是讲得太大了。不过刚好我们教务师我们师长在这里，说不定有一天他会从这个地方再去实现哈。他应该不会仅在单一的医院哈，会将实证模式拓展到更多的长照机构跟社区哈。那深化跨域的合作，就是打破地域的限制，可以有机会就来建立跨县市的实证照护联盟，然后可以来共享成果哈，共享成果。那我们又提到说，或许可以这样打，就是可以做一些能力认证制度。其实这次就有，因为我们就有培育的一些实质种子哈。那再来就是标准化一些数据，然后再来就是一个示范中心的，就是在把一些做得不错的中心再把它 pick up 出来哈，让更多人就是有机会可以在做学习的动作。那最后就是用这张跟大家 ending 哈，就是我们其实可以一起来迈向更有温度的实证的照护的未来。我就想我同事为什么要放这个人哈，因为其实我们从今年开始，应该是最近哈，我们的老年人口其实已经20% 了，所以我们这里应该有1/5都是属于对吧？20% 就1/5嘛。对未来的我们应该大概就是会这样子。不过我觉得他是一个非常有智慧的长者哈，退休也不代表
怎么样，他应该是更有机会去把经验做一些传承了哈。以上，谢谢。我们处长精彩的演讲。那接下来我们要请到的是东区花莲慈济医院张淑娟主委来为我们报告东区实证应用推展与成果报告。我们掌声欢迎张主委。Professor Craig， 还有司长，还有穆老师，各位先辈前辈，大家好哈。那我就是那个雅文刚刚讲的那个1/5的那个群组了。那很谢谢那个穆老师给我这个机会哈，然后可以来参与这样子的一个计划。那我们这个计划哈，其实是承接从113年，好，我们113年就有第1年的计划，然后再过来是第2年的计划，就是东区的哈。那我简单跟大家报告一下我们东区的成果。那我们的要不要把左边那个关掉？好，那我们其实哈，我比较直接啊哈，就是直接从我们114年的这个开始哈，我们一接到穆老师的指示哈，然后我们又有开了一次会以后，就是市区的主任会议，然后我回去马上就找了核心工作人员，好，连我一共4位，我们就开始组群组，好，然后1月27号就成立了人才培育的 LINE 群组，一共有15人，好，那我们就开始有 LINE 的群组开始去推动，好，然后接着就是推荐训练班的人选。那这个训练班人选哈，我是有选择的哦，因为我们是要就是说整个东区的部分要怎么样来选，那把那个东区的医院还有长照的机构不同类型的长照机构那去邀请，还有包括慈济大学的老师，就是长照所的老师，因为他们在学术上面也许可以帮忙带领，可以帮忙带领一起来做。那我们在2月24号就全员线上会议，就是大家分配说，大家认养，我的做法都是让大家自由认养那当然也会考虑到他的背景，然后去鼓励他去接哪一个群组这样子哪一组的这个部分所以我们就线上会议，然后就共同决定了这个我们的那个名单就是参加不同的那个训练的名单。那我们这个就提供英文翻译，因为有很多是英文的那长照的同仁他们英文比较，学校老师是没问题的，但是长照的同仁我们就是用 APP 然后也谢谢穆老师提供这样的 APP， 真的很好用。那我们东区长照的团员东区团队的成员就是包括慈济大学老师从教育端还有临床端，临床端就是以慈济医院花莲慈济医院为主的成员。那这个不同的成员就是包括安宁病房、高龄医学各管师，还有失智日间照护的护理长，那一般内科病房的护理长那还有我们的督导没有写到督导我们的那个就是安宁病房跟就是失智症照护中心的督导那他今天有来志荣对啊，给他拍拍手，从东部到这里跨越中央山脉，那他几乎他全程都参加，整个全程都有参加。那社区的话就是居家护理所跟长照机构我们就是以住宿型长照机构跟居家护理所居家他们都有附设长照那个居家服务还有失智症共照什么他们都有附设。那我们的就是核心工作人员就包括到居家护理所，然后还有就是长照机构的护理长然后还有就是医院的那个督导这样子。那我们的 PACE 参加的课程的也是因为它有限制嘛，就是要有硕士毕业以上，还有 publish 的，所以我们就有3个。其实在花莲已经有好几位都已经有参加过 PACE 的训练，因为我们在
十几年前，20年，应该有20年了吧？有没有20年 ？PACE 在台湾没有10几年，从穆老师那时候开始，我们就都有派员去训练，他们都还是有在推展，所以我们也有放到那个就是品质的改善，就是 QI 的这个部分。那我们的那个 scoping review review 的话，就是学校老师还有就是硕士的一些同仁还有他们来做这个 scoping review 的这个部分。那另外还有就是个案教与学的名单那我们这些都是他们实际上在临床上面第一线在照顾还有就是应用科学的研发的这个就是长照机构不同的大家不同的组合了那这是承接我们113年在发展这个实证指引应用在不同的机构，那时候我们就已经都在不同的机构，而且也影响到他们有一些新设的机构都有运用到，就是当时那个研发团队做出来的指引，所以真的非常感谢那个卫福部有这样的计划，然后让大家来学习那所以我们114年就新增的项目，就是包括到尊严友善环境的应用，还有疼痛评估跟照护那失智症的这个情绪症状的预防跟护理这个AI 做出来的，结果我一直跟他说你要给我繁体中文，他还是给我那个简体中文好，那东区推展我们 PACE 就有3个人我们推荐3位嘛那但是他们不是只有3位去做他们去上课的是3位，可是实际上参与去一起推动的就有3组人就是去做不同的一个主题包括到失智症的这个低摄入的脱水跟处理的最佳实证照护计划，还有提升日间照护病房失智症疼痛评估跟处置的那个最佳食物照护的计划那还有就是提升那个日照据点的高龄的口腔照护口腔护理的部分，所以他们就是依照他们自己在不同的领域那他们觉得那个领域里面最有问题的部分去形成那个就是一个主题那这个是我们在4月16号参加 case-based learning 我们有15个人嘛我们真的就是他们几乎每一场都有参加就是大家都非常认真这些都是我们东区的成员那就蛮认真的那还有就是说我们在那个 Dignity Environment Assessment Tool 这个 workshop 我们慈大的徐雅娟老师这个是我们的成员，他也报告了一个他正在进行的一个那个就是friendly 的 home care setting 这个研究那在 scoping review 我们也是他都真的非常认真的参加非常认真的讨论那当然就是我们就共同去决定我们就共同决定说那我们实际上应用的因为去年没有在东区那个穆老师说我们没有在东区我们只有在北中南，所以我们东区就说苏然无说丁我们就自己办一个那个成果发表我们就把那个我们1年所做的然后就办一个，那当时就是也没有期待说计划会给我们钱我们就是自己去处理然后后来穆老师很好就计划还有一点可以给我们那个有一点那个专家出席费这样子，就是几个讲师那我们因为就规划在1月30号就办了一个失智症的实证应用研讨会我们也有一个 LINE 的群组是讲师的 LINE 群组那我还掏钱请他们吃饭了不然的话这一点钱我还有
好，所以我们就办了这个失智症照护应用研讨会哈。那这个就是说也结合哈，我们就自己去募款，然后又就结合那个长照关怀协会共同来办理哈，我们的长照部跟这个护理部就一起来，就在慈济医院办哈。那结果很惊讶的就是说，参加的人实体哦，参加的人有104位哈，然后真的满意度很高啊哈，都超过4.5哈，我们那个实体的课程就有104个人参加，这是我们东区，他们说哇，怎么那么多人啊？那真的是动员，大家都，而且他们非常喜欢，大家都很欢喜那天的课程，虽然时间有点延长哈，但是只有一个人有抱怨说时间控制不好，其他的全部都是很好的。好，所以他们就是非常的，就是觉得这个课程很好，很扎实，希望未来还有机会可以再办哈。所以这是那一天，你看100多个人的场所啊哈，然后我们院长也有来参加哈，还有护理部的副主任这样，那很多都是长照机构的伙伴哈。好，那这个是我们的彭少珍老师，他就带着研究所的学生一起，就是去做一个 scoping review， 就是关于全辅助介入，动物的疗法嘛，就是全辅助，他就做了一个就是 scoping review， 然后他带着研究生一起做哈，细节我就不报哈，因为他们还要发表，所以这个细节可能只有在那一天有没有参加到，就比较可惜哈。如果有机会也可以请教他们这样。然后接下来就是那个 case-based teaching 的这个部分，是我们那个护理长哈，那个就是我们的日照中心的护理长，他就在单位里面就做这个 case-based learning 教与学，然后呢带着同仁一起应用疗拉治疗去改善那个重度失智个案的行为的那个，就是他的精神行为症状哈。那这个是他们就在单位里面推动真的很棒。然后我们那个护理长，内科护理长啊他就跟这个刚刚那个日照中心他们合作，就是 pain management 就一起做，就是用 PACE 然后去一起做，所以他们也有带动，就是带动单位，然后还有就是不同的人组合，然后一起做。而且他们也计划说要推到病房里面去，这样。这个是在疼痛的这个部分，还有失智症的那个脱水的照顾就是预防脱水，因为常常失智症个案他都没有忘记喝水，所以他就是会，志荣在那边，志荣，怎么跑到最后面了？就督导带着护理长一起做，那这个也是非常棒的一个这个介入的，他们就是用这个去做最佳实证应用。好，那这是我们的居家护理所的那个，就是沙该居家护理所的负责人安琪吴安琪，那他也带就是文件站，他也有在文件站那边就是有失智据点他就带着大家去做还有那个光复啊，我们光复不是发生那个吗？他就在那边做。后来光复发生了这个堰塞湖的那个淹水以后他们光复发生淹水前一天晚上，我们的组内的长照的那个就是祥云照护中心，就是长照中心的这个护理长，他们就是帮忙。就是漏夜去接那个老人离开那个快要淹水，还没淹水之前，就先把他们撤离了，所有的老人全部撤离，好像有几十个真的是不简单真的，我们也很感恩他们这样团队。那我们的吴安琪，他本身就是原住民，
然后他就在这个地方，因为他文件站是原住民的社区，所以他就应用这个就是很多的实证的那个照护哈，然后在这样的一个环境哈，我们没有像那个张经那么美的环境啊哈，可是他们也是真的也是你看也是 visible 啊，很宽敞，然后也是 visible， 然后也很安全的，就是 setting 啊，虽然没那么美丽哈，可是真的我觉得大家都很用心呐哈。文件站他是带着就是跟着前一年的一些受训学员一起去做，哈，也是就是一起去进行这个就是文件站跟居家长者和居照中心的那个环境的一个改善哈。好，那当然我们那个祥云老人照护中心的黄佳慧护理长，他就用那个尊严环境这个部分哈，但是他很用心哦，他真的就是拿着那个图，就是一个一个去看他的机构有哪些地方哈，他就是去应用哈，然后改善他们的那个空间这样哈。那我们还有一位哈很特殊的是我们的安宁照护病房的护理师，他是一个男生，很优秀哦，台湾护理学会代表台湾护理学会去参加 ICN 的科治理。那他就在单位里面，他是临床教师，他就带着单位的同仁去做这个实证的这个部分，而且还把那个实证就是带领他们做那个个案的分析啊，还有那个实质施证的照护的部分的一个报告哈，所以他很认真的把他自己这个未来想要做什么也把它列出来，真的非常用心呐哈。所以我们的团队成员哈，其实还有哈，我叫他们说你们做一些成果让我知道这样，结果呢，有的到昨天哈，今天才传给我哈，不过真的很用心哈，有用在他家自己妈妈就是失智哈，然后他也用在自己妈妈怎么样去照顾这样，他说真的非常的受用哈，还有居家护理所他怎么样带他的长照的这个照服员哈，怎么样去那个照顾这个就是用实证的这个一些 guideline， 然后去帮忙那个个案哈。好，那我们的结论就是我们这一年哈，我们是全面性的覆盖不同属性机构的人才培育。那我相信他们会在不同的机构的这个群组当中可以互相的去协助，还有我们也有学校的长照所的，好，我们的老师那2位老师都是长照所的老师，还有一位是在护理系的，他也是做那个就是失智照护的，所以他们在指导学生啊哈这部分，而且那些都是长照的同仁哈。那东区研讨会哈，我们一共104人啊哈，那满意度很高。那至少我们会有六篇报告哈，那包含个案为基础的资源，还有是最佳实证应用 scoping review， 还有社区的带动应用，友善环境跟尊严的这个环境这个部分，所以我们期望会有那个篇的那个 paper 可以去发表哈。那普及在这个所有的医院啊、日间照护啊，还有就是这些的机构的护理。好，那我们未来展望当然是希望说，因为去年比较是长照为主要哈，那我们希望说能够把它推到我们的东的医院，然后甚至就是台东哈，然后跟工会合作来建立资料分享平台，因为大家都很多的资料跟那个就是应用哈，然后持续的去把这个所应用的这个部分去写 paper， 然后不会让师长跟穆老师失望哈。感恩。好，谢谢诸位，谢谢大家这么努力哈，我们都要为我们的未来打拼，因为我们都会老啦哈。对，那接下来我们要请到的是北区张丞淯阳明交通大学附设医院的代理主任卫部的部分，那也来报告北区这边实证应用推展以及成果的报告，我们掌声欢迎丞淯主任。
司长，然后 Professor Craig， 还有我有2位恩师，张老师跟穆老师都是我的指导教授。好，那还有各位主任好，还有线上的伙伴们，这个实体坚持到后面的常常伙伴，大家午安，我是陈玉，那目前是在社区医学中心。那报告一下我们北区的实证应用的推展。好，在北区的团队原来从我们一家医院开始，其实慢慢的扩展，因为北区还蛮大的。那在去年开始，我们有增加了，就是跟北市联医还有台大团队3种，还有我们民生医院的团队星光，我就有些是同学认识，就一起拉进来，一起进行推展实证。我在进行上，我觉得推展实证需要伙伴，真的需要一起去努力，没有办法是一个人。那再来就是当然学校有很大的支持，还有因为我们自己本身的医院有很多常用的单位，包含居家护理所、护理之家、小会机，还有我们的乐智据点都是我们的。那还有一个是我们很棒的是护理学院的高美云教授，也是在我们团队里。计划上其实我自己觉得在护理应用上，除了它是科学，也是一门艺术。除了科学上，其实它是一个有温度的照顾。很需要多一点的 caring 进到我们这样的照护场域里是很需要的。其实我们中午大家吃饭聊天也在想说，现在少子化和高龄化，未来 maybe 是 AI 或那个机器人在照顾我们，但是取代不了的是护理 care 上的温度其实是机器人无法取代的。那在沟通上也很需要有人的一些关怀跟沟通是重要的。那所以希望是一个具有基础，是科学基础又有温度的照顾。那在政策推动上、制度上，也是跟一个3.0的政策相结合，还有机构的评鉴。我们在推展肠道上，其实机构里面要不断的去拜访他，才会愿意跟我们一起努力。推展上，其实他们都有各自的出自老板也好，或者是他们的主管。那我们是希望有一些评鉴上的品质改善，也能够带着他们做一点改善，他也会比较有动机愿意去做。那在推动模式上，我们这一块就是 CBI 的一个实证应用上，再来是扩散到每个地区里面区域里，或者是肠道机构有一些专业人员的一些训练跟实质上的扩散，然后当然这个据点以及社区的场域，包含据点部分，那在这几年当中，其实我们做了失智很多的一些训练，包含疼痛啊，或者是沟通，还有友善环境啊 ，BKC 的处理等等。那就是由单点的一个中心慢慢扩散到北区的这个区域做一个联盟。那在失智扩散上，同时有用到 CBL case-based learning 的方式。其实大家的训练里，像在我们自己医院从宜兰过来。我们的老师们其实在这一次的训练里，2场的训练当中学到很多，就是从案例当中其实有更多让学员有一些反思的机会，而不是只是教科书上的思考评语或者是想要的萃取的内容，而是那个过程里其实真能学到一些东西。那在北区部分人才的培训跟推广教育部分，刚刚我提到就是除了阳明交大医院以外，我们也同时把宜兰县的长照机构的主管也都纳进来，在这次训练里，那包含刚刚有讲到北市联医那3种，还有星光的那个团队，还有民生等等。那以北区来讲，在这2年的训练当中，我们总共有9位的配4的训练，我自己本身是第2届。那同时我们也拓展到把这样的应用能够应用在日照中心、daycare center， 然后还有我们的据点部分，好，这是我们在进行。那去年我们也增加有训练新的失智照顾的师资，还有配置的老师，我们也纳入营养领域的老师进来，因为其实这样的照顾是需要跨领域的。那在这样的一个架构当中，它有screening理论，就有一个科学的知识照顾的基础，然后接下来有一些证据的综整，然后转译的方式，然后后来透过一些实证的方式能够实物的落地。那因为我的场域比较多是落地化的执行，所以我可能分享比较多是我们怎么去在地化的推展。那第2个部分是环境。
你在场域里失智的照护场域当中，其实环境是一个无所不在的一个环境，是一个疗愈的氛围。阳光也是一个很重要，光线是很重要的。那环境当中还有一些非语言，像是工作人员态度、smile 等等，这些都是除了声音以外有很重要的。那目标我们是最后是希望能够创造他照顾上一个安全、自主，也是一个尊严的生活场域。那这些都是我们很重要的。那透过一个实证的设计、环境设计的原则，把空间转化成支持他生活品质的一个疗愈的场域。那这是我们 Daycare Center 的环境。那这个建筑物因为刚好在2栋之间，所以我们环境整区都是放了智慧照明。那个阳光是我们设计过，是从45度角到60度角斜射到人的眼睛里，比较不会直接有眩光。好，那这个是经过它会有追日系统，所以它是从早上一清晨起来到傍晚长辈回家，它会有不一样的光线，好去补足。再来是也让长者有那个时间的序列的感觉。那这个部分是光线的能见度，然后预防它的跌倒。那这是在课程里有提到的，就是低能体的环境哈。那依照这样的原则之下，我们有一些的照护上。那我们用 JBI 的7个 process， 好，这是7个 phase 去运用这样的照护。那这个部分是用在环境部分，我们用在我们的弱智据点跟日照中心为这个环境的照顾。那这也是我们日照中心的环境，然后地板颜色跟墙壁是有对比的，然后颜色上区分。这地板我们也做的是缓冲的地点，所以它跌倒会降低它的伤害率。好，那厕所部分也有明显的一些标示。那这个是模拟一个公园区，我们没有办法像那个屏东的场域一出去就有很大的公园，所以我们补足那个就是做了一些人造的植物。那我们开始在做这个里面，我们还增加了一些绿意，就是教长辈一些园艺啊这些。那长辈也会回馈说，他其实80几岁从来没有种过花花草草，那我们这一次里面也会多了一些的经验，愿意传去尝试种花种草。多了一点他的兴趣上的培养，那长辈也会有一个责任感，他会去浇花。那我们在据点长辈的话，就场域比较广，我们外面有一个老树区，所以我们最近有种植物，就像小白菜啊，或者是那个葱，像那个葱其实也是已经采摘过3、4遍了，就是把它剪了3星葱嘛，还有一种叫猪葱。那长辈就会中午的时候共餐就一起煮，那是这个植物的部分。好，那我们的这是我们 daycare 里面，这是小宝川，那我们也把它就是做隐藏，就是避免长者去误触这部分。然后但我们还是有标示，因为如果紧急状况还是能够看得到。那出口的地方一样都会有一些的隐藏，减少它的危险伤害性。那这个是我们据点，从窗户看出去就可以看到绿意，就是我们有种花。好，那这是旁边的人行步道的树，我们会带长者天气好的时候会出去晒太阳做运动。那最近的话，就是这几个月有那个我们穆老师跟律师跟帮忙，就是有结合了台北摄影学会的老师们到我们这边据点教长辈手机摄影。就是从不同角度，其实可以让长者学习到更多，也去看到生命当中身边的花草。那实证的落地部分，接下来讲的是 pain aid， 就是我们疼痛部分怎么去进行。其实，在疼痛部分，以长者而言，他的那个程序性跟身体间的记忆是保存最久的。那他的非语言的行为，其实通常是从一个疼痛，他表达出来未必我们能读得懂。所以我们一开始在做的时候，有发现。其实我们专业人员部分在评出深圳长者疼痛的比例很低，大概10% 左右，真的很低。后来发现，其实也许我们没有读懂他想表达的疼痛，那所以我们开始做这一项一个实证的应用部分，也是开始希望能够开始去理解他的疼痛，没有说出口的疼痛。那这是我们用的疼痛的量表。那开始去教，也是这一次的训练里面教大家怎么去评这个评估的量表。它其实是一个很简单的5分的量表，但是透过这个方式可以教会专业人员怎么去读懂我们这些的疼痛做评估。那我们也把它做了分级，
定的评估在鉴定部分必须跟平常长辈他的表情去做区隔，因为有些人就是天生比较没有笑容，或者他就是比较愁苦一点，因为你要去比较说他的那个角度是不是跟平常有没有不同，因为我们会去做比较，建立他的标准线、基础线是什么。那依照分级介入它的一些比如说我用非药物，例如说按摩啊，或者是转移注意力，或者用一些其他的方法去用。那接下来会追踪它的疗效。那同时我们做了标准化的一个观察记录跟交班的语言，怎么去带我们因为我们备课其实有照服员，你要在不同职位里面怎么样去共同交班，那是一件重要的事情。那多专业的协作就是和同医师我们一起讨论。就是药物是最后一步，就是如果说他真的我们找到原因到底是什么原因，例如之前有遇到一个是牙齿痛，他结果是牙痛的问题，他就一直吃不下，非常痛。那接下来讲的是沟通，那沟通是一个连接我们一个照护都很重要的一个实践的这样的策略，它也是去连接长者他自我的意识跟社会之间互动的一个桥梁。那必须要先了解这个长者他的视力跟听力有没有什么样的状况或问题，我的惯用语言是什么，不然其实不了解他的文化或惯用语言，可能他就不了解想要做什么。再来是环境里声音的嘈杂，也许我们在工作人大喊，我们平常习惯了，可是对长者而言，他是一个很吵闹的，就像我刚刚下课的时候4点多那时候是最嘈杂的时候。然后要很明确的句子跟长者之间的沟通，那是很重要，因为讲的句子一连长串3、4句，其实他很难理解。那态度上必须是给予对方足够时间跟提示的，那尊重他，而不是常常给他取一个绰号或者是用什么方式，但是 respect 是重要的。那么这是我们在3家日照中，这第2届的我们做的是在3家日照中心做一个沟通的实证专案。那主要就是我们用的这边里面 PACE 用的6项的准则，它的complex 都有提升，到100。然后我们用了一些结构化的培训跟多种的方式的教学，它达成率是最高的，从原来的36到40% 提升到100。那再做一个验证工具的方式跟记录的方式，我们用了一个 HCS 量表。好，那以人为中心的一个沟通跟照护品质提升是我们这个专案里有进行的。那这是我们就是进行要想解释的是像采用面对面跟个别化的一个沟通方式，我们用角色扮演，我们拍了一些影片，在小组之间的讨论，让他们多做练习。我们直接上课，其实他很难理解，所以我们用了一部分 case-based learning 的方式，在单位里的教学，涵括我们跟外面的日照中心合作，在2线里面。那再来就是我们用一个量表部分去评估我们的专员他的一些沟通能力。好，那再来就是感官是一个很重要，我们长者也有其实很高的比例他们听觉有问题，所以我们这一次也找了听力公司的协助，就是去找到长者他们到底是听力上面有没有哪一些状况的问题。那接下来是另一个议题，就是 PPSD， 这是我们现在在进行的，这今年都在进行。那我们用了 NPI 的量表去评估12项的频率跟严重度，然后 CSDD 是主要来评的是认忧郁的症状，再来一些CMAI 是在评估他的躁动或激动的行为。那主要是要先了解它的原因是什么 ，PTSD 背后一定有一些原因，那个原因是一个很重要的因素，如果不了解原因，只处理它现在的状况是很难处理 PTSD。那这是它在照顾上，我们第一线要先处理，是先处理它是不是基本生理上的需求没有被满足，好，例如说constipation 或者它有 infection 或 pain 等等，这些都会影响它。没有办法，他就会表现出来，也许是躁动，或者是很一直在wandering 游走等等。那非药物的治疗，其实我们现在在用，其实这个都在很多方式都非常好用，在照顾上，包含音乐与放松的一些音乐 music 或者是 massage， 这些都是很有效的。那再来是最后一个就是用到药物，这个也是跟药医跟医师讨论。什么时间点需要停药？就是它不是一个长期的用药。那
这个都是我们在以人为本，希望减少一些，而不是说他躁动我就绑他、约束他，而是不是一件好的方式。那这个是我们用在机动这个就是 education 跟 aggression 的公益理念里面有提到，就是可以建议方式有按摩啊、有音乐等等，这是我们这一次有在运用的技巧。那在depression 跟人家的提部分呢，其他非药物的建议方式比较建议像环境治疗、认知或者是音乐还有宠物。但是我机构里面比较难直接带入宠物，所以我用那个宠物的猫咪，我们会用一些方法。那这个长者其实他是中度失智，他其实到这机构里他就一直游走或者很焦虑。但是如果你用的一些方法是可以音乐部分或宠物，其实可以降低他的焦虑是有效的。那同一个长辈，那其实他一直都在游走，其实工作人员很多，因为要跟在旁边一直聊很少。那我们想的方法，因为他一直会提到他过去小孩很小的时候，他是一个家管，因为他体力非常好，他在家里练重训，他的女儿非常照顾他，他们回家是家里有健身器材，所以他的体力真的比我好。然后你要拉住他是一件，你得要跟他拉个那个力气好。然后后来我们就想说用软一点的方式，我就跟他聊，他跟我说他以前就是小孩很小，他都要做菜啊，要做什么，我们要跟他聊天，他跟我讲到蛮多小孩的衣服啊，照顾他，所以就去我找我同事有没有不要的婴儿的衣服给我，就是 baby 的 clothes， 他的衣服，然后带来给我，然后那给他看，他其实在那边折了衣服半个小时，他都很专心，可以一直折衣服，就不会可以降低他那个有效，就是可以运用，就是有一些小方法可以去运用。那同时你会坐在旁边，你跟他聊过去的事情，因为你是一种怀旧，那就是一个个别化的方式。我觉得这些方式是一个蛮好的运用。那总结来讲呢，有一个 BPS 的照顾的一个检核表，会去 check 在环境里面或生理上有没有问题。那我们在沟通上是不是有运用上一些技巧，有没有能做到的？那非药物我们会先 try 做尝试，最后才是一个 drug 药物的方式。那也希望长者是圆满的，是在生活当中不被限制，而是能尊重他回归到生活里。那相关知识的研究啊，就是除了培训以外拓展，目前我们专案部分有进行的发表，因为评论部分已经发表。那这个沟通部分第二季的我们已经投稿了，现在在 under review。这个是友善环境目前在书写中。那第三季的就是我们因为营养师加进来，所以我们开始努力在写这部分完成，我们现在正在书写文章，就是长者营养的照顾，这现在实质据点。那目前刚才讲的是BPSD 的照顾，我们现在今年正在进行中，有很多医院在进行，虽然我们人数没有很多。好，那这是 paper 部分。好，那最后就是讲到我觉得有一个核心的哲学中心思想，就是老师教的，我们必须要找到自己想要做的是什么，去体现我们失智长者他还活着的身体去感知这个世界，他很有感觉，不是没有，只是一个的反应比较慢。那你怎么去找到他释放出来的那个语言或者是线索是什么？找到如何跟他共处的方式，我觉得它是一件重要的事。也是尊重他的自我价值，展现他的尊重。它是一个经验，它其实不会随着退化而消失。如果你对他用心，其实他都一直记得我们。我觉得这个是一件很重要的事情，就是尊重我们的长者，在失智照顾上是一件重要的事情。以上报告，谢谢。谢谢陈玉主任我们看了其实市区的报告都非常的精彩。那我记得硕班的时候跟老师修局系研究是一个我们有修哲学的课程。我永远记得哲学老师说过，康德说过一句话：无目的的和目的性。这个影响我很多，因为事实上很多事情在你一开始的时候，其实你不晓得将会有面对多大的成就跟挑战，但是你一旦接受了，事情就自然会发生。所以今天也很开心看到很多人都在讲友善环境、尊严环境，我觉得还蛮感动的，因为
我觉得很多时候我尤其喜欢安琪的那一个仓库据点，我觉得最难得是在有限的资源跟地理条件或一些文化条件的影响下，他尽力的朝那个目标前进。我觉得尊严环境在这2年的琢磨下看来，我觉得所谓的尊严真正的核心是人味就是有人的味道，有人的味道就会有尊严。你把不要再去看个体，你把所有的失智长者都当人，好好的对待他，自然那个尊严的环境就会产生出来。就用这样的概念去看，我想应该是没问题。好，做一个简单的结语。那我们接下来就是请师长这边给4组的，对，给大家一个回馈啊。大家这么努力，对不对？我们掌声欢迎师长。首先呢，代表卫福部谢谢穆老师这个计划主持人带领的4个中心然后4个，他们叫主任4个中心的主任，以及每个中心主任的这个网络里面，不管是做这个学术研究或是实务推动的这个过程那我刚才也坐在下面，我也是觉得感动满满的那理由是什么？就是说，一个实证的应用的推动本来就是不容易，这第一个。第二个呢，我们又把这个失智呢这个议题，失智这个议题其实它真的有效的照护，其实在现在大家都在谈失智照护，但是其实并没有那么强调这个实证基础的这个失智照护的有系统的整理。那我觉得从4个中心的这个报告里面，其实都看到以实证为基础的这个知识的一个，不管在大家谈到说你们已经开始来做很多的研究发表的准备，那另外一个就是我们实务上也看到了一些这个实体的一个改变，还有一个就是在这里面我觉得更重要的是我们对它的体认有一个更深的接触。比如说大家都能够讲出很哲学式的这个论述我觉得这非常不容易确实在于人的照顾里面，其实在你的 mindset 里面必须有一个 person center。可是我觉得 person center 这件事情，如果你把它讲成像一个口号，然后大家都讲全人照护，大家都讲以人为本，可是从你的所有的行为里面都无法感受以人为本跟所谓的全人但是我觉得从今天4组的报告里面，其实是可以很深刻的去感受到什么是以人为本或是全人，但是又不是1、2句话可以理解的那刚才用的这个我想如果有很认真听，大概都可以有这样的一个感受所以我觉得第一个是感谢这个所有计划参与的人。那它不只是一个计划，而是一个过程，那也产生了一个基础这个是第一个感谢第二个呢也祝福大家在这个参与的过程里面，不管是我希望大家有一个在这个农历的岁末跟新春呢，在利用9天的假期，可以好好的回顾一下这个很辛苦的过程，有没有回甘味虽然我们在这个穆老师很有纪律的这个过程里面，那我相信如果你透过一个好好的回顾我们走过的历程，我觉得那应该是很有回甘味，因为成果满满嘛，对不对？所以应该会有很甘的味道那这个吃苦可以变成补吃苦变可以吃补所以我觉得大家应该要去回顾一下，利用9天的这个假期好好的自我觉察跟反思，你在这个计划走过过程的起起落落的那个总结里面有没有回甘味，然后要抓住这个回甘味抓住回甘味很重要那这个才会是支持你再继续往前走，做有意义事情的一个记得的感觉。刚才讲的
这个失智个案它不是忘记，它其实还有很多的这个身体的记忆，所以呢，这个是第二个，那第三个呢，这个青宇邱青宇是这个居家护理协会的理事长，他从头做到尾，你就知道他用心良苦那他跟他的伙伴好像也都一起坐在这里那他们都很有责任，因为他们居家护理所就是一个平台，那未来他们也很希望说，在很多政策，从政策的引领到学术研究的形成，那最后我们的延伸呢是要到这个实务拓展，包括 provider 跟被照顾的人，这个照护关系里面，真的能够把这样的实证知识的应用，可以进一步的转移到真正的情境跟照顾跟被照顾的关系。我相信我们应该有准备好这样的一个平台往前走。那这个就是一个延续性，从政策到政策引领到学术研究，那一直到未来的应用推广。那这个也是我一直在谈，很多事情它总是有一个源头，但是过程有一个主体，最后有一个延伸。那在刚才在挺摊的过程里面，在座的大部分都是护理人员。那其实长照是因为高龄化，那高龄跟失能失智会有一个伴随的一个效应，因为越高龄，失智的发生率跟盛行率，这个失能的发生率跟盛行率会一样的增加。那但是在这个主体里面呢，我们现在推动这个实证应用，基本上是希望我们护理能够lead这个实证应用，在未来回应未来社会的需求。高龄化之后伴随失能失智的这样的一个照顾需求，那护理呢为什么要学实证应用？因为你有这样的准备，那加上这样的训练，那我们就可以lead。那我们护理同仁也不要忘记你是护理人，所以那个不是长照，长照是一个服务项目，它不是一个人。长照呢它基本上是跨领域，那长照的照顾里面需要有一个跨领域，那因为它是一个新的国家政策，那护理在这里面呢，它只有跨领域在合作，对。那护理呢，你可以去凸显你的优势，让来在这个跨领域的团队里面发挥护理的影响力。那所以为什么我们要让实证应用来 back up 护理角色的一个发挥？这样所以未来各位在做 demo 的时候呢，不要忘记你的实证应是护理来lead的这个实证应用。那当然我们绝对是跨领域合作，但是这个不要过度稀释，护理还是有它的主体性，那所以我们要知道源头，还有到主体以及延伸这样子那也希望说护理未来在台湾这个发展里面呢，那我们的这个专业呢，其实从很多的这个准备，那我们让大家知道这个护理的影响力。那当然也不是一直强调说护理的影响力，大家都有影响力。那我们是一个共同，那也让护理在未来的发展里面，它有更重要的角色来扮演。好，那我就针对这4个区呢，第一个是感谢，第二个是祝福，第三个是相信。我刚才讲的是这样，第一个是感谢嘛，大家的这个到这样的一个程度。第二个祝福是利用这样春节，讲一下这个回单位，希望你找到一个喜悦的心，在护理未来的旅程里面继续往前走。第三个，我相信你可以，好吧？那我们一起努力，谢谢。谢谢师长的努力。老师，我要回馈。好，那各位师长还有学员们，我们这个 session 有比较早结束，那因为现在时间的关系，
现在是50分，2点50分。那休息15分钟后就开始，好吗？好，那我们现在就休息10分钟，预计就3点10分，可以吗？好，谢谢。We early to next station 10 p.m. OK? Yep. OK. 那我们在3点10分就会再回到现场，那会请 Craig 老师再为我们分享一下他跟台湾之间做实证应用的一些经验还有研究，那我们就敬请期待。好，那我们现在就中场休息。
This one works. Yeah. All right. So thank you again. We've heard some very good EBP work today, haven't we? The 4 directors talked in good detail about their programs of work in EBP, all of which are underpinned by expertise, training, teamwork, support, and a common mission to improve the use of evidence, to facilitate transfer of knowledge into service delivery, care organisation, improved quality of life for persons with dementia, including structural changes to the environment in order to help make life safer and less anxiety-provoking and more traumatic for people with behavioural psychological symptoms related to dementia. So we've had some really good implementation work, and similar good quality implementation work happens in other JBI groups around the world as also. Maybe not quite so coordinated, maybe not quite so large in terms of integration of complexities that fit in. I think you've done very advanced work here. But what they're doing is a little bit similar. It's to combine mechanisms of measurement with evidence, with culture transformation to improve quality of life and to improve care practices. Like, we skill up, patients benefit. If patients benefit, our work is worthwhile, it's valuable, and we've done things that help the system that we work within as well. Our superstars, we have formally evaluated, previously published implementation work from Taiwan to understand our own approach to knowledge and to understand, so many different projects, are there core commonalities? And if so, can we learn what those commonalities are and how they might have relevance more widely across Taiwan, sorry. So this is a project report on gaining a deeper understanding of the group analyses process. So what were the barriers, what were the enablers, what were the strategies to operationalize, to go from conceptual model to action model for implementation. So I don't think I need to do declarations. I think you know who I am, right? We know each other well now. We're all good friends. This paper is what we call in press. So it's been submitted for publication, and hopefully we formally produce this a little bit later this year. So here's just some introductory thoughts. The value proposition of evidence implementation. If we want to advance that science and move the case forward, then I think we can look to the fact that there's really good concrete recent evidence for using the approach that JBI has adopted, audit and feedback. We talked about it this morning, and you're familiar with the process already. There was a colleague of mine, Noah Ivers, who's part of the Cochrane collaboration, very recently, republished a very large systematic review looking at the effectiveness of audit and feedback on improving professional practice. And it scored very highly for improving professional practice. And so this is a very good quality systematic review that took a large team a very long time to complete, because they looked at thousands of papers.
And the high-level findings showed that there is a compelling case for the use of audit and feedback as a mechanism for improving professional practice. And in my world, improving professional practice means alignment between EBP and professional care delivery, organisation and delivery of care, based on evidence. So at a high level, we know this is good, that this works, the meta-analysis, the evaluations are all done. But on a granular level, at a local level, at a Taiwan context, we know a bit less. We're very industrious, we're very organised, we're very dynamic in our work, but we don't truly know those local patterns of use because we haven't previously studied them. So this was a study of local patterns of use to look at and understand actionable strategies and interventions to improve compliance with clinical care. So we wanted to focus on bringing evidence to inform our use of methods. We wanted to investigate that in addition to things that are understood well in implementation science, and you probably already know this, one of the big focuses in implementation science is behaviour change theory. CIFA, TDF, COM-B, RE-AIM, IPARIS, knowledge to action model. Most of these models involve behaviour modification, behaviour change, because implementation is behaviour change to a large extent. But we wanted to understand more than that. We wanted to understand that in addition to modifying behaviour, we actually need to influence the barriers to improve compliance. So there are structural barriers that a clinical nurse can't address, right? There are things we can't fix. Even though we've heard amazing programmatic work today, there are still things we can't fix. But we should be able to identify them. And then that gives us a good starting point. We should also be trying to understand the enablers or the facilitators that help us promote change, push change, create that opportunity to improve practice delivery, and specifically understand the extent to which we can target individual discrete barriers in audit and feedback. So sometimes when we do audit and feedback projects, we look at the big picture. We wanted to look at the detailed micro view of that picture and understand a little bit more about how we can improve care. So our aims in this process was to establish an answer to the question, are there discrete commonalities in terms of the kinds of barriers that we come across, in terms of the enablers and the implementation strategies across all relevant projects, across all settings and across all topics in Taiwan. So we relied on data mining from a selection of journal articles to do these three things: to identify the implementation projects that were published in Taiwan, to it's relevant in Taiwan. So for us, there's a knowledge gap here that we wanted to fill around ranges of median values for reporting, numbers of criteria, types of barriers and strategies, enablers, and models and methods for evaluating changes in compliance, in order to get a better understanding of whether the implementation work people are doing is at the project level, overall project level. So we can look at behaviours of concern, or we can look at psychological symptomatic behaviours in dementia at a high level, or we can look at it at a very detailed level. So we wanted to try and do a detailed level look.
here's a summary of our methods. We looked at all the implementation reports, either published or submitted for publication. This is between 2020, 2025, so 5 years. Actually, we went a bit further back than that. But we had, in that time frame, we had 13 articles that were originally identified, and there were 2 more that were in press. So between our time frame, we had 50 and had been specifically individually involved in implementation using those EITP methods that they had been taught. The rationale for limiting our data selection to these criteria was for methodological homogeneity, or if you like, implementation fidelity. We wanted consistency of conceptual framework, of action model, and of people's knowledge around how to move evidence into implementation. So if we had really widespread heterogeneity there, we would have less capacity to produce meaningful comparative results. So we improved consistency by maintaining consistency in the selection process. So in terms of data extraction, here's a little look at what we did. We had quite a good meeting in December 2024 where we talked about this project. We actually started drafting a data extraction instrument at that point in time, because when Payfan says to do something, you do it quickly. And then we spent a little bit of time piloting that data extraction instrument together as a team, and then felt that it had appropriate face validity. The final instrument, as you can see, had 13 fields, and each field for data entry had an operational definition to describe what information should go in there and how you should interpret that information. So a guidebook, if you like, for data extraction built into the data collection sheet. We then held a series of meetings to talk through the data extraction instrument, commenced data extraction in early 25 and completed it by mid 25. There's actually a lot of data to extract when you look at a publication and try to get deep contextual information out of it, so it took a while. In identifying barriers and facilitators, we determined 2 things: that skill and training are equivalent. So in implementation, we look at barriers to compliance. So if skill was a barrier, we also said training was a barrier. Same, skill and training would be considered equivalent. So a skill barrier could link later to a training facilitator or an enabler, could be considered linked. Nice, easy conceptual approach. Equally, we decided that knowledge and education are equivalent. So if there's a knowledge barrier, when we see an education intervention or strategy, we can do a one-to-one correlation with that barrier and say, there was a knowledge barrier, there is an education intervention, that intervention aligns with and maps to that knowledge barrier, one-to-one relationship. And we made that really clear right from the beginning. We used Donabedian definitions of structure, process, and outcome for consistent labeling of our criteria. And we had a definition for facilitation, because facilitation is also an intervention. And we used the definition of Dr. Lizarondo, who's in my team, and she published some analytic work on facilitation in 2023, where we defined facilitation as an individual role and a multifaceted process that enables individuals or teams to incorporate evidence into practice
and make changes to healthcare processes and outcomes. So we had our definitions lined up, we had our data extraction, which we had developed, tested for face validity, and we finished our data extraction in Q2 2025. This is our generalized finding. In general, we found we had 15 papers. We had no homogeneity really at all in terms of topics or patient populations. It was really diverse. So the setting was diverse, the patient population was diverse, the topic was diverse, and that makes perfect sense. Even in an acute care hospital, but a large one, there is true diversity of patient population, isn't there? Like you have your cardiothoracic step-down unit, you have respiratory, you have hematology, oncology, general medicine, etc. So a lot of diversity in patient population settings. Within the acute care framework though, these are all the different specialties of nursing domains that were included. So we had cancer, respiratory, medical, we had dialysis adequacy, which was wonderful to see. We had aged care services, infection prevention, safety, quality, and wound care. 3 of our 15 papers were conducted in home care contexts, and there was 1 midwifery paper as well. So 11 of our 15 papers were acute care, 3 were community, and 1 was midwifery. Mainly our projects included multidisciplinary teams, and the interesting thing about that is most of the team members and all of the team leads were nurses. Good to see nursing leading, right? Yeah. So that was really encouraging to see. We had quite a range of nurse specialties, and number of nurses varied per project. We had some new clinicians, so recent graduates who are operating in clinical care, often junior in their role. We had senior nurses, head nurses, home care nurses, faculty, so academic staff from university environments, safety and quality specialist nurses, nurse educators, and nurse practitioners. So that is, in a sense, multi-specialty or multidisciplinary in terms of who was involved and how they were involved. There were attending physicians involved in 4 projects, and we also found some projects had pharmacists, some had oncologists, physiotherapists, although allied professions were normally represented by 1 person. So not many allied health professions in these projects, mainly nurses, strong, diverse nursing representation, a little bit of allied health. We had 1 project which was formally described as multidisciplinary, and only had nurses in it, no allied health professionals. And I kind of like that idea. Even though, you know, we probably should be multidisciplinary in a broader professional sense, it's also good to see nurses formally recognise and respect nursing specialisation. And so that's what that, I think, showed. Nurses recognise that being a gen med nurse is a specialist role, and so labelled it a specialist role, rather than just say, well, it's just nursing. So this is a really interesting sign of the times that we're in now. So it was a good example. And so that was our general demographic results for this study. Out of those 15 papers, that was what we had. Then one of the biggest topics that I mentioned in terms of implementation science is behaviour change. And
the real focus there is theory-informed behavior change, right? So people are looking at what are the determinants, what are the drivers of behavior change, and they identify theoretical constructs around that. So you get the Consolidated Framework for Implementation Research, CFIR. You get Theoretical Domains Framework, TDF. These are all, you get COM-B, Capability, Opportunity and Motivation equals behavior change. COM-B, Action Model for determinant-based behavior change. All of these different theories, models, and frameworks are driving a lot of implementation science right now. But we found some interesting variations in the kinds of theories, models, and frameworks that we used. So you can see, and it's not surprising at all, this was based on JBI training. So of course, the 7-phase action model was the most common, with 11 on the far left. JBI conceptual model, which the conceptual model informs the action model, the 7-phase action model. So those were the two highest use. Lewin, which is freeze-unfreeze type model and sometimes considered a leadership model, was reasonably frequent. The ones that surprised me, all right, so what surprised me? Probably only two things really surprised me here, and that was these two. So, grip and paces. And until I looked at this data, I've never thought about either grip or paces as being frameworks or models. And now I have to change my mind and go, well, they actually are. Like grip is a process type framework for situational analysis. And so you guys have changed the way I think about grip. Like, it goes up in my estimation because you've conceptualized it as a framework and you've reported it in your implementation research as a framework, and you are the first people in the world to do that, to rethink grip, which is normally just described as a process, but to visualize it and activate it as a framework. So that opens up some really interesting future inquiry around how we think about grip, how we use it, how we categorize, right? Academics get excited about recategorizing knowledge. So that was really, really interesting to see. And then PACES was also described as a type of framework or model for data collection and analysis by six papers each. And then there were some quite obscure models used, which I think just reflected personal preference. And the only other, well, not just the only other, but the other interesting thing here is JBI 7-phase model and EPHC conceptual model, they're pretty much required, right? They're required to be used in a JBI implementation project, to call it a JBI implementation project. So that's not surprising that they're high. Grip, 5 out of 15, a little bit surprising that it's low, right? But only 5 specifically recorded it. Oh. But overall, the diversity is really interesting to see how, like, we don't know why different models were chosen. We know the JBI ones were chosen because they're part of the process. We know, Lewin, I think, Rayanne, your write-up of Lewin's model was fantastic. Like, your descriptive analysis in there was high, very clear. And leadership model also was generally explained well. But generally models were said, we used Kahoot, or we used OSCE, or we used Calgary, but not why. So we still have some
things that we don't quite understand from this data. And they were used in slightly different ways as well. So Lewin's change theory was used quite frequently to guide a process, but there was one paper that described using Lewin to inform communication and communication strategies. And we didn't get deep explanation of how it got used to do that. But it was used for that, and it was reported as such. And I think it was your paper used Lewin to facilitate learning and teaching elements for staff as well. Yeah, so gold star. Oh, here we go, a little bit more. So leadership, we wanted to then look at what's the role of leadership implementation theory. We found it specifically in 6 papers. And so that focused on what was the role of the leader and how did they see themselves within the project. Like, how do you lead is essentially what this was trying to uncover more clearly. And so leadership implementation theory was in 6 papers, and it was about increasing visibility. So this relates to some really interesting work out of psychology and out of marketing theory as well. If you're a leader, and you are all leaders, something becomes important because you pay attention to it, right? Other people watch what you pay attention to, and then they decide that's important because the leader is paying attention to that. This is true in psychology, it's true in the world of marketing. It's a powerful lever for visibility. So when you as a leader improve the visibility of an implementation solution, or you get around into the world and you encourage and remind people about the strategic value of what we're doing, that's influential leadership, that's visibility. And in fact, you can apply that strategy to anything you need to lead on. Because people respect your position and your role, they respect you, they hear what you talk about, and they go, okay, that's important, and they shift their own perspective to align with you. Psychology 101. Trust me, it works. Leadership implementation theory also helped build consensus around sustainable solutions. So if you've got 3 nurses discussing a topic, you might have 5 opinions or 9 opinions. And how do we choose? So leaders were relied on to cut through the lack of clarity or to cut through the difficulty in decision making and reach a point of action, reach a point where we can start to make something happen, which is really cool. Leaders helped, because by definition you're a leader and what they're focusing on is important, high value educational interventions, helping manage organizational requirements. If I'm an entry-level nurse in the ward, there's not a lot I necessarily feel confident about achieving by myself. So don't ask me to organize something that's beyond my skill level or my ability. But if you can use your leadership to help meet those organizational requirements, I can elevate my work. I can work to a new standard or a new process or a new structure within my organization. So leaders did that. They built inclusive implementation strategies. And one of the most important things that leaders did in every project was to deliver coaching related to clinical change. Coaching is essentially paying attention to something that's important, but in a person-centered way. Not in a, listen, Craig, you have to do better. You need to pay attention to diabetes monitoring. You have to report the blood glucose levels better. You're not doing a good job. And then go away and do other things.
That's not coaching, right? That's telling me off. So leaders were using person-centered coaching to help everyone get on board with, this is important to us. Not just you need to do better, but this is us, team-based coaching is a strong leadership influence. And of course, all of that influence is used to improve compliance with best practice, which is sort of everyone's goal. So now let's have a little look at what facilitation looked like. What was the thing there? Facilitation is what? It's when people work together on a common program or topic or intervention, respecting and recognizing different knowledge, skills, and abilities, technical abilities. And the facilitator could be internal to the organization, so they could be from this hospital, or they could be external expert that we bring in to help with the project or to help with a knowledge gap or something like that. So if I'm running EITP in Adelaide, I'm a facilitator on that project for that group of people every time. So, but I'm external, right? I don't work at the hospital, I work at the university. So I'm an external expert facilitator. Of the 15 included papers, 11 used a combination of internal plus external. Internal people that have studied EITP, that understand the process, internal experts, in combination with people who might be faculty rather than clinical, right? So if you're academic, we defined you as an external expert rather than an internal expert. And 4 out of our papers relied entirely on internal facilitation. And what was interesting was, I don't know if it's compensatory or, like, I don't know why, but those were the only 4 that didn't have external facilitators. But all 4 of them were multidisciplinary outside of nursing. Okay, so somehow those teams in those 4 studies, they had the expertise, they had the topic, they had the clinical skills and abilities, but they also brought in, for example, an attending physician or a pharmacist or an oncologist, for example. So they brought in non-nursing expertise into their projects. And I don't know if there's a relationship between the lack of external facilitation and the inclusion of non-nursing technical skills and abilities. But there might be. We don't really know. But they were multidisciplinary and they included organizational leadership and academic faculty, which they sometimes also described as internal. So it was a little interesting and perhaps also a little bit confusing as well. In every project, and I hope this is familiar because it's a little hard to get your head around otherwise, but an EBP project is based on measuring a series of criteria, measuring current compliance or performance against a set of evidence-based criteria, or maybe you're more familiar with the term quality indicator. Something like that. So each project can have multiple audit criteria that we measure against. And you can see here, there's not a lot I can tell you about this data really. It ranged between 3 and 12. The median was, the median's not up there. The median was 7 from a total of 116 criteria. 94 of them, because remember we used Donovedian, structure, process, outcome descriptors. 94 were process, 20 were structure, and only two outcomes
based criteria across 15 projects over like about 10 years of hard work. That's actually not a reflection on choices here. That's a reflection that the majority of the criteria available are process and structure based. There are very few outcome based criteria. So there is an audit guide for every question. So what an audit guide does is it says if the criteria is about pain assessment, the audit guide specifies what conditions have to be met for you to say yes to this criteria. And if we can't meet those conditions, we say no to this criteria. So audit guides are essential for implementation fidelity and for fidelity of data collection. If we don't have fidelity, we have a failed project already at that stage. But all of these demonstrated high fidelity, and you can see broadly where we landed in terms of audit criteria and guides. Now, I'm not sure if you can see it, but I'm really working through the steps in the process. So we've just looked at the broad demographics, we've looked at criteria and how many criteria. So you collect data and then you see compliance against criteria, and that tells you whether or not we've got good compliance or if there's room to improve standards. If there's room to improve standards, it's not because of poor quality care, it's because of barriers to compliance. So we've looked at criteria, now we're going to look at barriers, then we're going to look at facilitators or enablers, and then we're going to look at strategies, and then you're going to give a talk, right? Yeah, so when we look at the barriers, we had 15 projects, right? We had 15 projects. We have in total 101 barriers with a median of 6 and a range of 13. Some of those barriers were at the level of individual criteria. So if one project had 6 audit criteria or 6 quality indicators, the barriers were at the level of those 6 individually, 1, 2, 3, 4, 5, 6. And occasionally, they were at the level of the project. So if the project was on counselling for hematology-oncology patients, the barriers were evaluated at the level of the project rather than at the specific level of each individual criteria. In other words, those barriers were project level, not detailed to the criteria. And that's a pretty significant difference, and that's a large number of project level. So total number of criteria at barrier level, etc., median range. And we've got some things we probably want to unpack there. Then, so if those were the barriers, we're not going into the breakdown or description of the barriers because it wouldn't make sense to do that now. Just the numbers. So if we have barriers, we need facilitators or enablers to overcome the barriers, right? Because it's not about nurse performance, it's about the standard of care and the process. So dealing with system level things we need to change. So we had 15 projects. We've got a complete overall total of enablers across all 15 projects of 216 enablers with a median of 13 and a range of 24. So even if projects were at, even if the barriers were at the project level or not, we still had a high number of enablers per barrier. So this means we're using what we would call multifaceted intervention to address barriers. And all of the evidence is that that's a good strategy to use.
if you have one barrier, it's normally more effective to have 2 or 3 or even 4 strategies to address that barrier. And that's quite logical. Like if you think about a barrier might be a knowledge deficit, you could provide one educational intervention once, but that'll have some effect, but it won't be hugely effective by itself, right? But if you add a reminder process or a reminder system or a flyer or circulate an email communication, that's an extra intervention, that's an extra enabler. So multifaceted is helpful. Enablers were at the criteria level in 10 out of our 15, and some criteria had no enablers at all. And there were 9 criteria where we could not identify a specific enabler for the criteria. So the criteria did not reach compliance, but it looks like no action was taken. We can't be sure no action was taken, but it looks that way just based on the raw data. All right, so that's our criteria, our barriers, our enablers. Of course, when you've got a group of enablers, you want to put them together in a way that's meaningful, applicable, and that helps improve practice. So you develop them into a strategy. And that's where we are now. You can see lots of single strategies. There was 11 in total across the whole project. There was 82 what I call multimodal strategies or multifaceted strategies, which is where you design a series of enablers and then stitch them together into a really structured plan to deal more fully with your barriers. There was some where we had no data at all on a strategy. There was very good alignment with COM-B. So we looked at relationship between strategies and targeted behavior change theory using the COM-B model. Capability, opportunity, motivation equals behavior change, COM-B. We found alignment between every single project and COM-B. Most strategies could be framed around intervention or capability, so expanding on capability. So that was quite interesting work to find. And then this is not too busy really, is it? Yeah, so this is frequencies by project, criteria, barriers, and strategies per project. Just ignore the study reference. So what we did was we aggregated by frequency the barriers for all criteria included in individual projects. And this shows that enablers were identified and actioned at a fairly high rate per project compared to the number of criteria. So if a project had a small number of criteria, on average, we still identified a high number of barriers. And to me, that makes perfect sense. There's more than one barrier to compliance, generally. Even if there's only one criteria, there's probably 3 or 4 barriers, at least, to why we didn't get good compliance with that criteria. Yeah, so that's what that data is saying. Row 1 in my chart here indicates there were 4 criteria, 6 barriers, 16 enablers. So there's no real uniformity. Like the distribution of numbers is pretty wide, but you expect that because this is all in different units with different contexts, right? We weren't looking for clinical homogeneity. We were just looking to discover what and how people work. So row number 5 down, we've got 3 criteria, 5 barriers, 16 enablers. And
that's just the data. The data just is the data. It's not a problem, it's not an anomaly, there's no outliers here. It's just that there was no uniformity in terms of ratio differences between the numbers per cell, per project. All we can say with certainty from this kind of descriptive data is that the trend is generally for higher numbers of enablers compared to barriers per criteria. And clinically, we already know that that makes good sense. All right, I might just move past that. Okay, so then min-max improvement values. Did we make a difference with our project? And please, Lord, let it be a good difference. So, compliance measures from, this is a little bit confusing to read. So, what have we got? This table reports the difference in range between the highest and the lowest percentage of compliance change between baseline and end of implementation for all criteria. So these numbers were derived by subtracting the baseline score from the follow-up score. So if the baseline score was 40, the follow-up score was 100, we subtracted 40 from 100 to try and get some measurable score here. Using row 1 as an example, the smallest improvement in compliance percentage, so the smallest improvement, the minimum improvement in compliance was 40%. That's actually a big improvement in compliance, and the largest was 100%. But what 100% means is that at baseline, that item scored 0. So 0 compliance at baseline. Now that doesn't mean poor practice, because it might well mean that the criteria required us to have an assessment instrument. And if we didn't have one, you get 0 for the criteria, right? So it's not about practice performance, it's that the evidence says we should have this tool, we don't have this tool, so it's scored a 0. Yeah. And just to bring it together and wrap it up a little bit as well, we had a real diversity of topics, all addressed. What's interesting about it is all addressed using common conceptual model, common action framework, generally common frameworks, like even GRIP and PACES being used as process frameworks. And then we had a really inconsistent link, or an unclear link between the number of criteria, barriers and enablers per project and the number of strategies per barrier as well. We did find the number of multimodal or multifaceted interventional strategies was very high. And we also found really good use on the uptake and use of theories, models and frameworks to assist with implementation interventions. Particularly, in fact, in relation to theory-informed behaviour change and the use of determinants affiliated with the COM-B model to help map and demonstrate behaviour change. We observed and noted that GRIP and PACES, which to my thinking had always simply been software, online software programs, for the design, the conduct and the analysis of implementation, were also reconceptualized and operationalized as frameworks in the majority of this project. And I said it before, but I think it represents quite a nuanced insight, a nuanced analytic technique to reconsidering how those work and are applied. And I think it opens the door to exploring them in a more theoretically rich way in the future as well. So that's exciting for me. Wait a minute. Okay. In terms of sustainability, which is
phase 7 of the JBI model. Internal facilitators help with contextual relevance and ownership. So that's the people who work in the hospital, in the organisation, who are part of that central project team, all work together well. And external facilitators who were largely academic or members of faculty from here in Taiwan, but not necessarily from the same institution, provided mentorship and sort of reflective feedback to sustain motivation and fidelity. This is a model of sort of coordination and operation that aligns well with sustainability theory, where knowledge transfer, informed participation and feedback loops really do help support long-term change processes, and the use of consistent models, so the EBHC conceptual model and the 7-phase implementation process framework operationalize sustainability because they embed adaptive learning and iterative improvements in the organisation and delivery of care. We also saw strong links to sustainability from this alignment between leadership theory and facilitation of practice. So it actually helps activate sustainability through leadership, moving it from like a longer term hope or vision into more of a grounded day-to-day reality. In terms of application to Taiwan context in particular, what this study showed is that obstacles or barriers to compliance with good practice occur at the organisational level, at the procedural level, but these often represent resource constraints that everyone experiences in nursing. They also represent workflow challenges, but also are tied into interpersonal and cultural domains, including sometimes an over-reliance on hierarchical models of communication, workload pressure, and variance in team readiness to participate in implementation. So there's a lot going on in this way. We found and we concluded that applying the JBI implementation model in Taiwan requires really deliberate adaptation to address structural and cultural characteristics related to the healthcare system. And this includes strengthening leadership capacity to enhance facilitation competence, maybe thinking about how we further enhance team readiness to engage with implementation, and I don't know how we do it yet, but sustain a motivation across the implementation cycle. And that's a reflection of how significant a workload most people are grappling with. So, final thoughts. We would love to see a deeper understanding and knowledge around how to embed JBI implementation methodology as a framework for CQI in Taiwan, and look at institutionalizing structured audit and feedback cycles, using PACEs as an operational framework with GRIP within hospitals, communities, and long-term settings. It's a big kind of picture opportunity and idea. We're not there yet, but who knows, by 2027 maybe we get there as well. So thank you for your time again. I should say the acknowledgements. So all the authors were well involved in this project, but I'd like to give special thanks and acknowledgement and deep appreciation to two special leaders who have a true passion for advancing nursing excellence and nursing leadership in Taiwan. And we know them both so well. So thank you. Thank you, Craig. 谢谢大家，谢谢那个 Craig 这么精彩的分享。那不晓得现场或线上的伙伴有没有要回馈的，或者要
要提问的。好，那我们就再次掌声谢谢 Craig。那接下来我就自己介绍自己。然后怎么可以让老师自己介绍自己呢？实证这个部分哦，其实在我们医院108年的时候就萌芽了。那时候我们就是那个 IC class 原则上以前是3-4天就一定要更换，然后我们做了一个实证之后就改7天。那改7天之后，你看病人住院天数大概5到7嘛，本来就是住院这个 cycle 里面，他给他打2次。我们做那实证之后就打1次，那我们觉得这个对头来讲收益很多。那其实这几年我们一直都有每年都有一个实证，可我们的量真的没那么大，没那么大。那未来今天中午听到师长讲的，就是说人家做好的，然后把它运用到临床上，这样也算。我觉得这样很好啊，因为我们护理就是要去找很多的文献。然后去做研究就会很困难，那我觉得如果是这样就很棒哈。那今天我们要介绍这个苏瑞源是博士这个年轻的博士很厉害因为我看有人博士一读都7年9年都毕不了业哈。那这个年轻就是博士，然后我有上去扫了一下那个 YouTube， 介绍很多了，他对于这个实证这一块的投入非常非常多哈。那因为男生的护理师我都非常的崇拜，我们以前有报过新闻叫做南丁格尔我觉得很棒那他就是我们现在现场的护理师里面的男生难得啦那我们用这个掌声来欢迎苏博士，他再自我介绍一下好，谢谢主任的介绍。好，其实我国中同学他曾经也是打我的名字上去 Google， 然后就传来给我，你那我就是跳出来是，就是打我的名字，然后就是他说，你呢对这对哈，他们那那个就是我觉得就是学习的历程带来的影响还蛮大的，那。也就是在一开始之前，我也想要 echo， 就是今天一系列，或者是从 Quick 来之后，我问到的几场演讲，还有师长中间一些勉励，我觉得其实凭良心说，我没有一开始就一定要当护理师，也没有打算要当护理师。那我的历程还蛮多元化的，我也曾经想要回家当农夫对，那当然，我想这个就是命中注定了就是有时候就是老师每次都会讲我那个写硕班论文的故事。我的硕班论文的题目是肝癌末期病人的宗教疗愈经验。对，那个老师那时候大家应该很好奇，老师是妇儿组的，对不对？可是收了我这个内外科的学生应该是第一个，而且还是男生。那老师就问我说，那你当时怎么会找我这样的？我说我有去行天宫拜拜求杯。大杯啦，问话这老师贺我来，跟我贺的来，然后我记得老师对我的，真的大杯，还有我们那个我老婆她家有一个我们很有 local 的那种神明，你知道吗？就是家里哄才那种会上身的那种神明，也指引这个穆老师当我的教授所以我觉得这个很多事情很难讲，但是这样也是改变我整个护理的生涯跟职涯的发展，我觉得这个是改变蛮大的好，那其实我觉得做这个题目非常非常的有感非常非常有感。我相信大家未来会是老人，那你现在家里也有老人那你也看过老人那我觉得我想请问，就是现场有很多都是长照机构的，有一些嘛，然后线上的人你也可以举手回答。我想请问一件事你们在你们机构的老人有哪些是自愿或愿意，他在选择的意向上是甘愿送到来到机构
应该没有，都是在没有选择的状况之下来到这里的。待会我会先秀第一张哈，那当然我先码一个伏笔，因为我待会的 PPT 会有。那我们这个计划就是主要是还是市长这边给我布的计划，那当然中间有很多，因为我们这个量表也是延续前面的第一版的量表，就后续的发展跟沿用，所以也要感谢这个阳明交通大学附设医院张丞淯主任，还有这个阳明交通大学，那我是跟梁金娟护理长是龙总的代表这样，那我算是斜杠因为我们是在急性的医疗，然后我是在胸腔科病房，我的护理生涯只有2个医院中最难的单位，一个是肝胆肠胃科，我的前半生是在肝胆肠胃科，后半生是在胸肿科，所以大概没有办法轻松过哈。没动。哪边？因为刚刚把身体。好，变革了这样子 ，disorientation 那所以我觉得从他原来的第一版叫友善，后来改成尊严，我觉得非常好，我觉得非常好，甚至我觉得希望未来把失智拿掉，因为我觉得只要是人都希望过有尊严的生活，无论你是在什么样的状态那可以了吗？好，你看，就要感谢穆老师，对，这个一直找机会用这一张，今天终于有机会了，辛苦。我还蛮喜欢，谢谢老师这个成全，让我们有一个很美好的开始。我觉得我们台湾的老人有一个特性，越老越不快乐。很多时候你会发现他们的笑容就越来越少，尤其到机构这几年，我们从跟老师之后，从宜兰，其实我最早应该算是跟老师开始做友善环境，算是蛮早的了从3年前在宜兰看了几个机构，然后到这1、2年我觉得我们大部分去看的老人都不太快乐，说实在的那这个经历我们就省略了反正 Google 看得到也查得到，就自己查阅这样。那今天的整个 PPT 有部分是靠这个 Notebook LM 那我在用的过程中，我发现一件事，因为我有些还是自己做，我发现很有趣你会发现你用 Notebook LM 做出来的东西上一看这样就碎耶，很震撼这样就碎，我个人根本画不出，我自己做的 PPT 画不出，但是只看一眼有感觉，多一眼没感觉，我觉得少了一点味道，而且它那个遣词用字一看就知道是 AI 做的，就是完全没有个人的特性。那我们人做的 PPT 会怎样？会歪，会斜，然后会有错字，对不对？那我觉得那种东西看出来就是知道是人做的，就跟我们在照顾病人一样，我们的同仁会犯错，他会有情绪，他会有感觉，那我觉得这个是正常的，因为你要去接受他们这些行为，我们不可能要求我们所有同仁都跟机器人一样在过日子，在过生活所以我觉得这个很重要那另外当然我们这个是计划支持的但是其实我们的新闻是没有利益冲突的我要讲的就是这一张照片，这个是我们在访视过程中照的一张照片，这个妈笑得非常开心那我要讲的是我们刚刚讲很多老人都没有这样，对不起有点情绪因为讲是自己的故事。我爸在去年4月走，然后在帮他办这个丧礼的过程，我姐传了一张，他说：“我找不到爸爸有笑的相片，你知道？他找不到他有笑容的照片。”那我们就很死命的去找到最后他笑得最开心的一张照片是在。因为我们是传统大家庭，我们家族在每年初3会办那个板凳那种讲瓦凳那时候所有在外面工作的这个
孙子小孩都会回来。但因为我是护理人，大家知道护理过年要值班，我们固定都是初3，我没办法每年回去。那我爸现在最开心的就是我女儿小学4年级的时候，因为我姐是护理师，但是她在诊所没有机会。那一次是唯一所有的孙子都到齐，对，所以那个笑容都停留在那我女儿小学4年级，之后她就没有同大众经理开心的笑过。所以要讲的是说，今天这张照片这个老人，你会觉得他笑得非常自然，打从心里笑，是真的因为这个环境吗？还是今天来看他的这个儿子？对，因为熟悉的人事物在这个过程中才是最重要的。我觉得如何把那个环境跟人做一个结合，才有办法创造出尊严的环境。那我刚刚想过，我们大部分我这一路走来，我们这一年看的状况是这样。大部分的机构会告诉我们，因为我们去都会表明立场，我们这个是否 dementia 失智。那大部分机构就会说啊，很抱歉，我们这边混居或者只有失能。那又回到我们临床现场，我爸在去年在前年，他因为很严重的 psoriasis 住院，那就是那一场生病之后就回不来了这样子。他从失智到失能短短不到1个月，他走的前1个礼拜他已经讲不出话来，但他没有任何的 underlying disease 是 neuro 有关系，可见大家知道那个过程有多可怕，有多么的快到你根本来不及反应，它就已经发生。所以大部分的，我觉得这些长者在那个过程中，就是这样被决定了他接下来的生活跟生命的历程。所以我们很期待，就是未来我们的这个长辈，所以我们都能够有阿嬷这样的笑容活着，最好是每天都可以啊。那所以我们今天其实我从他的第一版到这一版，我相信 Richard Freeman 有因为来过台湾，改变他对这个量表的评分方式跟想法，我有感受到。因为我们在做第一个量表的时候，现场应该有些人应用过，就其实我们很难去界定或它的语义，我要怎么去规划我的环境。可是他在这一版里面，我觉得透过陈玉主任这些跟老师这边的翻译之后，我觉得更清楚了哈。那刚刚要说，这个就是人做的 PPT 哈，其实你会觉得那个大小版本都完全对，就是会犯永远一样的错，就是可能字啊太小啊太大这样哈。那失智经常跟在急性医疗里面会被失能或者是急性医疗的处置所淹没，甚至被模糊诊断。所以我今天下午看到那个屏东这边秀出他们的确诊率上来之后，我觉得这个是个好的现象，表示在社区里面愿意正式面对早期失智或中期失智的诊断率的提高，因为这会改变我们照顾老人的思维跟想法。所以我们大部分的潜在型或者早期的失智其实是不会被诊断，甚至不会被重视的。好，那我记得爷爷也是短短半年就从失智到失能，后来诊断那个膀胱癌就走了这样子。当然他是高龄，他已经98岁了。所以我觉得很多时候都是在这个过程中，所以因为它改变了很多症状，其实跟我们临床急性医疗会产生的症状很像，尤其像是 depression 或 depress， 这个是非常一样的。那我相信尊严友善或者是友善，大概都是目前全球性的议题。可是我们目前来讲，大部分会以病人安全为一个首要的考量。当然，我们也是希望它是安全的。可是我们在安全的解读上，更重视的是能够通过法规的前提之下去规划安全的环境。原则上这样也没错，可是因为在
这种很多的法令的限制下，它对安全的考量比重就会比较重，它可能会为了安全的考量，再加上硬体设备的这个限制，就会牺牲掉一些东西。所以我觉得这个是在我们这个过程中去感受到的，包括社交的活动，包括被尊重的感觉。其实有觉察到我们自己是医疗人员，我有觉察到我爸的社交的活动非常少，因为我住台北，我爸一个人住高雄，然后我姐住台南，我妹也住高雄，他唯一最大的社交活动就是他的兄弟姐妹。那可是他又有很多自己的意见跟想法，因为跟兄弟姐妹处得来。那我跟他说，爸，我去跟老师做师资的时候，我发现其实你有很多资源可以用的，你有很多据点，你有很多东西你可以去参与的。然后说不要，对他们来讲，它就是个养老院。那养老院的概念是什么？他们在脑海中的印象的养老院就是白天没事被推出来坐在电视机前面被电视看，然后被电视看完之后呢，时间到了再推回去睡觉。那他就说，在那边被电视看，我还不如在家里看我自己想看的电视。就是说他们对这件事情的概念他是非常排斥的，所以已经是到最后不行，他没有自己行为能力，没有自己决策能力的时候，才被没有办法照顾他的家人送到机构来。所以我觉得在那个过程中，他的社交，他的被尊重这件事情是不被重视的，甚至他是没有办法自己打开来的。不过我也很开心是在我们这个过程中看到基层很多人都在努力朝这个方向我觉得我个人觉得，无论是现在的护理能力，或我们现在讲的这些问题，我觉得至少在台湾我们看到是大家努力在往前走。那往前走的过程中，我觉得一定会有挫折，一定会有不顺心的时候，但是我觉得那个会过去，因为我觉得我们对于这种信仰的力量还是很强大的。那我觉得未来有更多证据、实证应用这些支持呢，我其实自己觉得是更有 powerful 的了好，这个是 AI 做的AI 的自动核心理念核心理念今天我们看到好多次了，也要讲核心理念所以我们还是讲一下。其实我们在访视的过程中，我会觉得很像在做医院评鉴。为什么？其实事实上，你一个机构如果没有人来告诉你它的理念是什么，或它在成立这个长照机构的理念或照护的方向跟规划是什么，你光从一个建筑物你是没有办法体会到所以我们后来也是觉得老师应该有感觉，有人带着你去是说，因为有一次只有我跟静娟自己去，那一次感觉就不是太理想，因为我们真的很难觉察他们讲的理念是什么，尤其是你是 staff 出来的时候，我说那你们有没有那个 paper 就是说我们不是每个医院都会写一些理念的这个文字稿嘛，或者什么，他也可能也不晓得在哪里所以事实上我觉得这个是很重要的因为你要我非常喜欢惠格他们那113年我去澳洲实习的时候，我有跟这个惠格老师讨论过 ，we talking about your culture， yes，他们在每一个即便在医院里面的医品中心，他跟我介绍的时候，也先介绍他这个医品中心的核心理念是什么，他一定先有理念，而这个理念是基于哪样的理论去发展出来，然后接下来才会有人事物的各种架构的分配。那在 JBI 也是，你会发现你进入他们的 title page 里面，它也是这样的概念。那如果说我们台湾也有理念，但是我们的理念始终就是理念，我们比较难看到理论架构这件事情。就是你的理论是 based on 什么？就刚刚慧姐刚刚有分享我们分析我们的实证应用嘛，GRIPPER 没错，这个 GRIPPER
它也是一种理论，可是它是整个实证应用的理论。但我们要讨论的是，我们在实证应用的 strategy 里面，我用了什么理论，这个是不一样的。所以事实上我们就你经常会把宗旨、愿景当做你自己的方向，其实并不是这样。那所以我觉得你至少要对这个部分。那接下来就是设计哲学，我们确实你进去就知道那种感觉不一样。这家机构你从一入门，你就可以感受他对这件事情的重视程度到什么程度，真的你是可以感觉出来的。那规模这件事情已经不止一次讲过，但是事实上我们碍于因为你今天要同时收治失能跟失智的人，你的规划一定会以严重度最高的那个程度下去做规划，所以你很容易在规划上就朝向失能而不是失智的概念。那既然是失能的概念，它的活动限制比较多，你就比较不会去想到它的规模的适切性。那现在其实都很希望都是以家庭，但是我们还是有看到有些单位是有做到，好比说是这个家务型的机构，或者是有失智独立出来的单位，有好几个都有。它在每一层的人数上，我觉得管控的都相当的好，也相当的理想。那接下来就是包括一些日常生活的互动。其实在中文里面，他强调的是你如何在他这个认知已经慢慢退化的过程中，去看到他能够做的事情有多大程度，你去鼓励他把那个最大程度做最大的发挥。那农作这件事情很奇怪，我们人对自然的这个感应都很强，就是他再老再忘记，就是那个 body 的那个 memory， 他就会记得他以前做过什么，他身体是会出来的。就像我们去雾台部落的时候，也是原住民的这些老人，他对他们那种针织的那种色彩的记忆非常鲜明。即便他忘记回家的路，但是他总是靠他的身体去织出他过去的作品。我觉得这是很难得的。我相信像慧可老了之后，他也知道怎么种橘子。他在家里种了一颗橘子，他那时候每天都带一颗橘子来，我说好好吃哦，这是哪里买的？他都笑笑。有一天他带我去之后，就是说这里来的。所以我觉得其实自然是让我们的友善环境造成。那我也这个刚刚陈玉主任有分享嘛，我非常喜欢这个。那为什么？因为我们台湾是一个都会型的国家，有很多的老人是住在都会区里面。那我们都知道，在都会的建筑里面，我们要去塑造出那种跟自然、跟利用自然光去调节你的日夜温差、昼夜温差这些事情是非常难。但我觉得宜兰这边，你看宜兰大部分时间下雨很多，你很难看到有太阳，所以我觉得他们这个发挥的很好，就是你如何在这种大楼里面、大厦里面，让它有这种日夜昼温差的这个昼夜的感觉。重点其实也不止他们这一个房屋的设计有怀旧，地板呢没有眩光，它的椅子呢其实是圆的，它的桌角都是圆的。也就是说，我看到那时候就马上想到量表里面所有的这种元素在里面。当然好像陈玉主任是有说花了不少钱因为这个确实是要的那声音也是一样，声音在我们这边大部分在整个历程中还是比较少被重视到的因为大部分人，因为大家会觉得年纪大了耳背，声音其实是不影响，但是如果你有修过这种声音学，你要知道，其实真正影响我们声音的不是音量的大小，是音波跟音频。这件事情是我们前几天护理部请的一个朱家琪老师，他是广播节目主持人，他告诉我们那个声音对人的影响力，或讲话声音对人的影响力，我才觉察到。所以各位试着想看看，你今天老了，其实你有时候不太认为，旁边围绕一群讲的其他国家语言的人，你没办法听得懂他们在讲什么，你会不会害怕？
我相信应该都会。好，所以当然我们都知道声音啊、刺激啊这些都会让我们的 PTSD 的症状发作的非常的频繁。好，那其他还有就是嗅觉、触觉这件事情也，尤其是触觉，我还真的还没办法觉察到有一些人机构很明确做触觉感应。那触觉我说想你怎么感应？你怎么去改变让它觉得很简单？其实触觉是这样，你走到，比如说你如果从这边走进来，你走到这里是地毯，你外面是光滑面，这就是触觉。所以对老人来讲，我就知道我已经来到客厅，来到卧室，这就是触觉。可是我们外面的地板都是一样。第二个触觉的来源来自于哪里？我们的扶手。所以我们室外的扶手跟室内的扶手大部分也是一样。可是有些单位会怎样？他做一些小巧思，他把扶手的光滑度跟摩擦系数改变，或者有些扶手做的比较有舵的感觉。还有哪些地方会出现触觉的感觉？把手，门的把手，这些都是在生活的细节里面，我们比较容易去忽略这些刺激对于一个长者的影响，还有他对于判断方位以及位置的概念。那这个就是它的第一版，大家应该都有印象，一样是10个原则，一样是评分。因为大家那时候评的比较辛苦，因为对于很多内容的解释还不是太清楚。那这个就是我们这次用的第2版，由 Richard Billman。那我放这张照片就是，因为我当然也可以把 Richard 的那个正面照拿出来了但是我会拿这张是因为当时那是第一次吗？我也不记得，还是第2次，有好几次这个就是那一次带他去屏东雾台的那一次，那其实他非常喜欢那边的原住民的一些元素跟文化，那在 Australia 也是一样，他们对原住民是相当重视的，他们在每一个 presentation 的时候，经常会去揭露出他们对原住民文化的特殊性的尊重以及肯定。那它总共是10个原则，72个项次要去评，所以其实是蛮大的那待会的 presentation 里面呢，我会有一些字比较小，就请原来因为有一些量表，我为了让它一体呈现，所以它其实有点拥挤那我们来看一下这10大原则这个你看后来字我会自己改把它贴上去了啦，就那个圆圈圈是 AI 画的啦那不过最主要还是第一个是讲愿景，其实那个愿景就是一个整体的一个概念，所以因为这个愿景又包括你整个建筑物从内到外，你有没有去注意到老人家这些细节跟原则，还有你对于软体，什么是软体？就是你对于员工的教育训练，你有没有教他们怎么尊严友善的对待长者？好，那我们就逐一来看这10项那第一个就是确立一个能够让认知障碍有尊严生活的愿景。那这种我们一般到机构去，其实在比较大、比较有规模的机构，基本上它会在某一些显眼的地方，就让你看到它的这些愿景跟宗旨还有目标我们在这次有几个都有看到那你整个员工的支持系统还有教育训练其实你有时候去看他们对答应对你讲话的内容。那当然如果今天负责人能够花个10分钟到15分钟做个 PPT， 做一个整体的规划跟说明，我觉得是更好。因为我们这次去确实有几个单位是蛮用心的，就用这样的方式去呈现。那我们就会顺着他这一个理念跟愿景下去看他接下来的这4个原则好，那第一个就是要有明确的关怀理念那个让住民跟参与生活的方式发展然后接下来就是建筑的设计还有包括环境这些等等提供的资源。那我们来看这个那这两个其实当然有一个是写的比较简单，但我相信他愿意把这么大的一个标题做一个陈述，那后面有比较细节的说明。那因为这一个单位是他有用 PPT， 所以我们当天其实也很清楚
它的这个愿景跟实际执行的状况。那这个也是这个双联这边它不止在墙上，沿途都可以看到它整个包括每一个分支的细节。当然他们的 resource 是相对其他一些比较单一型的机构来的多，不过他们也愿意把这些资源投注在上面。那当天的负责人也花了大概半小时的时间介绍他整个活动的历程。我觉得这个也都是一个很棒的这一个呈现。好，那第二个原则就是这个低调的安全措施，这件事情一直困扰大家，对吧？既然是安全措施，怎么低调？我又要提醒到他，但是又不要让他发现，你不觉得这很难吗？对我们来讲是很难的事情，对吧？所谓的安全是你如何防止它发生危险，所谓的低调是不希望他醒悟到让他感觉到被监督，或者是影响他的情绪。也就是说，这个安全措施是所有的工作人员跟照护员，你能够当他发生危险的时候，立刻知道在哪里做处理，而不是让老人知道去处理。老人不需要去处理发生危险的事情，发生危险的时候是我们要去处理，老人要安全的待在里面，不要让它发生危险。所以如果用这里面去看内容的时候，你就要看哪些东西。譬如说，它的防火门是你知道它一定在哪里，但是老人不会把它当作是一道门，想着要冲出去那一种。你的储藏室是你知道在哪里，那你老人不会把它当作卧室跑进去的那一种。大家知道有概念吗？用这种概念你去思考你的设计。那我们现在大部分有些看到的是怎样？他为了整体规划，请人家来装潢设计，最好的方式就怎样，都用一样的颜色，所以储藏室、浴室、房间的颜色的门都一样。如果你是老人，不要说你是老人，你是正常人都可能会走错，懂吗？要不然就怎样？很明显就是告诉你，那就是门，然后用铁门，然后一条一条的，那就告诉你什么？你不要给我跑出去，我要把你关起来，这样懂我意思吗？所以事实上这两个都是很明显的例子。那我们来看一下，所以呢，无障碍这件事情基本上大家都做得很好。为什么？因为无论在消防法规或在安全的设计上，这个都这几年推得很多。那所以其实无障碍这边，无论是到室外、室内，基本上我们去看就没有太大问题，都不会有高高低低啊、起起伏伏这种问题发生。可是湿滑这件事情有难度，我们还是大部分的都有注意到这个细节。可是如果是在它原来建筑体下的，什么叫原来建筑体？比如说它是一栋大楼，它可能原来不是在这里，它去承租别人的，这种就不容易做到，因为它不太可能再去改那些地板的设施。可是至少就是可能要注意到坡度，或者是在浴室、厕所之间有没有防滑的设计这些。那另外还有一个比较难做到，就是这种安全而且不顺延的厨房电器。这个是很有趣的问题，就是我们在后面的原则里面有讲到一个好的事，就是说你要在让长者知道快吃饭了，肚子该饿了这件事情。对，我要加快速度了。所以我们来看一下，来，大家觉得这四个门，这四个哪一个完全符合安全且低调？我应该标示这个吗？还是这个？还是这个？还是这个？大家看得出来这是个出口嘛？如果不仔细看，不容易，很像是一面墙。可是它其实有一个，如果对老人来讲，可是这其他三个对老人讲就是个门，甚至是一个关起来的铁门。但是我们不要看不好的，我们看它很努力把它塑造成不像门，都不像把你关起来的门。
那甚至这个门很有趣的，它还叫分住所。这个就跟我说，因为怕老人有时候 PTSD 发作，或者他有一些 education 的时候，他就带到外面，你不乖，我就带你到派出所里面去。对，那当然我觉得这个东西是怎样，他用他的环境去做一些控制情绪的做法。所以我们不评断好坏，但是他至少用很熟悉的环境布置让他知道。那另外，各位，这个都是厨房。那我们在过程中，我们厨房是希望老人有机会自己调配饮食，或闻到厨房的味道。但问题是我们的厨房目前还是大部分都是空居型，但是这几个其实都还算是在开放的空间里面，让老人有机会共同参与。那像我知道这2个单位都会让老人去协助分餐，分配饮食。那人性化的尺度呢，就是我们在讲就是大小的问题，包括像我们这种门一进来，你觉得2个轮椅可以进出吗？有困难，会不卡，因为你后面还要带其他的。走廊多长会好，多短会好，我们来看一下。如果在这个收纳的人数里面呢，最多就是不要超过15个人，是在它的准则里面有提到的。那走廊最长不要超过20公尺。可是我们有些单位其实都掌握的不错，因为它用迂回的方式，不要让它太长。为什么？大家有没有发现，如果你在那种机构里面看到那个很长的走廊，会不会有压力？而且有时候那个恐怖电影看多了还会害怕，好像在看那个鬼片这样，不晓得走到会发生什么事情。我相信未来也会，因为我们这样就会有压力了。所以我们来看几个案子各位看一下，因为它有强调什么事情，我们都是要有一个开放性的空间。那每一个活动的角落，像这个很好，就是他走一走老人累了，他可以坐下来休息，可以找人聊天，这个都很重要。还有呢，我们都希望它有公共区域，不是只有餐厅跟卧房。就是除了餐厅跟卧房这件事情，它在它的活动空间里面，它可以选择性的，它最好有一个起居室啊、休息室啊，这是可以游戏室是比较难的但是我们尽量努力做到而且它可以你看到外面的室外的环境，它可以选择我今天想要外面，我可以选择心情不好，还有一个人在角落，都可以那看得到彼此这件事情也很重要，除了安全性的考量，就是心理上的不安感。那我们很多环境设计里面都希望从卧室看到客厅，我们在做这个评断的时候是怎么评断的？就是说他从卧室走出来就可以看到客厅休息室在哪里。你就算有些房屋设计你不要看到，但是你要有标示让他知道怎么去。那或者是他回卧房的时候，从他的客厅就知道怎么回卧房，怎么去上厕所，这些都很重要。那这些的可视性，包括他的视野能不能看到都很重要。所以呢，我们最好就是像有一个你在护理站里面呢，你可以看到客厅，可以看到客厅，客厅可以看到餐厅，餐厅可以看到厨房。那他们在这个区域里面活动的时候，你可以随时看到护理站。为什么？因为他如果需要帮忙，就有人可以随时过来。那护理站的人也可以随时照应到这个角落的所有的每个住民。所以我们为什么说不能太多？因为你在这个公共空间如果太多的时候，就容易失焦，你不容易确定他们发生什么事情。或者如果你的空间没办法不做这些规划的时候，你也要有很清楚的标示。很清楚的标示。那优化司机这边呢，我们都知道就是刚刚讲过了，减少噪音也好，强调对比色。对比色这边有大部分也都做得不错但是就是在房屋设计的时候，有些人会比较喜欢同一个色系尤其是有些人他就是喜欢同一个色系的状况。那这个为什么？你看这个优化设计里面有20项，非常多，20项。所以光这个量表在评的时候就会比较花点时间包括隐匿潜藏的危险运送区跟居住区要分开这件事情，也是经常受到议题的设备。大概
不容易做到，因为你想想看，要运送被捕的人，他不太可能不走道，或运送这个垃圾，或者是运送这些产品的人。但我觉得有些单位也是做得不错，譬如说他的产品他会用那个电梯，在另外一个独立的那种像送餐的那种电梯，专用送餐电梯，他的货物会走后面的货物走廊，他不会走前面的走廊。那所以而且他会避开在著名活动的期间去运送这些物质，这个都是可以被评分的做法。那另外就是个人化的标示，这个很多都会鼓励他们带这个照片也好，或者自己设计自己想要的一个标示，或者是在门板上贴一些标签这样子。接下来就是嗅觉、触觉跟味觉。好，我们看一下。好，这个就是刚刚讲过的门这个都是电梯，用新年快乐。那个人化设计它会有自己的，那像这种家务性的字是单人房，那另外对比色，还有这些防眩光的色彩。嗅觉就是厨房，他在煮餐的时候，餐来的时候，老人家就知道该吃饭了。你开着电视就知道这个时间这个地方是客厅，用这种方式。那促进活动这边呢，我们来看一下，最主要是什么？我们要在我们的公共区域能够有迂回、有椅子、有遮雨遮阳的地方，这样老人家才会想出去，否则他出去没有遮阳、没有遮雨，他就想要待在屋内。你要引诱他出去，看看这些花花草草，用不同的设计。我今天想一个人坐就坐这里，我想找人坐就坐在这里，我想要做什么？呼吸新鲜空气到其他地方。所以亲近自然非常重要。如何让自然的物质能够进入到我们的场域里面？包括你可以用一些植物。你看这个台中医院，即便是在大楼旁边，它也把大楼的空间腾出来做空中花园，这个是很难得。为什么？你要舍弃一些增加病床的空间，来增加这种大自然接触的机会。那在客厅，即便也让它再有，那像这种都是很好，那跟社区跟自然都有一个结合。另外这个熟悉的这个真的是大家都做得很好。北中南都有自己的 style， 像这个理发厅火车站这个很立体。他习惯的家具还有这个长锥，都是在老人家他那个年代熟悉的物品，都可以优化他的刺激。好，我们选择不同的人这件事情来看，你进去看如果他的桌椅都是一样的格式的，那个就没有什么选择性，因为你一定是大家排坐。可是如果它的环境设计里面有单人的，有一群人的，不同颜色，表示他有注意到这个细节。那或者他甚至在每一层的角落有一个可以让你沉淀情绪的角落，可以让你选择不同的颜色，或者在这边你看有一个小角落，我觉得这个都是很好的规划。甚至有些单位已经进入到有宗教室，我需要心灵沉淀的时候，我可以选择自己喜欢的宗教去做独处，去做沉淀。那在这个社区里面呢，这个就是台中医院这边，我觉得他们这个广场很棒。他们利用这个广场就在失智中心这边，它可以举办社区的活动，不用等到有人来，只要这活动有办社区活动，他就会主动来参加。那或者像家庭聚餐，这个都很好，家庭聚会，或者是让跨世代的这些国中生、高中生跟这些老人一起到社区活动，我觉得这个都是一个很棒的设计的连结。好，所以呢，我们在评估的过程中，第一个就感受氛围，第二个就是要有人帮我带领，第三个大概确实我们差不多都是将近1个小时的薪水才能够看完一个单位了好，那这个是评分标准，所以它会完全符合、部分符合或不适用或不符合等等，大概分这3个原则。那最后的结果都是图表化的结果。当然，我们现在最主要这个研究是在做相关内容的这个效度了那是由我跟梁俊娟会长还有穆老师，那穆老师带领我们这样，刚好他有开车，不然我们在很多地方去不了那同一个路径由我们2个人各自去评，然后最后跑我们的内容与适度效度。那总共
这个是我们收案的总共的单位，总共有42个哦，北中南东，那老师都帮我们做了一个很好的记录哦。我觉得这个都是一个在准备这个 PPT 的过程，刚好也是回味这整个1年来的这个历程哦。那整个来讲，我们最主要的还是以女性的照顾者为主，那主要都是照服员占了 60.7%， 那护理师占了 26.6%。大家注意看，失智专区占了大概1/3左右，大概3成啦哈。那混合型的是最多的，那大部分人都还是很知情，都还不是很资深，那我们后来发现资深大部分都是护理师，那照服员可能照顾能力的需求会很快，这个大家可以理解。我们空巴法做出来是蛮高的哈，0.874哈，然后组内大概 ICC 也是87，这不代表我们的内容度性相高了哈。那这个原本最主要是因为在每一个机构之间的差异性很大，有些项目有的很好，有的项目很差这样。那哪些项目的分数最高呢？其实各位我们在优化司机这一块，真的我们大家都很努力因为大家都尽量在有限的资源里面做出最好的回馈跟设计那在人性化的程度上面也做得不错所以事实上我可以觉得就是整个来讲历程都非常的有收获，那也看到了很多基层在长照这方面对于环境里面的投注。我相信我们不是去评鉴，是让这个未来能够有更好的发展跟空间。希望也今天在座如果是长照的人，也把这样的理念带回去。我今天也看到很多人都用量表已经开始在规划改变，做一些实证应用，我觉得这是很好。那也谢谢以上这些机构这次配合我们的访视。那以上是我的报告，谢谢大家。那不晓得大家有没有问题？好，老师回馈。瑞元和静娟真的很棒你们大家可以看到，很少一个研究者去实际现场去做observation 的 rating。我想这种研究应该是难度非常高那他们两个能够这样去完成。然后长照机构对我们也是很陌生，因为像那个据点我们常常去，就觉得就到这边，然后一天，然后老人家就回家。可是机构让我们感觉它是要永远长期的住在这里的一个地方，所以我们去参访的时候看到做得很好的，我们真的很开心都为他们高兴。可是看到有一些还需要改善的机构，你就会有点sad，你就想这老人家住在这边，不晓得他的感觉是什么。然后政府给的钱是一样的，就是它的天花板是一样高的，好像是4万多还是6万，其实是一样的。可是居民去选择的时候他是不知道的，他的 literacy 他不知道，他还有更好，有的地方还有空位就我们还可以去 book， 就是还有位置很好的地方还有空位。可是有的地方他们住的地方却是其实还是不够理想，可是天花板一样收那么高的钱。所以我就觉得我们应该还要更多的教育，就是给民众更多的教育，然后什么样的环境其实是可以是好的，有多好的选择，然后那个广告要怎么做，让他们可以去选。然后我觉得这种良性的竞争会对老人家会很有帮助。那我很感动的是这2位博士生愿意放下写 SCI 文章的时间然后真的去走访整个愿意帮忙的这些机构，让我们实际看到现况。那在现场护理师有的真的很棒，就是你会感觉他很热情的在帮助这些老人家，然后还有那个主要的那个 leader， 我觉得那个 leader 影响非常大。如果这个机构选的 leader 是一个很热情，然后很愿意讲然后帮忙的有理念的你就觉得这个整个气氛和氛围就不一样。如果那个 leader 就是跑掉啦，他派另外一个人来照顾我带我们你就觉得完全那个气氛就不同。那这次我们走访这么多个机构有一个叫爱院，就是万华的那个爱院，我觉得他们非常棒。他们立刻跟我们联络，他们想要做环境的改变，
然后他们有正好要做环境的修缮给失智长辈，他就马上说，那我们就赶快开始一个lecture 给他们的建筑师，给他们的管理者，还有一起来听听，我就派你去吧。那个环境应该怎么做？我就觉得马上要落实在照顾个案的身上，我就觉得他们家给我很大的一个感动。我觉得这是我们也是他看到我们，我们看到他，然后愿意一起合作，我觉得这真的是很好，就是真正落实就是要这样做，就真正把这个知识落地。那他们真的是一点一滴的把它做量表的了解，还有实际的看见。我觉得这跟一般我们做研究用一个量表感觉，我们就派助理去嘛，对不对？你就是派助理去，我们做一下新效度，你就派去一起去做收案，那种感觉是不同。他们两个是真的有把心放在个案的身上去看这个环境，这是我的感觉啦。这样也顺便向师长报告的，谢谢。一个那么好的量表，这样子的发展，有没有可能未来我们的环境很多都在家里面？尤其我们如果要进家做 BPSD 等等，有没有机会我们可以来发展，就是研究居家型的这样评估量表？应该是这么说，这个是一个目标。其实，在家里的元素其实是更大的空间去 fit 这些事情的，就是更有，因为你在自己的家里有最大的自主性，而且在自己的家里有一个最大的优势，就是在他熟悉的环境里面，光熟悉这件事情，他已经所有的量表很多就符合了。但是，所以事实上，接下来你反而要去注意的是什么？就是安全性的问题，还有如何利用这些刺激，因为在家里会有住不同年龄层的人，你会有不同的生活需求，跟一个老人他的生活需求不一样，所以你反而要考量的是如何减少无益的刺激跟增加有益的刺激这个方向去考量，因为在熟悉这一块他已经没问题了，懂我意思吗？但是事实上我们反而在居家不容易做到是刺激的管理，因为你有太多个别性的家属在里面这样子。目前还是这个，对。那个都已经换掉。它现在这个就是你可以在任何一个场域，你可以在据点，你可以在居家，你可以在机构用。那它没有要你这10项每一项都，对，它没有要你全部 fit， 可是它给你一个方向，就是这些是你要去思考的。那他也没有要你把房子打掉重建，也没有，他就是让你去思考说，哪些我可以去调整，那要调整多少，那他都是一步一步来做。那你可以从最容易做的开始做，那一个小小的改变就会改变很大的一个情况。我们的了解是这样，那它 Interactor 的目的啊，我们做 Interactor Reliability 嘛，然后分数很高嘛，就0.87几。那个就表示这个量表的可读性是任何人都可以可读，都可以做的。只要你经过一个了解跟应用，其实任何人都可以用的。那它这个理论架构我们不需要去 testing， 因为它已经是有很清楚的理论架构，而且在很多国家其实都测试过了。所以我们测试的是，你如果不太懂这个量表要开始用，你是不是会有一致的分数？那我们这一次测试是可以的。大概是这样一个结果。好，那从早上一直撑到这里实在是给我们大家自己一个掌声。那表示大家都是有心人那当然从最后开始这个确实这个要做这个尊严环境工具的这个限度开始呢，其实这是一个不是在计划里面的啦，
那是老师觉得这个很重要要做。那我觉得真的也非常的不容易哦，我们2个博士，而且2个都在台北荣总的护理长，然后他们的这个时间的排他性基本上是很高，所以这个要是没有一个 commitment 其实是做不到的。所以我真的觉得也要恭喜这个穆教授，你2个学生哇，他都已经毕业了呢。对呀，所以有2个学生根本是已经毕业，而且在临床了，还愿意这样一个对价值、实证价值的这个 commitment， 然后跟老师一起，然后完成了这个不可能的任务了所以我觉得这个真的是不可能的任务，而且因为我们有一个群组，就这几位，然后哇，都会找时间这样跑，真的是非常的不容易，真的是要给他们3位这个今天还有1位没来，叫做梁静娟那我们要给他们3位再一个掌声，真的非常不容易的任务终于完成这样子。第二个，我其实看我之前有一个观察，就是很多我们在实证的过程，那有很多是临床的，那特别是静娟跟那个瑞元他们，还有陈玉他们，那常常都是他们在报告或是很临床的人，我真的觉得很感动，你知道吗？我觉得学术的或是研究的老师，他们本来就很擅长这个，但是在临床的人，我们的所有的理由就是因为我们很忙很累，我们没有时间等等等。但是呢，他们怎么样做一个融入，然后还有这样的一个成长那你有时候看这个临床的护理人员可以表现得这么专业，就心里就是一个觉得很高兴。我也会觉得说非常 honor 这个我们临床的护理师们还这么就是自我在这个追求知识的改变过程里面一直在这样子我觉得真的很不容易那所以这个今天最重要的整天的会议第一个其实我们护理师还是可以在你时间的有限之下，忙碌的工作里面，那现在也有透过实证应用，我们让实证应用的这个工具还有这个方法学呢更简化，然后更不一定是完整就你可以一步一步来，依照你的时间那至少我们可以利用知识来做你在临床运用时候的一个基础的参考那进而你可以参与这个训练，进而你可以做发表，但是发表可能是不一定是我们临床里面一定你的坚持，但是至少我们可以应用最新的知识，我觉得这是要成为一个我们临床运用中的一个文化跟一个语言跟一个工具，我想这应该是可以更好的一个护理整体的一个进展第二个就是失智这个议题，那我们特别这次选择失智，就是因为失智现在并没有所谓的疗效没有疗效，那所以呢它的这个 NPI 非药物非侵入性的就是主要的这个照护的模式，那假设这个护理人员可以立的这样以实证为基础的照护模式的发展，那护理人员当然就是这样领域的一个专家，那这个也是我们希望来做这样的一个引领那最后就是不管你做什么，那我们希望大家在这个过程可以享受一个知识学习的过程的一个这个快乐以及应用的快乐这样子那这个还是最重要的那到这里那还是祝福大家那个新春愉快，然后马年可以阖家平安，好不好？那我们今天对，另外一个我要广告的是2027年 ICN 在台湾是2027年的7月，所以呢在座的各位，如果你有经过这样的训练，那你有一些project 的，那你们都可以把你们的 project 在 ICN 的投稿里面去做一个参与，好像是从5月开始，今年5月 ICN 就会开始征求明年2027年在台湾办，所以有任何你有参与过这个实证应用的这个training， 那也有你的这个计划了，那不管你写到什么程度，那可以或是你已经发表的，基本上都是可以投稿的
那也欢迎大家在实证应用的这个参与里面呢，进一步可以针对2027年来做一些准备。好，谢谢大家，谢谢。祝大家新年快乐。